Oikein lämpimästi tervetuloa vuoden 2025 Veroareenaan. Hyvä yleisö niin täällä paikan päällä Keskustakirjasto Oodissa kuin sitten siellä striimin päässä. Tämän vuoden teemana on verotuksen ja talouskasvun suhde, josta on käyty aika paljon julkistakin keskustelua viime aikoina. Ja tämän päivän aikana meille muun muassa selviää se, mihin suuntaan kansainvälinen verotus on tällä hetkellä menossa. Tämän tapahtuman järjestää Kalvi Sorsa-säätiö ja minä olen toimittaja Jari Hanska ja toimin tämän tilaisuuden juontajana ja keskusteluiden moderaattorina. Pari sanaa vielä päivän kulusta ennen kuin päästään meidän erinomaiset asiantuntijamme vauhtiin. Ensinnäkin laittakaa nimi, jos ette ole jo laittaneet, niin jossain vaiheessa tuohon pöydällä olevaan paperiin niin saadaan kirjanpito tuonne EUn suuntaan ojoon. Ja tämän tapahtuman kieli on suomi ja englanti. Kieli vaihtuu tässä päivän aikana muutamaan otteeseen. Asiantuntijoiden puheenvuoroja rytmittävät erilaiset keskustelu- ja kyselyosiot, jossa teillä, hyvä yleisö, täällä paikan päällä on mahdollisuus sitten esittää omia kysymyksiänne näille asiantuntijoille. Ja päivän ensimmäinen osio, se käsittelee verotusta ja kasvua. Sen jälkeen on omakustanteinen lounas ja päivän toisessa osiossa pohditaan sitten kansainvälistä verotusta. Ja kahvitauon jälkeen on luvassa sitten verodebatit ja myös tässä kohtaa teillä, hyvä yleisö, tulee sitten mahdollisuus esittää kysymyksiä. So, welcome to the tax conference Veroareena. I'm journalist Jari Hanska. I'll be moderating today's event. The first part of the morning session and first part after lunch will be held in English. Rest of the day's program will be in Finnish. Today's focus is on the relationship of taxation and growth. In addition, the event will address latest international trends in tax policy. The afternoon debates will also introduce politicians. And during the day, we have several question and answer sessions where you can ask questions from our guest speakers and experts. But now, I will give the floor to the organizer of this event, Lauri Finner from Sorsa Foundation. Ole hyvä, Lauri. Kiitos ja tervetuloa mun puolesta. Welcome from my part and from part of Kalevi Sorsa Foundation to the event. This is the third Veroareena tax conference we organize. As a think tank, we want to bring together experts, different academic disciplines and different sectors, NGOs, to discuss how and why policies should be changed. That is the main reason for organizing this event as well. We want to connect different kinds of people working with tax policy. We also want to be a forum for latest topics and research, and I think we have managed this really well this year. The theme taxation and growth has been one of the main topics discussed in the Finnish media past week, and I'm sure it will continue until April, when the government makes decisions on fiscal policy for the next few years. In the afternoon, we will also hear the latest news from international tax negotiations that ended yesterday at the United Nations headquarters in New York. We also want to be interactive forum, and that's why there will be many chances for discussion this year. And actually the theme of today, taxation and growth, was based on feedback we received last year. Many people wanted to hear about this topic. I want to thank all the speakers specifically that were able to come here despite their busy schedules. Thank you, Sebastian, Piers, Tuomas and others later today. I also want to thank Palkansäätiö, the Employee Foundation, and Kuluttajaosuustoiminnan säätiö that have made this conference possible with their funding. I also want to thank Foundation for European Progressive Studies that have collaborated in organizing the afternoon session with us with the funding of European Parliament. And once again, I wish we have a great conversation and encounters today, and let's have a great event. Welcome. Thank you, Lauri. And now it's time to invite our first international guest speaker on stage. Please welcome Professor Sebastian Gechert. He is Professor of Macroeconomics from Chemnitz University of Technology. Professor Gechert will be talking about the relationship of taxation and growth.
Sebastian, the stage is yours. Thank you very much. Can you hear me? Is this working? Okay, all right. Well, thanks a lot for the kind invitation, for all the hospitality around this event. And well, we'll be talking today about maybe trying to give an introduction to the topic more generally. And you may know that in Germany we are heading for elections, and now parties are making promises for economic policies in particular, and most of the parties, well, basically promise a lot of things like cutting taxes, increasing military spending, and at the same time they try to obey to or at least they say they will obey to the debt rules, right? And this does not really, add up, these numbers. And obviously, parties, when they are promising something in their election campaigns, they don't need to obey to the math rules, but actually in research we have to do, right? And obviously there are trade-offs here between, in particular, when you want to change your taxes, increase or decrease your taxes and spending, that we have to face. And then the question is, of course, what is the most efficient use of our resources, of our public resources? And my talk will be generally about that question. And I want to start with an overview of this question of whether taxes or spending, and which particular taxes and spending may be most efficient use of money. And then I will go over and more specifically talk a bit about corporate taxes, which will then also be taken up by the other speakers in the session more specifically. And then I will come to some conclusions in the end. So let me start with that overview. And a good measure to find an answer to this question, which of these tax or spending policies is more efficient, is that measure of the fiscal multiplier. I think many of you have known this concept before, but maybe not everyone. So the question of the fiscal multiplier is really like that of the bang for the buck, right? So by how many billion euro will GDP grow, if government spending is increasing or is increasing its spending or is decreasing its taxes, right? And that gives you a nice measure, one simple number, that summarizes this whole effect into one number, and that's the charm of it. And let's try to understand first of all how this happens. So if we have our government here, and we have our private sector with households and businesses on the other hand, and let's start with the spending case. So if government increases its spending, say for example, building nice buildings like this, or increasing their spending in education, then this will affect both businesses and households. So businesses, construction businesses, will have to buy new machinery, maybe to build these new buildings. Then maybe more teachers will be employed. More construction workers will be employed, and these people will have also more income then, and maybe they spend more of that money for consumption, right? So part of that money that's going to the private sector will also be spent again in the private sector on consumption and investment. Of course, part of that money also goes to the foreign sector via imports, that's clear. Not all the machinery comes from a Finnish producer, right? Not all the consumption goods are used for Finnish goods, right? And of course, some of the money will also be saved, right? And finally, of course, also some of the money will return to the state via taxes and via lower transfers that the households and the firms will receive, since they now maybe not unemployed anymore, but have an employment, right?
But of course also, if some of that spending goes back to the private sector again, then there will also be second rounds and maybe even third rounds, right, of consumption and investment spending. And they all contribute to increasing aggregate demand and then also our gross domestic product. So that's basically a very simple idea of how that multiplier principle works. And now the question is, okay, how large is now that that effect overall of that initial spending increase, or maybe you could also think of a tax reduction to the private sector, to households or businesses. How strong is that effect now, right? And first of all, we need to think about, okay, what are important measures of that fiscal multiplier value, yeah, that that are relevant for, well, for the efficiency in comparison to each other, and also for the efficiency of a single measure as such. Yeah. And of course, the first important threshold is whether this multiplier effect is really positive, right? You could also think of that this increased government spending may reduce private sector spending simply because the private sector thinks, okay, this will lead to, if government spending is increased, then in the future maybe taxes will increase. So I reduce my private spending in advance in order to make sure that I will have enough funds to pay for government taxation in the future. Yeah? However, this is not so likely given the observations that we make in empirical research, that the multiplier is really below zero, right? So that is really that there is a negative effect of that additional government spending on our overall economic activity. But very likely we expect that this is positive. If it's positive, then of course a spending increase or a tax reduction will increase GDP. And also on the other hand, as a mirror image, there is a negative effect of a spending cut, yeah, of austerity if you want, and also of tax hikes on GDP. Secondly, if the multiplier is larger than 1, yeah, that means so 1 additional euro of government spending or 1 additional euro of tax cut will increase the GDP more than 1 euro, right? So that means that the activity indeed, the spending activity by the government indeed crowds in additional private spending via consumption or investment. And at the same time, it also usually means that an increase in government spending or a reduction in tax rates will indeed lower the debt to GDP ratio. So that measure that stands at around 80% for Finland, around 60-something% for Germany. And that gives you an idea of debt sustainability of the state in general. Yeah. Thirdly, if the multiplier is really large, above 2.5 or even above 3, then there will be a strong self-financing effect, meaning that really the initial increase in spending or the initial reduction in taxes will lead to so much additional activity by the private sector that this creates additional funds for the state that whole activity will completely finance itself. Yeah. Again, this is something that we call a free lunch, and it's called a free lunch because usually there are no free lunches, as some famous economists said at some point. Usually we do not expect these effects to be so large that there should be these super strong self-financing effects. Now, how large is the fiscal multiplier in practice? And this overview here, I hope it does not overwhelm because of all the many graphs you see. I try to target you, to lead you through step by step. So this overview here comes from a study that we made where we collected basically all the empirical evidence in one meta-analysis.
And the meta-analysis means that you collect all these studies that are out there and try to find kind of an average measure. Yeah? Now, if we look at this, so what we did in the first place is we calculated these fiscal multipliers for different government spending options, like in general government spending, not very specifically. Then we have public consumption, we have public investment, we have military spending, we have transfers to the private sector, and we have taxes in general. And secondly, we also made a distinction, and you see this here, whether the measure was taken during a normal business cycle period, or during a recession, or during a business cycle upswing. Yeah? And what is the main message here from this graph? So first of all, in general, these fiscal multipliers are, say, about 1, maybe a little lower, maybe sometimes a little larger for all these measures. Yeah? So not so far away from 1. Yeah? They are larger than 1 in a normal situation, in particular when you look at public investment, which has a relatively large fiscal multiplier also in normal times. They're a little bit larger for spending measures than they are for general tax measures, as you see at the bottom right here. And finally, the picture changes very strongly when we look at recessionary periods. So when our economy is already in despair, then typically the best thing to do is, in comparison, that the state does something, obviously, increase its spending or reduce its taxes, and not the other way around, so not doing austerity in times of recession. And in particular, it is better to increase spending in these times than to reduce taxes, according to the empirical evidence that we found. If you look at that in a bit more detail, we also did a study here based on German data, where we compared transfer spending to taxes. And what you see is that actually here we can reproduce that finding that we saw from the grand picture of so many studies in comparison. We did this in a single study here for Germany, as I said. And we are comparing basically social security spending, so transfers in particular to the poor, shown in green here, in comparison to social security contributions that are paid basically by firms, by companies, and by employees. Yeah? And in comparison, you again see that these transfer spendings have larger multiplier effects on gross domestic product in comparison to reducing the social security revenues, and that effect typically runs via private consumption very strongly. Yeah? There are also you can also look at the investment effects of this. They are relatively similar, but in general the effect runs through private consumption. So this is data for Germany. There's also a relatively well-known study for the United States by Owen Sidar, who looks at a comparison of tax cuts for the rich versus the rest of society, top 10% of all households in comparison to the rest. And he comes to very similar conclusions. And this is also consistent with very new macroeconomic modeling coming from those so-called heterogeneous agent models that take into account that households can be different in terms of their income, and not looking at one representative household as it was done basically in the past. These new models accept that there are different households with different behaviors, and typically you can argue that poor households or middle-class households, they tend to spend rather than save additional income that they get from different sources to a relatively large extent. And so this has a relatively strong positive impact if the government pays out transfers to the poor, that this leads to additional spending. Okay,
Let's look at an important episode in European EU history in recent times to maybe also get a bit of a better understanding how these multipliers really were at work. And what we look at here is the effects of the austerity measures that were taken during the euro area crisis. And this is a very simple scatter plot here showing you these dots are all single countries. So for example, here we have Finland, here we have Germany, at the bottom we have Greece. And it tells you the correlation between, on the one hand, the strength of consolidation. So how strongly did countries during the euro area crisis, after the financial crisis, consolidate their budgets? Yeah, and in comparison, how did they evolve in terms of their growth performance after that, right? And of course, you might say, well, that's correlation, that's not causation, right? Of course, these countries that were in despair, probably they also had to do a lot of consolidation, and simply they were in despair for other reasons, right? Now here, this study actually looks at the expectations about growth, yeah, in comparison to the reality that then turned out. Yeah? So we have a bit of a measure of how, given the expectations, how fiscal policy should work, yeah, it worked indeed in practice. And what we see is that actually that the detrimental effects of these consolidation measures were strongly underestimated. Yeah? Greece performed much worse than expected, even though it reduced its public spending a lot and tried to increase its taxes a lot. While on the other hand, we have countries like Germany and Finland who did way better than expected. And at the same time, they didn't consolidate, but on the other hand, during this period, they increased their budget deficits, right? So this gives you a bit of an idea that maybe these fiscal multipliers have been underestimated in the past, and indeed the effects are more detrimental to growth when you cut spending and increase taxes during a recession. And if we look at the case of Greece, we can see clearly that potential output growth has been projected by the European Commission to be about 3% in 2008 for the next years, so the growth rate per year, and this has been constantly had to be reduced down to negative territory over the years. For one of the reasons was that actually there was so much spending cuts and tax increases going on in Greece. Okay, now let's go over to my second part and to talk a bit about corporate taxes. Am I doing in time? Yeah? How much is left? 10 minutes, okay, that's fine, good. So, then I'll try to be brief here. And I'm talking about corporate taxes, and also I want to talk a little bit about that phenomenon of publication bias, which may be something that is not so clear to people who are interested in economic policies, but which is something that I think is very important as a concept in empirical research. And this is nicely shown by this graph here, by a very famous publication by Abel Brodeur and his co-authors, which is called Star Wars: The Empirics Strike Back. I think the most interesting title of an academic paper ever. And this paper looks at a lot of empirical studies from different fields, and looks whether there is some strange behavior in terms of that certain studies, or that most of the studies
seem to find statistically significant effects. So typically, when we talk about empirical research, we often judge the results based on whether they are statistically significant or not, right? Whether there is really a strong statistical effect, a reproducible statistical effect or not, right? And this statistical significance is typically measured at certain thresholds. Most often people try to show that their results are statistically significant at a 5% level. So 95% of repeated studies would find basically a similar result. Let's put it bluntly as this. And essentially what Abel Prodeur shows, and his co-authors, is that something is strange going on here just around this typical statistical threshold, right? So there's a lot of bunching of empirical results just below that critical threshold. So it seems like there is so-called p-hacking going on. So studies seem to only publish those results that are statistically significant, and something is missing here in between, just before that statistical significance threshold. So a lot of studies seem to, in the end, overestimate the statistical significance because they selectively report only those effects that are statistically significant. Now, this seems to be a very academic discussion, but it has very profound impacts, because if you look at another graph, this shows you the overview of studies of employment effects of minimum wages, right? And if we look at this distribution of the employment effects of minimum wages, we see that many of the studies, so each dot stands for one study effect size, find a negative employment effect of minimum wages. So an increase in the minimum wage would reduce employment or increase unemployment, right? And you would expect, actually, if econometric theory is right, that actually there should be a similar symmetric distribution of these empirical effects to the left and to the right of the most precise studies that are here. But obviously something is missing here on the right. And that comes from a second effect of publication bias that is related to the question whether maybe studies tend to try to only report those effects that are in line with dominant economic theories. And the dominant economic theory about the employment effects of monetary policy is the neoclassical labor market theory, which says if you raise the minimum wage, this will lead to additional unemployment. Now, from a theoretical perspective, this is not so dominant anymore these days, because now, in particular, also because of a lot of these empirical studies and these overview studies like this one by Dukuliakis and Stanley have shown that actually the minimum wage effects are close to zero if you look at the most precise studies and if you consider a more symmetrical distribution. So if you're imagining those missing evidence on the right-hand side. And this has also led to a change in the view about the effects of minimum wages, which are now considered not to kill employment that much as it was considered in the past. Now, why do I talk about these things that are not related to tax policies? Because we did a similar study for corporate tax effects on growth. And here is our plot, similar to the one that I've shown you before, on the growth effects of corporate taxes. And you see that if you look at the very simple average here, shown by this solid vertical line, then the effect is like around 0.02. So that means if the government cuts corporate taxes by 10 percentage points, this should lead to an increase in the growth rate of your economy of 0.2
percentage points of GDP over the long run, which sounds not so large, but actually over time this is a relatively strong effect. Now, if we apply these methods of detecting publication bias here, and you see that there are a lot of studies on the left-hand side which find very strong negative effects of a tax hike on growth, which are relatively imprecise. And on the other hand, the similar thing is missing here on the right-hand side. If we apply these methods of publication bias also on this literature, we actually see essentially a zero effect here. So this is also shown by this dashed vertical line. So after all, if you correct for this effect of publication bias on that literature, then there is no strong growth effect anymore, or at least on average, there does not seem to be, over all these studies, there does not seem to be a significant growth effect of cutting your corporate taxes. So if we correct for the bias, we might also say we cannot reject a zero effect on growth. Why might this be? I think that Tuomas and Piers will also speak a bit more about this. So I'll try to be brief here. So why might this be that tax cuts are maybe less beneficial to growth than expected? So there are single studies that show that that there could be a sizable effect of corporate tax cuts on R&D and investment of individual firms, but there are also counterexamples like the one by Tuomas and others. And the different results might be due, first of all, to this effect of publication bias that I've shown you before. And on the other hand, they could also be due to the fact that we are looking here at so-called partial instead of general equilibrium effects. So if you look at single companies and compare them to each other and try to find out, okay, if there's a tax cut to one and not to the other, then you're looking at a partial effect in comparison between two single entities, two corporates in one economy, but that does not necessarily tell you what's the overall effect on our macroeconomy, right, on our general economy. And this could be due for several reasons. So the corporate tax cut may reduce the fiscal space for other measures, and I've shown you before maybe that public spending may have stronger effects than these tax reductions on growth. And if you reduce corporate taxes, then you're back at this trade-off that I mentioned in the beginning. So on the other hand, you may have to cut down on public spending. And it also may reduce the incentives for more beneficial measures like depreciation allowances for private investment, like R&D subsidies targeted at R&D spending and private investment instead of broad brush corporate tax cuts that may end only in increased profits. And as I said before, the individual effects may not be general equilibrium effects. So they may not hold for countries, firms as a whole or as a group, and also not under international tax competition, where maybe if one country reduces its tax rate on corporates, then other countries may follow. So I'll conclude with some maybe not so unconventional thesis in the end. So first of all, public spending can kickstart the economy, in particular during a recession. Austerity can drag growth persistently in particular during a crisis. So that's the mirror image. In particular, public investment has also long-term benefits. And if we look at taxes versus transfers, then obviously targeting low-income households may have more beneficial growth effects than tax cuts for the rich. That's what the literature tells us. And finally, if we look at corporate tax cuts, they do not seem to boost long-run growth of an economy at large so much. So maybe public investment and R&D spending
and subsidies to firms that are channeled at subsidizing and incentivizing R&D and private investment may be more beneficial. Thank you. Thank you, Sebastian, for this speech. Before we give the floor to our commentators, I would like to ask you one quick question. You mentioned that the multipliers varied quite a lot depending if you do, for example, tax cuts or increase public spending. What do you think, what causes these differences on the effect to the multiplier? Okay, so basically I think there are two main reasons here. So first of all, public spending is something that has a direct effect on your economy, right? So if the government produces buildings as this one, or let firms produce buildings like this one, or if they increase spending in education, then this has a direct effect on the economy at home, right? While if you reduce taxes, it's not so clear what happens, whether the private sector will spend this money, or save it, or it simply ends up maybe also in some tax haven at some other in some other state. So that's maybe the first one, and I think also the most important one. The second one is also that this effect is even stronger during a recession, in particular then, because also in particular in these periods, the private households, if you cut the taxes to the private households during a recession or to the companies, then they may even be more, well, cautious in spending that money again, because they are afraid of maybe I'll lose my job tomorrow. Maybe the company says, okay, I have to retain my funds for worse days to come. So these private entities, they may not use that money directly, but wait and see, right? And the government, if it spends directly, then the impact is directly felt. Yeah, thank you. Thanks. We'll continue the discussion on the Q&A session. And now you can give the head mic to our next visitor. Because now it's time to invite our second speaker. We will hear commentary remarks from perspective of OECD. So please welcome Head of the Business and International Taxes Unit, Piers O'Reilly. He's working at the Tax Policy and Statistics Division in the OECD Center for Tax Policy and Administration. So, Piers, welcome. Can everyone hear me okay? Yes? Okay. So I'll add my thanks to Larry and to the foundation for this nice event. It's a pleasure to be here. It's my second time in Finland. My name is Piers, and I'm the head of the Business Taxes Unit in the OECD Center for Tax Policy. So I lead the OECD's work on tax economics, essentially. So not the legal side of the OECD's work on business taxes, but more on the economic policy side. Following on from the very good previous presentation, I'm going to try and do three things in my remarks. First, to try and describe what has happened to corporate income taxes across the OECD in recent years. Then try to think a little bit about to point out some trends in the economy that might interlink with those corporate tax changes. And then talk about what should CIT design look like given the latest available evidence. So we saw that the evidence has kind of changed or been updating. Economists are learning more about the impacts of corporate income taxes on growth. And I think that the latest findings kind of challenge us a little bit to think harder about how we can design corporate tax policies in ways that actually work to support investment and work to support growth. So I'll talk about that presently. So just to take a step back about how kind of corporate tax economists typically think about the corporate tax system, I'll say at the beginning that the historical view, and it was very strong, it was a very strong OECD view, has been that corporate tax reductions work to support growth and investment,
And supporting growth and investment is really important because it raises living standards, it allows us to pay for public services, it allows us to pay people higher wages, it supports all kinds of social benefits, right? So we said, okay, these things are important, so we want to reduce corporate income taxes, and corporate income taxes will definitely work to support growth and investment. And a little bit, this view wasn't very nuanced in the sense that it said kind of any kind of corporate income tax reduction was fine. Any way that you were bringing down the corporate income tax burden on businesses, that was okay. And this is something that is kind of no longer supported by the latest literature as we've seen. When we think about corporate income tax, and this is hopefully about as technical as I get, economists, we often think about two different kinds of corporate income tax rates that can affect business decisions in different ways, right? And this is the theory of corporate income taxes that is going to be important when I talk about some of the trends that we've seen. The first is the marginal corporate income tax rate. So that's how much corporate income tax is being paid over the life of an investment on an investment that is just about breaking even. And we care about these investments for a specific reason that I'll talk about in a second. So that's a marginal corporate income tax rate, and then the second one is an average corporate income tax rate. And so this is an investment that's earning what we call a more than break-even return. Another word is economic rents or supernormal profits, right? So some investments might just about break even, and some investments might do more than break even. And we can look about, well, what's the corporate income tax going to do to break-even investments, and what's the corporate income tax going to do to earning investments that are earning economic rents or supernormal profits? And they're very different things. Because if you levy additional taxes on a break-even investment, there's a risk that you push that investment into loss. And if you say to the investor who is just breaking even on their investment that, okay, well now with this additional tax burden, my investment is no longer profitable and I won't make it. And that's basically where this negative investment impact comes from in theory, right? But by contrast, if you have an investment that's earning supernormal profits, it's going to earn the investor a lot of money over the life of the investment. Right, then you can levy additional taxes without a negative investment impact, right? The investor will pay the additional taxes. They might not like it, but the investment post-tax is still worthwhile, right? And so when we try and think in theory about designing corporate income taxes, the standard thing has been to say, okay, well, let's set the marginal effective tax rate to 0, right? But let's levy positive taxes on super marginal or supernormal profits, right? And when we think about that, typically when we think about, well, what kind of margins are then affected, what kinds of business decisions are affected by the different tax rates, we typically say that they're different, right? Marginal returns impact the scale of investment, right? You have certain investments that if you levy additional taxes on the marginal return, the investments may stop, right? So you may get less investment if you levy a higher marginal effective tax rate. Whereas average effective tax rates impact location decisions. And that's especially important in an international context, right? That if you're a major multinational or a firm and you're trying to choose, should I invest in Finland, should I invest in Germany, should I invest in Sweden, should I invest in Ireland, you may have a project, an investment, a factory or R&D facility or a shop, anything, and it might be earning higher than break-even returns. And then you're trying to say, well, where is the best place to make that investment post-tax, right? And this speaks to the idea of tax competition, right? That I'm trying to figure out as an investor which jurisdiction post-tax will give me the highest returns, right? And that's where I choose to make my investment choices. So the marginal ETRs impact the scale of an investment, but average ETRs impact the location, right? And in theory, the economically efficient thing to do is to set the marginal ETR to 0, but the average ETR should be positive, because a positive ETR on investments earning economic rents should not impact the amount of investment we have in the economy. Rather, the burden of that extra tax should fall on investments that are making money anyway, right? Should fall on investments that are earning very high profits. So we might think that we might like those average rates to be high, but unfortunately, because of tax competition, it's those rates that have come under pressure, right? With more globalization and more mobile firms, it's those rates that have fallen. And we can see that when we look at corporate tax rates over the past 20, 24 years, 25 years across the OECD and globally, you can see basically the decline in corporate tax rates over that period,
right? Within, I think the OECD is in blue, and then we have a series of other regions within the OECD inclusive framework, which we support. So corporate income tax rates have gone down, right? You see some stabilization here in the last maybe 5 years. The decline in corporate tax rates globally has started to level off, right? We don't know why that is. We speculate it may be because of reduced competitive pressures because of the OECD's BEPS work, or reduced competitive pressures because of the global minimum tax, which is coming into effect these days. But we do see this leveling off. But still, even with the leveling off, corporate income tax rates are much lower than they were 25 years ago, right? Turning just very briefly to Finland, comparing Finland's there in green. So Finnish statutory corporate income tax rates have also fallen by a lot since 2000. They're below the OECD average. They're also below other Scandinavian countries, Norway, Denmark, Sweden, which have also all fallen over the period. So with these falls in the corporate tax rates, the cost of capital has also fallen, right? So this is closely related to this idea of a break-even investment. The amount of return that you need to earn on an investment in order for it to break even has fallen a lot over the period from 2000 to 2020. This is a study done by some colleagues of mine at the OECD. And that's due to lower taxes. This decrease in the cost of capital is due to lower taxes, but it's also due to lower interest rates, right? So we know that at least in the period before kind of COVID and the war of Ukraine, interest rates were at historic lows. So this should be good news. This should be helping investors say, okay, well, in order to break even on my return on my investment after tax, I need to earn less and less, so I'll make more investments. This should have a positive investment response, right? And part of that response should be tax driven because taxes have fallen. Even under more pressure than the statutory rates, so the previous chart I showed you was statutory corporate tax rates. Tax rates on intangible income are lower still, right? And so what do I mean by intangibles? By intangibles, I mean things like patents, things like trademarks, which are more and more in today's economy, they're a driver of economic growth, right? The largest and most profitable firms in the world, they're what we call intangible intensive. So when you think about large kind of tech companies, they're making their money not because they have a big factory or because they have a big plant or this kind of thing. It's really in the intangible stuff, the algorithms, the software. These are the patents, the ideas. These are the things that are making the money. And so more and more the economy is intangible driven, right? But these intangibles are easy to move across borders, right? So I was giving you the example before of a firm who's deciding to invest in, do I build a factory here or do I build a factory there? And that's going to decide where I generate my income, or do I build a shop there or a shop over here, or do I grow crops here or do I grow crops over there? Do I mine? All of these things are tangible. But more and more the economy is intangible driven, right? So now it becomes, well, where do I locate my patent, right? Where do I put my software? Where do I register a new drug? And those intangibles are really, really mobile, right? I can sell my patent from my Finnish subsidiary to my French subsidiary to my Irish subsidiary to my German subsidiary, and that's it. The economic activity has gone with the signing of a contract, right? And so because these intangibles are super mobile, the response to tax, so we saw that this average tax rate is what's driving M&E's location decisions, right? Because the intangibles are super mobile, the response to tax has been even stronger. Countries compete really acutely for these intangibles, right? And how do they do that? They do that through specific tax incentives that are designed to attract intangible income. Things like patent boxes, knowledge boxes, what we call intellectual property regimes. And so that's what we see in this chart. Here you see basically in black is the standard treatment of a tax of an investment on an intangible asset, right? And here what you see in the dotted blue line is the tax treatment under these IP regimes, these patent boxes, right? And so you see basically since again 2000, the scale of competition through these IP regimes has increased and increased, right? And so in the green bars there you see the difference, right? So the extent to which the tax benefit being provided
to intangibles has increased over time, right? So we're seeing regular tax competition for kind of physical presence, but we're seeing even more acute tax competition for on intangible income, right? So again, this is just another way in which we have competitive pressure of bringing tax rates down, right? And so what's the upshot of that in terms of how profits are taxed today? There's just quite a lot of low tax profit out there. So this is another study done by myself and some colleagues at the OECD, where we look at the total profits of large multinationals, and we try and look at, well, what is the effective tax rate being paid on that dollar of profit, right? So we're not really looking at investment decisions here. We're trying to look back at multinationals' profits that they have earned over the past 4 or 5 years, and trying to see, well, how much tax are they paying on each dollar, right? And we're aggregating here all large multinationals worldwide through data that we've gathered at the OECD. And what you see here is basically the dollar amount of profit. This is billions of dollars. And then the effective tax rate being paid on each dollar, right? And we can basically see that we have a lot of multinationals paying tax kind of at the statutory rate in a given jurisdiction. So the average statutory tax rate in the OECD is about 22%, 21%. Some countries have higher tax rates. There's a lot of profit being taxed at those tax rates, but there's also really a lot of profit that's being taxed at very, very low rates, right? Including at zero. So there's quite a lot of zero tax profit out there in the world, and even aside from zero, there's quite a lot of low tax profit out there in the world. And that's a function of basically the tax competition effects that we saw in the previous slides. So this kind of, I'm going to talk about what this means for growth in a second. But I want to just also point out that when we think about this, we know that these rate reductions, these CIT reductions come at a revenue cost. We know that they cost corporate income tax revenue, right? When people pay less, there's less revenue, but there's other impacts, right? There's impacts throughout the rest of the economy, there's impacts throughout the rest of the tax system. And specifically what I want to show here is changes basically in incorporation over, again, this same period, the period from 2000 to 2020. And why do I care about incorporation? Because I care about what taxpayers are doing in response to lower corporate income tax rates, right? And what do I mean by that is what we can see is more and more taxpayers are choosing to incorporate to benefit from the lower corporate income tax rate, right? So I'm a taxpayer, I have a small business, I can register as a sole proprietor, I can pay personal income tax on my business. Say I'm a plumber, say I'm a dentist, say I sell cookies, whatever it is, right? Or I can incorporate, set up a business, and instead of paying the personal income tax rate, I pay the corporate income tax rate. And I only then have to pay a personal income tax rate whenever I distribute a dividend to myself or whenever I sell my business and pay capital gains tax. But the larger the gap between the corporate tax rate and the personal tax rate, the more and more the incentive is for people to incorporate, right? And that's what we see has happened. So basically the dark blue bars are the share of taxpayers that are incorporated, that are paying corporate income tax. And you see in a lot of countries, we didn't get all of the countries in the OECD for this survey, but in a lot of countries, basically the amount of incorporated taxpayers has increased very sharply, right? And so something that we get, that gets talked about when you talk about corporate income tax sometimes is people say, well, the rates are going down, but the revenues are not falling. So we're doing something right. But the problem is a lot of that revenue is actually recharacterized personal income tax revenue. It's taxpayers that would have been paying a tax on basically a wage, but are now paying a lower tax on business profits instead, right? So that means that the decline in revenues that you experience when you cut corporate tax is not confined to your corporate income tax base, it can also affect your personal income tax base, right? So this is knock-on revenue impacts that we don't measure a lot of the time. So, turning then to growth, so we saw corporate income tax rates were declining. We saw there were particular declines for mobile profits. We saw that the cost of capital has fallen, so that means there should be more investment, right? And we can see it's coming at a revenue cost. So then what have these changes bought us? And the answer appears to be not very much, right?
So this is investment intensity in the OECD over the same period, last 20 years, and we are not experiencing a global investment boom. Now again, it's important to say correlation is not causation, right? So there could have been other factors that have been dragging on investment that would have meant that, you know, if we hadn't cut corporate rates as much as we had, maybe investment would have been even worse, right? But this kind of story aligns with the story that we just heard, which is that, you know, corporate tax rates, they don't seem to be generating the positive investment and growth impacts that we might have thought that they would, right? And this is a problem, right? I mean, stagnating investment is a big problem. But also, if you look at, this is IMF work, if you look at global growth, right, over the past 20 years, as well as projected growth, I think this last one is partially projected, we can see a decline. And importantly, we can see a decline in this red bar, which is productivity, right? And so productivity is the part of growth that's being driven not just by how much capital we have or how much labor we have, but how good we are at using those factors of production to generate economic activity, right? And we typically think of new corporate investments, new ideas, new patents, new innovations, new ways of doing business as driving productivity growth. And we think of productivity growth as being really important for overall growth. But we're not seeing an increase in productivity growth the way I might have liked, or the way we might have expected, given the scale of corporate income tax cuts that have happened, and given the scale of low tax profit that we actually have. So that's a problem, right? Then at the same time, what we also see is rising markups, right? So this essentially, this chart also is from a paper by Jan de Lucker that measures the extent to which corporations are charging more, or are selling at a price beyond what it costs to produce the good or service, right? So it's a proxy for the extent to which corporations are earning these economic rents that I talked about at the beginning, right? And the evidence suggests that the corporate economic rents are rising, right? And that those rents are accruing to firms kind of at the very top, right? That market concentration is rising, and that it's basically larger firms that are earning more economic rents. Now this is a disputed finding. We don't know the extent to which this is happening, right? But there is some suggestive evidence this is happening. It's happening in Europe, and it's also happening in the United States. And this is a problem. Number one, because we've seen these declines in the extent to which we're able to tax away these economic rents, right? But moreover, there's also evidence that large corporations pay less than small corporations, right? Because they're better at tax planning, because they can shift profits, because they can engage in avoidance activities, right? So this then generates this worry that we have the very largest firms that are maybe potentially earning more economic rents. We have very large firms that are capturing more market share. We have very large firms that are capturing more of the rents that are happening in the economy. And these are the firms that we're failing to effectively tax. So if we were taxing economic rents effectively, those firms would be paying more money, but actually the evidence does not suggest that that's what's happening. So, just summing up before, how am I on time? Okay, that's enough time. So just summing up before I turn to kind of the policy dimension. So, theory suggests that lowering the cost of capital and lowering corporate tax in general should spur investment. Competitive pressures have done this for us, right? They've brought down the cost of capital, and they've brought down corporate tax rates. It costs money. It costs not just corporate income tax revenue, but it also costs personal tax revenue. The investment impact appears limited, right? At a global level, the growth impact also from the earlier presentation also does not seem to be there. It's hard to assess the counterfactual. There's no alternative universe where the corporate income taxes didn't fall, where we could try, maybe investment would have performed even worse. We can't say. But certainly we have not experienced an investment boom that you might have thought you might have experienced when, you know, rates fell on average by about a third. And then at the same time, there's this concern there's a kind of an expanding literature on this that points to market concentration, points to kind of concentrated gains for firms at the top, and then that also suggests that these firms are paying less tax compared to other firms, kind of smaller firms across the distribution.
And then that tax advantage is part of the reason why certain firms at the top are outperforming other firms. And this unlevel playing field between some firms and other firms is itself a drag on growth, right? So, given all of those trends, then what do we think we should do? How should we make corporate tax policy given kind of this context? So the historical advice from the OECD was to reduce CIT, as I mentioned at the beginning, right? This was based on a study we did in 2010 that's very widely cited. The subsequent evidence, so there's been a couple of other studies that basically try to redo that study with more detailed data and slightly more sophisticated econometrics techniques. And then there's the very good paper that we saw presented earlier, which is this meta study that basically doesn't suggest that this finding is not robust, right? Now the evidence on investment in tax is a little bit more robust. So sorry, I should say this is about tax and growth. The evidence on that reducing corporate income taxes does not robustly support growth. So at a macro level, it doesn't appear that you can reduce corporate taxes and impact growth, right? Or at least not in a simple way. The evidence on investment in tax is more robust. We know that lower tax jurisdictions tend to attract more FDI, right? So oftentimes in a lot of policy debates, I think including here, people say, okay, well let's cut my taxes and get more FDI, right? But we've seen before that the natural response to other jurisdictions is to do that as well, right? So it comes at risk. It comes at risk of the race at the bottom. It comes at risk of crowding out domestic investment. So if you get a lot of foreign FDI, it can raise prices and make it less attractive for domestic investors to make investments. And sometimes these foreign investments don't necessarily have these kind of multiplier effects that we talked about earlier, where there's a positive spillover to the domestic economy. You essentially provide a benefit to a foreign multinational, but you don't necessarily get these positive spillovers in your own economy. So yes, reducing corporate income taxes do robustly attract FDI, but it comes at a cost, right? It comes at a revenue cost, and then it comes with these other risks as well, right? We have some suggestion, although this is only one paper, that the investment response over time is falling. We don't know why that is. It could be because some firms are earning higher profits, so that they've made all of the profitable investments that they need to make. But it points to this kind of caution for a naive use of corporate income tax to support economic growth. The evidence also points to kind of a strong heterogeneity in investment responses. Different taxpayers respond differently, right? So as over the passing of time, we just get more sophisticated economic evidence. Smaller firms seem to respond more cash-constrained firms seem to respond more. So this is important. So then in a recent paper, my colleagues, this is Hanapi et al., came to these three conclusions, which I think are probably our best current advice on corporate tax design. The first is if you want to try to use corporate income tax to support growth, what could you do? First is to try and think about the right instrument, right? So there are a lot of OECD countries that still levy what we call gross basis taxes. So taxes that are levied on a base other than corporate profits. They're business taxes levied on something other than profits. So they're levied on sales or they're levied on assets, right? These taxes are not efficient because they don't distinguish between whether a firm is profitable or not. They don't try and target the profits. They don't try to target the tax burden at high profitability firms. The next is to try and think about the right taxpayers. To try and focus the attention on smaller firms, on firms closer to these kind of marginal investment decisions, firms that might not be able to borrow or access capital markets effectively. So your tax benefit, can loosen their cash constraints and help them make more investments more effectively. And then try and support the right reductions. So we had this discussion earlier as well, is that rate cuts do not seem to be so effective at generating additional investment compared to other kinds of corporate tax cuts, notably cuts to the corporate tax base through investment allowances, credits, accelerated depreciation, immediate expensing, right? So those are still corporate tax cuts. They're still reduce the corporate tax burden, but the evidence suggests that they're more effective than cutting the headline rate. So this kind of economists, I guess, will never give you a straightforward answer about what to do, and I'm certainly no different.
some of that evidence suggests, okay, well, taxpayers respond very differently. So let's target the taxpayers who are most responsive, right? Or let's target the kinds of activities that we really like. And at the OECD, we're typically quite hostile to that argument, because we have for a very long time been of the view that broad bases are better, right? The target and tax incentives come with a lot of risks. We know a lot of countries in the OECD have a lot of tax incentives. Developing countries have even more, right? And it's because it's the easiest thing, right? You have a lobby group, wants support from the state wants to give something to the lobby group, so they give them a tax incentive, right? And those tax incentives, once given, are very, very hard to unwind, because as soon as the government says, okay, well, we need to earn more money, well, you know, a given lobby group will very aggressively protest and try and protect its tax incentive. And that basically means when you give tax incentives to every group, then your tax base is much smaller, and you have to raise your rate, or you have to do something else to try and get the money that you need, right? And so we tend to warn very strongly against the use of tax incentives, even though we know that there are heterogeneous responses that might suggest that targeting tax relief towards specific taxpayers might be a good idea, right? This is a trade-off. It's not straightforward what to do. So, I mean, what are the risks? There's fiscal costs. There's windfall gains to certain taxpayers. You give a tax incentive to somebody who would going to make an investment anyway, and basically then you exacerbate these unlevel playing field issues, and potentially you give more economic rents to certain taxpayers that are earning profits that didn't need the incentive. You make the tax system more complex. I'm sure there are people from the Finnish tax administration who would prefer a less complex system. Taxpayers say they would prefer that as well, right? They would prefer a system that's easier to comply with, right? So that again speaks to the need for tax reform, but tax incentive reform is really hard, right? Broad-based systems are really better, but base broadening is really difficult. I don't know enough about Finland to speak to the breadth of the tax base. The Finnish tax to GDP ratio is a little bit below the OECD average, but so is the Finnish CIT rate, which suggests that the Finnish tax base is not noticeably narrower than other OECD countries, but it's not something I can speak to with authority. But all I would say is just base broadening is always something that is worth looking at. And then I'll provide one final piece of nuance, which is the only tax incentive that at the OECD we typically kind of robustly support are expenditure-based tax incentives for R&D. And it's the R&D tax incentives, especially those incentives that provide particular benefits in proportion to the amount of R&D expenditure that you do. So R&D tax credits is a typical example. R&D tax deductions also work. Are among those tax incentives that are most robustly associated with better taxpayer activity, and then also with positive spillovers to other firms, right? So innovations generated by one firm benefit other firms in the economy. So while we typically warn against tax incentives, even though we know there are heterogeneous responses, the exception to that typically is expenditure-based tax incentives for R&D. So that's more or less all I have to say. So again, it's really important to try and support investment and growth for a whole host of reasons. I think the latest economic evidence has made that harder, has made giving advice in that space for us harder, because it's not as simple as it used to be. We used to tell people to cut corporate taxes, and that advice doesn't seem to work so well anymore. But we do still think that there are things that countries could consider. Trying to look at removing taxes on bases other than profit, business taxes on bases other than profit where they exist. If you want to do tax incentives, to target them at expenditure, not income, right? To tie the tax benefit closely to the amount of additional investment a firm is doing, and to target them towards those taxpayers that we know are responsive, right? And then make sure that there is a good reason for every tax incentives that you're doing, right? So in the case of R&D, the evidence is robust, but if we want to think about other tax incentives, specific places, specific sectors, groups with a lot of political power, these things are really it's good to be very cautious about these. It's good to make sure that we're regularly evaluating these tax incentives, and that we know that they work, and that we know that they don't generate windfall gains for some firms, and that we know that they also generate these kind of positive spillovers, which is the justification for tax incentives. And then finally, we're in a world where it seems that a small minority of firms are capturing more market share, and that those firms are earning higher profits, right?
and that it's important to think that statutory rate cuts directly will provide additional tax benefits to those firms more than they will to other taxpayers. And then they'll also contribute to this race to the bottom, which is generating risks of reduced taxation of economic rents globally. So with that, I'll stop. Thanks. Thank you, Piers, for your commentary. Before we let Tuomas on the stage, one quick question. Sorry, Tuomas. You mentioned that evidence supports use of generous capital allowances over rate cuts. Do you know what would be the most effective ways to use these capital allowances? Are there some certain allowances that would be more effective than other? Yeah. So I mean, in general, we prefer simple systems, and we prefer systems that try to avoid unlevel playing field issues between different kinds of taxpayers. So we tend to suggest that increasing what we call the baseline, the standard allowance, as opposed to kind of providing allowances for specific types of assets or for specific places or for specific sectors. That the simplest way to support investment is to provide an increase in the generosity of the baseline allowance. Yeah. Okay. Thank you. And now we will have the second commentary remarks from Associate Research Professor Tuomas Matikka. He is currently working at VATT Institute for Economic Research. Haluatko käsimikin vai mennäänkö tuolla? No niin. Yes. Kiitos. Joo, kiitos. Thank you. First, yes, I want also to thank the Kallisosa Foundation and Lauri for the kind invitation, and also thanks Sebastian and Piers for their insightful talks before. So I was asked to give a brief remark on this interesting and very important topic from the Finnish perspective, and I'll be talking more about this kind of a micro level, what happens at the firm level, kind of evidence on this talk as well. So first, when talking about Finland, some of these things were already discussed in the previous talks, but of course, probably most in this room know about these sort of key economic challenges in Finland at the moment. So first we have, significant budget imbalance and perhaps some debt issues, public debt issues in the future as well. So sort of mainly driven by the increase in public spending, particularly in the healthcare sector. There are you cannot escape the headlines at the moment. And I think most economists or researchers probably agree that we need to balance the budget at least at some point, either with spending cuts, and by spending cuts I mean particularly spending cuts on healthcare, or by increasing our fiscal revenues or increasing the taxes. So these are basically the choices that we're going to have to face anyway. So that's probably, we have been talking about the increasing spending or increasing healthcare costs for as long as I remember, but now we're sort of starting to see the realization. So there's sort of, perhaps it seems a bit wondering that this have come as a surprise, but probably it is something that we should have foreseen already years ago. And at the same time, sort of what Piers was talking about, sort of globally, but also in Finland, sort of we are sort of plagued with low productivity and economic growth as well. So we haven't escaped these kind of problems in Finland either. But sort of in principle, of course, if we would have higher growth and higher productivity, this could alleviate the pressures from the fiscal budget. But at the same time, sort of issues with productivity are far from simple to solve. Of course, if there would be sort of a very simple answer, like cutting the tax rates, we would have sort of done it already, and countries would have done it already. We have sort of been rid of this problem. And this probably, sort of, if we want to increase productivity and economic growth, sort of through these issues by the public sector, they are also likely to be costly. So, of course, then the important question is, how can we boost economic growth or productivity without much leeway from the public budget, as we are in sort of the current situation
in Finland. And I think sort of this would cause for more and more careful considerations of the policy choices that can actually enhance productivity and growth. Okay, so of course, yeah, the very important topic of today is sort of or sort of one question that arises from this topic is that sort of, okay, can we cut business taxes in order to spur growth and investments? So sort of my 2 cents on this, in a sense, I think also aligns with the previous speakers. The sort of a short answer is that yes, we can, but we have to understand that the scope of this is probably also very limited. So we can do something, but we sort of cannot solve the problem with this. And sort of align with sort of Sebastian's talking about free lunch. So sort of I agree on this, that there is no free lunch. So I think it's unrealistic to assume that we could cut business taxes and improve fiscal balance at the same time. So this is the trade-off still that we are facing. So if we cut business taxes, we might get some more investments and growth, but we're also making the fiscal balance worse at the same time. And yes, as we're already discussed before, there's sort of the empirical evidence on the impact of business taxes is increasing internationally, which is a really good thing. And even without, I think, if you look at the recent studies, and especially the studies that are sort of really aiming to sort of uncover the causal relationship between taxes and investments and fair policy, you don't even much need to correct for the publication bias to say that the sort of the scope of business tax cuts to boost economic growth or to boost investments at least is rather limited. But sort of as Piers already pointed out, there's significant heterogeneity by policy type and within different types of firms. So there are a lot of sort of, depending on what kind of a tax we are reforming, and how we are reforming it, and which types of, and what the firms are doing, and which is the sort of the lifespan of the firm, affects also quite a lot of what we actually observe the firms to respond to these taxes. And that's something that we need to take into account. Yeah, but for Finland, I think the empirical evidence or the empirical literature is small, but sort of gradually increasing. Of course, one of the issues in Finland is that, of course, we are a small country, but I think even as relative to this, I think there's a really sort of also an issue with resources on this research. So there's only a handful of people who are actually working on this. The people like to talk about it a lot, as Lauri said, but who are actually sort of hands-on and doing this kind of careful empirical research. So we could fit all these people in Finland into a large taxi at the moment. So in a sense, this is, if you want to know more about this, I think we should also invest some resources on this research as well. But we are doing the best as we can at the moment to do this, and I have some sort of examples, first couple of examples from Finland, and then one sort of really new international example on this. Okay, so this is a paper that has been sort of brought up already before, but sort of in this paper, we try to sort of answer the question of can we increase the investments of particularly this kind of small and medium-sized firms by cutting the business tax. So these types of firms, we think about this kind of a growing smaller firm. If you look at the sort of the research literature and maybe sort of the overall economic development of firms over the cycle, is that sort of these firms are often viewed to be sort of very central in economic growth and in particular job creation. So perhaps these sort of more mature large firms do not grow or do not employ as rapidly more people than these sort of growing firms. And of course there's a lot of discussion on how we should help these firms to grow faster and grow more efficiently. And of course one idea would be to sort of, okay, maybe we should cut taxes on these firms. But actually in our paper sort of we don't find any sort of overall evidence of investment responses to a large corporate tax cut among these types of firms. So what we do in the paper is that we look at the sort of the significant corporate tax cuts in Finland that happened in 2012 to 2014. So we cut the corporate tax rate from 26 to 20%. And in this paper, sort of we compare the small corporations to sort of the very similar partnership firms who operate sort of in very similar sectors in Finland at the same time. And we do not find sort of any average effects on investments for these small firms. There's some heterogeneity here as well. It's not in the slides, but should be mentioned maybe, that we find some small investment responses for the sort of more cash-constrained firms. So this kind of availability of resources matters here. And still, even on average, we find sort of some other effects. So we find kind of these motor effects
on the increases in business activity. So we find that the business tax cuts still help these firms to grow a bit faster in terms of their sort of in their growth rate of turnover, for example. Yes, but of course, so in this Finnish study, so to have causal evidence, we were sort of restricted on looking at these smaller and medium-sized firms. So we cannot actually say much about sort of what happened to all firms, or what happened to larger firms in this corporate tax cut, or when you cut the corporate tax, but I'll come back to this on a couple of slides. But then another example, and maybe a topic that hasn't been raised much here yet today, are the sort of the labor costs of the firms. So this is something that sort of often raises also in the discussions on sort of, should we cut the labor cost of these firms to spur growth and investments, and also particularly employment of the firms. So it is often argued that these costs are sort of important barriers for growth of these firms. And maybe if you think about sort of the public sector or the government, so one of the key instruments here are the payroll taxes. So what firms have to pay in addition to these wages when they for their workers. So this, for example, like the pension payments in Finland, probably the biggest payroll taxes in this context. So my colleagues Josef Benchati and Jarkko Harju used this nice variation in Finland to study these effects in their paper. And what they actually find in this paper is that actually it's sort of that these payroll taxes seem to have much more larger effects on investments and employment compared to these corporate tax rate cuts. So it seems that these sort of the labor costs that the firms need to pay are likely to be more important than, for example, the corporate tax. And this is also not relying only on this sort of one Finnish paper. There's also international evidence sort of pointing towards this direction, that sort of the labor costs are probably more important than, for example, dividends or corporate tax rates. And what they find in the paper is that when the labor cost, or when the cost of labor increases, firms actually substitute away from these low-skilled workers towards more high-skilled workers, and they reduced capital investments as well. So in a sense, one interpretation of this, and in a sense like challenges the maybe also these traditional theories that were mentioned here, is that actually sort of investments are not necessarily sort of substitutes to labor. So we would invest more in capital or invest more in machinery, and then we can cut our workers. It seems that they're more complements actually. You need also the workers to have the investments, and you particularly need the high-skilled workers for the investment. So of course technology is changing a lot, so this is probably also something that we need more evidence on, but something that sort of seems to be very interesting and also challenging in terms of what we sort of think of these linkages from the literature before. Okay, so then about the business taxes. So this is not a paper from Finland, but I sort of brought it up here because I think it's a really nice paper. It's a really nice evidence. So, okay, and there's not much evidence on this kind of corporate tax rate cuts from like looking at this sort of broader spectrum of all businesses at the sort of firm level, at the micro level. So this paper looks at the massive Trump tax cuts in 2017, when in the US the corporate tax rate cuts it was sort of a really enormous tax rate cut from 35 to 21%. So the US is now has an almost as low as a corporate tax rate as in Finland. So, and what the Dobridge and others do in this paper is that they compare these corporations, that the firms that are subject to the corporate tax, what happened to their economic development relative to other firms in the US that are not subject to the corporate tax. I'm not going to go into the details in the US business structure here, but sort of I think the empirical setup is really nice here as well. So what they actually see is that, of course, what you maybe could have presumed that if you sort of have this kind of a supermassive cut in the corporate tax rate, probably something's going to happen, right? So what they actually find that there is a significant increase in investment and output, but it's not close enough to compensate actually for the tax revenue losses. So this is something that, again, sort of supporting for that there is no sort of free lunch effect here. So the investment effects are large, but still not enough to actually provide this kind of extra benefits to the economy, and especially in thinking,
sort of relating this back to the Finnish context when we are sort of also sort of really serious troubles with the public budget. So in a sense that this sort of adds evidence on that. And maybe one thing about, so this is before I sort of conclude, one point here is that they have really nice evidence on the incidence of business taxes. So when we think about a business, so business is actually sort of, it's just a combination of ideas, capital, machinery, and people, right? So, and in the end, all the taxes are borne by the people. So not the ideas and the machines, they don't pay taxes. So people are the ones who pay taxes. So we can sort of, we need to track down if we want to sort of have the full picture of corporate tax reforms and how corporate taxes affect various things. We can also sort of track down sort of who actually sort of benefits from these tax cuts and who suffers from the increases in corporate tax rates, for example. And sort of this is also what this paper does really nicely. So it sort of has can link all the workers and firm owners back to these firms and take a look at sort of who are the ones who are gaining from this corporate tax cut. So whose incomes are increased by this. So what they see in that paper that most of the gains occur to the firm owners, more than half of it, and then almost all of the rest goes to stems to the high-skilled workers or the high-paid workers of these firms. And this is sort of just the graph from the paper. We can see here just on the horizontal axis, so there's the income distribution, so from the lowest to the highest earner, and then there's the effect on the vertical axis, effect of the reform on the earnings, and we see that sort of up to the 90th percentile, sort of the effect on incomes is 0 for these people, and only at the very top there's actually an increase in the incomes. So this is also something that we need to think about. So there's maybe this kind of ideas that if we cut business taxes, it would help the incomes of everybody, but there's actually evidence. This is not the only evidence, but sort of I think this is also really nice detailed evidence showing that this is probably not the case. So the gains fall to the top in these kind of things. Okay, just now briefly to conclude. So I think sort of my view, and I think sort of maybe it's sort of the research view at the micro level, is that so business taxes tend to find effects on economic activity, and they're, for example, I think consistently much larger when we compare to, for example, effects on if you cut income taxes to labor supply, for example. So these effects for normal wage earners are sort of 0 or pretty close to 0, but typically what we find for business taxes are the effects are a bit larger. But the scope of this is still not extensive, so they are not likely to pay from themselves. And also the heterogeneity. So there's a lot of firms respond differently and also differently to different types of policies. And I think this calls for much more considerations from the policymakers to think about which reforms would actually work and which do not. And I think it was nice actually to peers to sort of brought up this sort of trade-off between targeting and sort of this overall or rate cuts. I think that's something that we should discuss more, I think, at the moment. And especially in these kind of situations where you have these public budget problems as well. So whether should we target more instead of just cutting the taxes universally if we want to sort of somehow try to boost investment and economic activity. And also finally, I want to sort of stress out that, okay, taxation and growth is the issue or sort of the topic of the thing, but I think sort of taxation is still probably not the main issue behind productivity, for example. So I think we need to pay a lot of attention also to keeping the rules for productivity strong. So especially we need to take care that we have enough skilled and educated workers, either who we educate from ourselves or who are coming from somewhere else to Finland. And this is sort of, for example, highlighted also by the Ben Sarti and Harju paper that sort of these are complements. These are likely to be complements for the investments, not substitutes for them. And also we need to take care of our public infrastructure and sort of that we have a stable environment for firms to operate and look into the future, because investments are not made sort of thinking about what happens today or tomorrow, that what happens after 10 or 15 or 20 years. Okay, thanks very much. Thank you, Tuomas, and I won't be letting you go from the stage because now we move to the Q&A. I'll just grab some mics from here, and I would like to ask Piers and Sebastian on the stage as well. And let's turn these on. Here you go. And here we go.
All right. I hope you all been making some notes during the presentations and commentary remarks, because now we have some time for question and answers. I can start with, because well, we've been talking about tax cuts and public investments and how those will affect growth. But in the meantime, the Finnish government aims to consolidate public finances, and Finland might also need to raise some money to fund increasing costs, especially in defense budget and green investments. So what do you think, what would be the impact if we would increase corporate and dividend tax to fund these investments and decrease public deficits? What do you think would happen? Who would like to start? Sebastian, go ahead. Okay, so since I was the first speaker, maybe that's also okay. So I had time to relax in the interim time, so the others may still want to recover a bit from their talks. So yeah, it's a good question. I mean, of course, it's like squaring the circle a bit when you are in a situation like Finland, but also like other economies like my country, Germany, where you are stuck in a situation with inflation was high in the past. Now inflation has luckily come down, but growth is still low, and your business cycle is not in a good shape, right? At the same time, you are forced to increase your military spending because of the aggression of Russia, and also the demands from our international partners, and at the same time you have a budget deficit that's larger than you want it to be, right? And of course, then if we reconsider the evidence that was presented in this in all these three presentations, then maybe one answer to that whole question is not as it is typically done, that we can simply increase our business activity by lowering taxes, but when you lower your taxes, this comes at this trade-off that you have to find the money somewhere else, right? And at the same time, you want to obey to these fiscal rules. So, so my answer to this would be basically, if you want to say boost your economy on the one hand, and then at the same time also try to shield your public balances for not spiraling out of control, then one typical measure would be to actually try to target those investment spending by firms by increasing the depreciation allowances. So this is a very cheap measure. So Germany has done this in the past to reinforce your business cycle firm investment, because this only comes at a temporary cost, right? So you reduce currently the tax load on businesses, but very quickly after some time, the depreciation that was allowed to the firms then will have to be paid later on. So this only shifts some public funds towards the future, but you get the returns later on, and at the same time, businesses will can increase their investment activities, which helps your economy also to grow, and that also helps you to consolidate your budget, because if the economy runs better, then also your taxes will be larger. Yeah, that was a very thorough answer. Piers. I mean, in terms of additional revenue raising, I think the best answer is really to try to look at base broadening, by which I mean to try and look at your tax expenditures and see whether they're all really delivering value for money. That work is really hard. It's hard kind of empirically to really
get good evidence on effectiveness of the tax expenditures, get kind of high quality kind of micro evidence. I think that's very labor intensive, and it's also politically challenging, because if you have a group that's been targeted with a tax expenditure, they are the ones who will protest very loudly against the tax expenditure, but everybody else in society may benefit because they can avoid an increase in the headline rate, be it the corporate rate or the personal rate or the VAT rate, but those who benefit will say nothing. Those who lose out will say a lot, and that's what makes tax expenditure reform very, very hard. But tax expenditure reform, I think, is just usually a far superior way to gain additional revenue rather than changes in headline rates. But I don't say it's easy. Yeah, Tuomas. Yeah, maybe this sort of to this question, I think it's just looking at the sort of research evidence and thinking about what to do if we would sort of need to increase taxes to sort of. That's also, of course, a political choice. But if you want to use the sort of tax instruments to get rid of the imbalance, so maybe the business tax wouldn't be the first that I would consider. Still, I think sort of, and maybe there's also this. You maybe broaden the base, but I don't know. The base is pretty broad already in Finland. But maybe I would sort of just in terms of increasing revenue. Of course, we just increase the VAT, and that's pretty high as well. But maybe I would call for maybe more of this kind of broader base taxes, like the income tax, for example, that I would sort of maybe rather increase, and also in that sort of, if you want to have it more balanced at the top of the distribution, maybe also increase the dividend tax. Maybe sort of, I think one of the last in lines would still be the business tax, even though sort of course, maybe the size of the effects isn't extensive, but probably we still have sort of the most sort of concise evidence that there are these kind of effects. More or less in the business tax than, for example, in the individual income tax. Thanks. Yeah. Hey, let's take questions from the audience. Just raise your hand and all there. Yeah, here comes the mic. Because we're on the stream, so of course. Yeah, I'm Patrizio Laina, chief economist at Finnish Confederation of Professionals, STTK. That's a trade union confederation in Finland. I would like to ask you about tax incentives that have been applied in Finland and in many other European countries now that we need to make this sort of clean transition. And I understood that at least Piers commented that even these sort of more targeted instruments, you were a bit critical of them, but do you think that these sort of targeted instruments for green transition, for instance, in Finland we have this tax incentive for large-scale industrial investments in clean tech or clean transition. So how do you find this kind of tax incentives, and do you see that these kinds of instruments should be then financed with tax hikes in different corporate taxes, and what taxes would you increase? I mean, without commenting on the specifics of the Finnish incentive, which I'm not familiar with, I mean, in general, in terms of it's very important to support the green transition. We need to do that. Everyone knows that. The classic economist answer would be that the most efficient way to do that is through an effective price on carbon. So that would be the number one thing that we say. We know that a lot of countries find it very politically challenging to levy a carbon price to the extent that is required. So I think in that context, there is an argument for clean incentives. Tax incentives, they're not easy questions. We flag the warnings very strongly because we think the warnings are often not heeded. We flag the need for assessment very strongly because we think oftentimes they're not assessed. But that's not to say that they can't be used. The standard argument for using a tax incentive or a subsidy is when you have what they call kind of an externality, like an economic externality. You something by the private decision maker where they won't make the right decision left alone. So in R&D, I won't make enough R&D by myself given the positive spillovers to everybody else. In the green space, I won't do enough greening by myself given the positive impacts on everybody else. So I think that's where the case for clean incentives lies.
I think it's particularly strong where the carbon price is not effective, but even in the presence of the carbon price, there are other frictions. Financial frictions, learning by doing, technologies can be path dependent. There's a lot of, the case for state support is strong, I think. Exactly how it should happen. Should it happen through the tax system? Should it happen through subsidies? Should it happen for subsidies for large firms, small firms? I think a lot of those questions are not clear. Tuomas. Yeah, so that's a good question, and I sort of agree. Of course, I think we all agree that sort of we need to sort of take this sort of green transition seriously. But I'm sort of, especially in the Finnish case, I like to be sort of optimistic and sort of hope this works. But also I'm a sort of bit pessimistic on it. This will cost a lot of money, and probably sort of the key issue is that whether we sort of can actually produce some new green investments. So probably this is happening already, and now we're also paying a lot of money to the firms that are doing this anyway. So in a sense, I think this can be very, very costly. And sort of if you think about financing this by levying some other taxes, so of course then that's an issue we need to sort of, if you want to sort of make this a budget neutral, so then it's much more challenging this way. So I think as sort of peers were, so there are a lot of political problems here on sort of how to do this politically, but I think also doing this kind of transition without any sort of taxes or regulation sort of that are more binding than this sort of per incentive stuff, it doesn't seem very likely, but sort of maybe I try to stay optimistic, so this is decided already, so we can probably evaluate it after that, so let's see what happens, but I'm not holding my breath on this, but let's see. Sebastian, do you want to comment this as well? Yeah, maybe. So I think there are also always these kind of nice ideas around where you try to kill two birds with one stone, which is somehow a bad idiom when you think about environmental issues, right? That you're killing birds. But so let's not use the idiom, and also let's not buy too much into that idea, because I think if we want to solve the climate crisis, I think one of the most important things that is often forgotten is that even like carbon prices, they can work, but we always hope for people really to change their behavior, right? And the thing is, how can people change their behavior? And the most important thing to achieve that is, I think, that we need to change our infrastructure a lot, right? So we need to change our public transport systems, we need to change our city planning, and this comes from public investment. And I think this is one of the most important things that is usually forgotten in these international debates about what is the best public policy against climate change. Then we had one question on the, there, yes. Yep, there will be a microphone. What? I think it's better for our screen. Thank you. I am, should I say my name or what? Yeah, that's fine. Yeah. I just want to ask two things. Is there a critical mass that would make tax reductions more effective for growth? And I ask this because I come from that unhappy country that Sebastian mentioned, Greece. And I know, I'm not an expert, I'm not an economist, I'm a regional economic developer, but not an economist. But I know from inside that Greece had lost a lot of real economy. And that's how it became problem, deep down. Even if the measures were not so horrible, it would still be in trouble, and I'm sad to say. But now if we forget Greece, is there a critical mass of the space or of the diversification of the economy that would probably contribute to making tax reductions more effective? Thanks. Yeah. Who would like to start? Piers. Yeah. Could I ask just before, what do you mean by critical mass? If we go to a region in Finland called kasvu, it has very big dependence on the mining industry.
no matter how much the mining industry brings back to the regional economy, the population, the diversification economy does not grow. So it doesn't go to a diversified economy of scale. And because I have been working there many years, and my explanation is that the critical mass does not allow an effective diversification. Do I make sense at all? Well, yeah, of course, in a sense, yeah. That I think, especially sort of in the case of maybe Finland, diversification of industries is an important factor, and we have been thinking about this a lot. In a sense, think about this historical background also that sort of explains probably also kind of in other regions in Finland that in the 1930s we were still sort of a developing country, right? So there wasn't much industry. Most of the people were farmers, for example. So the Finnish industry is not very diversified. So that's also one issue. But I do not necessarily sort of, maybe that's an explanation, but I don't know if that's a global explanation of why these tax cuts probably might not work as well as they should. But I don't know a clear way of tax policies changing this. I think this is more of maybe the things I said in the final things about growth and productivity, sort of other issues than taxes, what we can do. So this is more about public spending, public infrastructure, and sort of doing these kind of public investments towards investments rather than the tax rate side of that. I think sort of that maybe speaks more on this sort of what the public sector can do to spur growth and investments on this, and also something that Sebastian pointed out that sort of has been shown to be maybe a bit more effective as well. Yeah, thanks. I don't know if that answered your question or. Yeah, I would only add to echo, and I thought it was very well said in your final slide, that you cannot consider tax policy in isolation from the rest of your economic policies, right? So this speaks then to the risks of wasteful incentives, that if you're providing an incentive for something that's not well supported by the rest of your policy mix, then you're not doing tax policy the right way, right? I think we have still time for one quick question. Yeah, there, yes. Okay, I'll try to make this quick. Sebastian, in your presentation, I feel like the marginal propensity to consume was a common thread that explained a lot of the empirical data. This is more of a comment, actually, but given the fact that it seems to explain a lot of the empirical evidence, if we look at, investment is more effective in a recession because there people have higher marginal propensity to consume. If you direct money more into the hands of people who spend it, it's going to have a higher multiplier, basically. Given this empirical data and kind of like this underlying, basically like explanation for that empirical data, wouldn't it then make sense in a recession to do precisely what you kind of suggested, even if you are fiscally constrained, as Finland kind of is, Germany kind of is, well, at least in terms of EU rules, wouldn't it make sense to actually spend money so that the fiscal multiplier is high enough so that you actually reduce debt to GDP? I mean, it only requires a momentary leap of faith to spend that money to then kind of reduce the ratio. And I know this is blasphemous because I haven't said anything about taxes in a tax thing, but sorry. Sebastian, would you like to comment? Yeah, thank you. Maybe just briefly, so when your first question came, I was also kind of thinking, okay, so maybe another solution, of course, if you want to raise your revenues, is tax the rich, right? And that also comes from the observation that rich people also not tend to have high marginal propensities to consume, but rather low, and the opposite is true for usually poor people. So one typical measure in particular to take during a recession could also be to redistribute income from richer to poorer people
in particular when inequality is already quite high. I mean, there are studies for the United States where inequality is much of a bigger problem than it is for countries like Finland and other Central European countries. But still, such measures could have a positive net effect, while at the same time also having a multiplier effect that would also maybe even reduce the debt to GDP ratio, right? But of course, one thing to keep in mind is always that reducing the debt to GDP ratio itself is not sufficient to obey to the fiscal rules of the European Union, right? Because you also need to obey to the deficit rules, which are more pressing, so to speak, in the short term than the debt to GDP ratio. Thank you. Yeah, thank you, Sebastian. And the time flies. I'm looking at my watch, and it seems that we have to wrap up this question and answer section. Let's give one more time very warm applause to our excellent guest speakers, Sebastian Gechert, Piers O'Reilly, and Tuomas Matikka. Thank you. I can take the microphones. So, yeah. Thank you. Okay, next part will be in Finnish. So, nyt vaihdetaan kieli takaisin sitten suomeksi ja siirrytään päivän seuraavaan osioon ennen lounasta. Seuraavaksi minulla on ilo pyytää tänne lavalle BIOS-tutkimusyksikön ekonomisti Jussi Ahokas. Hän tulee avaamaan meille sitä, millainen talouskasvu on ekologisesti kestävää. Jussi, ole hyvä. Kiitos Jari ja kiitos kutsusta. Mukava olla täällä verokonferenssissa. En aio puhua tippaakaan veroista omassa esityksessäni. Oma näkökulmani on poliittisen talouden näkökulma, ehkä vähän filosofinen näkökulma ja lopuksi vähän yhteiskuntapoliittinen näkökulma talouskasvuun. Tulen tosiaan BIOS-tutkimusyksiköstä, jossa tutkitaan monitieteisesti Suomen kyvykkyyksiä toteuttaa tällainen ekologinen jälleenrakennus, nopea vihreä siirtymä ja niistä meidän tutkimusryhmän yksikön ajatuksista pitkälti tämä esitys koostuu, mutta myös olen puhumassa täällä sen takia, että kirjoitin Kalevi Sorsa-säätiölle tämmöistä ekologisesta kasvusta ja minkälainen kasvu on mahdollisesti ekologisesti kestävää, pienen kirjoituksen tuossa viime vuoden lopulla ja niitä ajatuksia nyt tulin teille täällä esittämään. Luulin, että pääsen jotenkin neitseelliseen maastoon, mutta tuo keskustelu tuossa äskenhän jo siirtyikin tänne, kun Patrizio kysyi tuolta yleisöstä, että miten tätä vihreää siirtymää pitää edistää, joten asiahan on jo kaikille tuttu, mutta lähdetään nyt kuitenkin siitä, missä se suomalainen talouspoliittinen keskustelu pitkälti liikkuu tällä hetkellä, mihin Tuomaskin oikeastaan viittasi omassa esityksessään. Et paljonhan se talouspolitiikan julkisuus on sitä, että nyt Suomen talouskasvu on jämähtänyt ja kaikki on huolissaan siitä, mistä saadaan talouskasvua. Ekonomistitkin oikein yllättyneet Suomen talouskasvun synkkyydestä. Sieltä tulee karmeita lukuja ja kysytään, että minne sä olet menossa talouskasvu ja talous on matokuurilla. Nämä on siis kaikki tuosta viime vuoden lopulta tämän vuoden alkuun, nämä uutisotsikot tai tekstien otsikot, joita tähän kerännyt. Sitten täällä vasemmalla puolella on sitä huolta, sitten oikealla puolella on niitä vastauksia, että mitä sitä kasvua sitten saadaan, ja sitäkin keskustelua todella paljon tällä hetkellä käydään. Ja siksi tosi hienoa, että tämän Verofoorumin tai Veroareenan se toinen otsikko on tosiaan se talouskasvu, kun se toinen on verotus. No joo, hallitus on tällä hetkellä keskustellut paljon kasvutoimista ja löytänyt niitä myös hallitusohjelmasta. Kasvuriihi, kun mennään seuraavaan kehysriihtä kohti, niin on käynnissä. Siellä kerätään toimenpiteitä talouskasvun vauhdittamiseksi sitten esitetään kaikenlaisia avauksia. Taloudellinen kasvu saadaan uudistumalla ja asennemuutoksella. Tämä on itse asiassa valtiovarainministerin oma näkemys, hänen analyysinsä aiheesta. Mutta viime viikkoina on paljon tullut myös näitä
tähän toiseen aiheeseen, veroaiheeseen liittyviä avauksia, että miljonääreille ja yrityksille verohelpotuksia, miten saadaan Suomi kasvuun. Tuo oli jo viime vuoden lopulla Hesarista otsikko, mutta nyt on tullut näitä avauksia Keskuskauppakamarilta ja EK:ltakin tällä viikolla itse asiassa, ja Jorma Ollila eilen kirjoitti myös oman näkemyksensä Helsingin Sanomien Vieraskynään ja sanoi, että tarvitaan oikein kärkiteema tästä talouskasvusta Suomen politiikkaan. Eli talouskasvua halutaan kovasti. Tämä on niin kuin yksi meidän talouspolitiikan näistä keskeisistä diskursseista tällä hetkellä, siitä ei käy kiistäminen. Mutta nyt tulen tähän toiseen asiaan, tähän ekologiseen puoleen ja ekologiseen kestävyyteen, ehkä myös sosiaaliseen kestävyyteen. Samalla kuitenkin tosi paljon myös onneksi keskustellaan siitä, että Suomella on vaikeuksia saavuttaa asetettujakin ilmastopoliittisia tavoitteita ja lisätoimia tarvitaan. Ilmastovuosikertomus tuli jälleen kerran ja toteaa, että joillain alueilla menee hyvin, energiasiirtymä menee hienosti, mutta sitten monilla muilla yhteiskunnan sektoreilla, järjestelmissä, mihin Sebastiankin tuossa omassa vastauksessaan viittasi, että nämä järjestelmät pitää uudistaa, niin siellä sitten tökkiikin monella tapaa. Jos katsotaan globaalisti, niin suomalainen elämäntapa ei ole ekologisesti kestävää. Sitten sen lisäksi, että on ilmastohaasteita, niin sitten meillä on myös luonnonvarojen käytön kannalta, kulutuksen kannalta, luontokadon kannalta haasteita, ja monet järjestöt näkee, niin kuin WWF, että ilmastonmuutos ja luontokato on järjestelmätason vakausuhkia Suomessa, ja tätä asiaa on myös niin kuin vaikka ulkopoliittisessa instituutissa tutkimuksellisesti paljon käsitelty ja todettu, että näin se on. Nämä on niin kuin syvä yhteiskunnallisia kysymyksiä, ja tässä on niin kuin tavallaan toinen tämmöinen iso yhteiskuntapoliittinen keskustelu, mitä myös käydään. Mutta sitten kun näitä lähtee yhdistämään, niin siinä saattaa löytää jonkinlaisia ristiriitoja tai mahdollisuuksia ristiriidoille. Sitten kun itse sitten mietin, kun lähdin tästä talouspoliittisesta tai talouskasvudiskurssista liikkeelle, niin että puhuuko se mitään meille siitä, että millaista sen talouskasvun pitäisi olla, että onko siinä jotain laadullista elementtiä, ja ei sitä nyt suoraan siitä niin kuin voi lukea, mutta sitten kun kysytään, vaikka tuossa äsken paneelissa kysyttiin, niin Tuomaskin vastasi, että kyllä me kaikki ollaan, meidän pitäisi olla huolissaan niin kuin tämän siirtymän etenemistä, ekologisen siirtymän etenemistä, että kyllä sillä taustalla jossain, mutta se ei välttämättä nouse siinä puheessa ikinä sinne eturintamaan. Eli halutaanko me oikeasti mitä tahansa talouskasvua vai halutaanko me ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää talouskasvua? Ja siis kyllä niin kuin pakkohan se on uskoa, että me halutaan tätä jälkimmäistä, ja silloin tietysti pitää ehkä kysyä myös, että no mitä se sellainen talouskasvu sitten oikeastaan on, että onko sellainen ylipäätään mahdollista. Ja tästä nyt päästään tähän mun Sorsa-säätiölle kirjoittamaan tämmöiseen pitkään blogitekstiin analyysiin ehkä tästä talouskasvusta ja siitä, että mikä sen suhde ekologiseen kestävyyteen on. Ja siinä otsikossa jo hienosti kaikki sanottiin, että talouskasvu on ja ei ole ekologisesti kestämätöntä, että se riippuu siitä, minkälaista talouskasvusta puhumme. Ja oikeastaan tämä koko ajatus tähän tekstiin lähti siitä, että aika paljon myös niin kuin semmoista ekonomistista puhetta talouskasvun ympärillä on, joka on vähän turhan löysää ja aika abstraktia, ja siitä se ehkä se ajatus sitten lähti, että sitten vaan niin kuin sanotaan, että joo, sitä kasvuhan, niin se on sitä tuottavuuden kasvua. Meidän pitää saada tuottavuuskasvua, mutta sitten, niin kuin, mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa tässä meidän materiaalisessa todellisuudessa? Mitä se tuottavuus oikein on ja mitä me oikeasti halutaan? Kun me vaan heitellään tätä, että no tuottavuuden kasvua lisää, niin kaikki menee hyvin, mutta se on tosi vaikea ja huonosti määritelty kysymys tuottavuus. Sitten joku jopa sanoo, että kasvu on ideoiden lisääntymistä, että ei oikeastaan olekaan mitään materiaalista ulottuvuutta sillä kasvulla. Että jos meillä on vaan koko ajan tulee uusia hyviä ideoita tai niin kuin tiedon lisääntymistä, tämä taisi tulla Sixten Korkmanilta hänen haastattelussaan Helsingin Sanomista, että kasvuhan on tiedon lisääntymistä, että miksi te kritisoitte talouskasvua, että silloin hän otti sitä mieltä, että tiedon ei pitäisi kasvaa, mutta niin kuin, nämä on liian abstrakteja, näistä ei saa kiinni siitä, että mistä tässä niin kuin on kysymys, kun me puhutaan meidän yhteiskuntapolitiikasta, talouspolitiikasta, talouskasvusta. Ja
Ja ehkä se, niin se helppo askel tehdä sitä jotenkin todellisempaa on ajatella sitä, että PKT-kasvulla, PKT:lla, taloudellisella toiminnalla ja sen lisääntymisellä, niin sillä on aina jonkinlainen materiaalinen ulottuvuus. Jos me ihan sama, miten me mittaamme sitä nykyistä taloutta, nyt tietysti kansantalouden tilinpidon tämmöisellä vakiintuneella systeemillä, josta sitten saadaan ulos BKT-lukuja ja voidaan katsoa, että miten se vuodesta toiseen se arvonlisäys kehittyy, niin joo, se on niin kuin tietysti abstrakti luku ja siitä voidaan irrottaa kaikkea ja voidaan viedä se jopa niin pitkälti. Tämä nyt oli sitä tuottavuuden kasvua lopulta, mitä tässä mitattiin, mutta kyllä siellä niin kuin oikeasti mitataan jotain konkreettista, mitä tapahtuu materiaalisessa maailmassa. Siellä on niin kuin tuotantovirtoja, siellä liikkuu palveluksia, siellä liikkuu tavaraa, siellä käytetään energiaa, poltetaan puuta ja niin poispäin. Et se on niin kuin se taloudellinen todellisuus, mitä oikeasti kuitenkin mitataan. Ja sitten jos niin kuin, tästä mennään pikakelauksella semmoisiin väitteisiin, että talouskasvuhan, eihän sille ole mitään rajoitteita, materiaalisia rajoitteita. Aina voidaan niin kuin ajatella vaikka jotain aineetonta taloutta ja tämmöistä niin kuin hyvinvoinnin kasvua, kun me tehdään palveluksia toisillemme. Niin silloin me väistämättä joudutaan sivuuttamaan tämä nykyinen tämä materiaalinen todellisuus, missä ollaan. Ja sitä ei niin kuin oikeasti ei sitä ole mahdollista eikä ehkä järkevääkään tehdä. Ja sitten kun sitä nyt katsotaan tästä ekologisesta näkökulmasta ja luonnon tieteen näkökulmasta, joka kertoo meille jatkuvasti, että jos te jatkatte näillä samoilla trendeillä eteenpäin, käytätte siinä taloudellisessa toiminnassa, jota te mittaatte taloutena, kutsutte taloudeksi ja mistä se BKT tulee, jos te teette näitä samoja asioita vielä enemmän tästä ikuisuuteen, vaikka edes saman verran kuin nyt, niin se on ekologisesti kestämätöntä. Nämä ekosysteemit, mitkä antaa meille se elämän mahdollisuudet, ne kaatuu. Teidän täytyy tehdä jotain. Niin sitten voidaan päätyä, että okei, no tämmöinen niin kuin talouskasvu tällä tavalla määritelty, niin se on vaan kestämätöntä. Siitä ei pääse yhtään mihinkään. Mutta edelleen on kuitenkin mahdollista kuvitella myös niin kuin pitämällä kiinni niistä materiaalisista rakenteista ja siitä todellisuudesta, niin siirtymiä sellaisiin talouden rakenteisiin, jotka sitten voi myös kasvaa, käyttää enemmän vaikka energiaakin, käyttää enemmän työvoimaa, tuottaa enemmän hyödykkeitä ja niin poispäin. Mutta se on iso kysymys sitten, että miten tällainen siirtymä tehdään, koska me ollaan lukittauduttu aika pitkälti näihin rakenteisiin, missä me nyt ollaan. Ja tarvitaanko siinä jotain kokonaisverouudistusta, tarvitaanko julkisia investointeja, mitä tarvitaan, ihmisten koko ajattelun kumoamista siitä, mitä me pidetään hyvänä, mitä me arvostetaan, ehkä kaikkea tätä, niin onko tämmöinen siirtymä niin kuin lyhyessä aikavälissä, mikä meille on annettu, niin onko se realistinen, kauanko semmoista menee, näitä kysymyksiä tästä sitten lähtee nousemaan. Jos niin kuin vakavasti ajatellaan sitä taloutta, ja siitä käsin lähdetään miettimään sitä kasvua, niin se on paljon haastavampi kuin vaan sanoa, että hyvien asioiden lisääntyminen voi jatkuu tästä ikuisuuteen. Ja tämä nyt on ehkä se herättely, mitä tuossa tekstissä halusin tehdä. Mutta nyt siihen kysymykseen, millainen talouskasvu voisi olla ekologisesti kestävää. Ja mä näen tässä niin kuin sekä lyhyen aikavälin vastauksen, jonka mä voin antaa teille tänään, ja pitkän aikavälin vastauksen. Ja kyllä se lyhyt aikaväli, niin se on tämä niin kuin vihreän siirtymän tai ekologisen jälleenrakennuksen mukana tulema talouskasvu, jota voidaan nimittää ekologisesti kestäväksi. Vaikka se ei välttämättä edes ole sitä, että kun me uudistetaan meidän yhteiskunnan rakenteita, sähköistetään yhteiskuntaa, ajetaan alas semmoista teollisuutta, joka polttaa liikaa puuta, tuottaa liikaa kasvihuonekaasupäästöjä taivaalle, niin se kun sitä nopeasti pyritään tekemään, niin sinne välttämättä jää semmoisia päällekkäisyyksiä, joista ei vaan päästä irti. Ne polkurippuvuudet on pitkiä. Et vaikka me tehtäisiin se parhaalla mahdollisella tavalla, niin silti se kasvu, mitä me silloin todistetaan, jos mitataan sitä vaikka sillä BKT:llä, niin kuin me tänä päivänä mitataan, kun se talous muuttaa vähän muotoa, niin siltikin se on niin kuin liikaa ympäristökuormitusta aiheuttavaa se kasvu. Mutta pakko meidän niin kuin olla joku tällainen ja hyväksyä, että tämä nyt on kuitenkin parasta ekologista tai vihreää kasvua, ekologisesti kestävää kasvua, mitä me voidaan saada. Ja sitten vasta pitkällä aikavälillä, jos kaikki menee hyvin ja on realistista, että ei ole pelkkää utopiaa, mitä kysyn tuossa lopuksi, että onko,
että meillä olisikin tämmöisen uusiutuvaa energiaa luonnonvarojen kestävään käyttöön ihan 100% nojaava, jonkinlainen kiertotalouteen nojaava talouden laajeneminen, kun me mitataan siitä vaikka siitä 50 vuoden päästä eteenpäin, niin me saadaan koko ajan jotenkin enemmän hyvinvointia ja sitä hyvää ja ehkä tuottavuutta ja uusia ideoita. Mitatkaa sillä miten haluatte, mutta että me koetaan, että talous laajenee ja se pysyy kestävällä pohjalla. Se eroaa täysin niistä nykyrakenteista, mikä meillä tällä hetkellä on. Ja siksi tämä on niinku just se, mikä tekee sitä talouskasvun käsitteestä niin vaikea. Ei meillä ole sitä samaa taloutta, jonka muuttumista me sitten mietitään, kun me tehdään tämmöinen valtava ekologinen jälleenrakennus, vaan se on kokonaan uudenlainen talous. Sitten voidaan ehkä miettiä, että kasvaako se talous vai eikö kasva, mutta sillä ei mitään tekemistä tämän päivän talouden kanssa. Tämä nyt oli ehkä yksi semmoinen pointti myös siinä kirjoituksessa, minkä halusin tehdä selväksi. Ja tosiaan, totta kai se riippuu siitä, että kun me puhutaan kasvusta, että mikä siellä nyt laajenee, laajeneeko siellä mikään vai onko se vaan niin jotenkin jotain abstraktia hyvää vai se, että ihmiset pysyy ja luonto, jotka meidän aikana on tänne laitettu, niin pysyy olemassa, niin onko se nyt tarpeeksi hyvä ja sitäkin me haluttiinkin. Et voidaan myös kokonaan asettaa meidän yhteiskunta poliittiset tavoitteet uusiksi. Ja ehkä mä suositankin loppuun tällaista yllätystä, että lopetetaan kokonaan nyt talouskasvusta puhuminen ja sen tavoittelu ja aletaan puhua kestävän yhteiskunnan rakentamista ja sen edellytyksistä ja katsotaan sitten, mihin me päästään meidän yhteiskuntapolitiikassa ja saavutuksessa. Mä väitän, että jos me keskitytään täysimääräisesti näihin kestävyystoimiin, niin me saadaan varmasti myös seuraavina vuosina paljon BKT-kasvua, sekä nominaalista että reaalista. Vähän inflaatiota tulee, kun on kaikkia pullonkauloja, mutta myös tulee paljon uutta toimintaa ja sitä sitten kansantalouden tilinpidossa lasketaan hyväksi. Sitten me ollaan kaikki tyytyväisiä. Että me saadaan se ensinnäkin se talouspolitiikan tavoite täytettyä BKT-kasvua, mitä ei ole nähty kai 20 vuoteen, ja lisäksi me saadaan ne rakenteet, jotka on ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Eli tämmöisellä siirtymällä nyt poliittisesti liikkeelle. Kiitos. Kiitos Jussi tällaisesta kevyestä korjauspaketista. Hei, otetaan tähän vielä kommenttipuheenvuoro ennen kuin mennään keskusteluosioon. Siirretään mikki sieltä Jussilta, nimittäin valtioneuvoston kanslian johtavalle asiantuntija Saara Tammiselle. Ja Saara tosiaan työskentelee parhaillaan myös hallituksen kasvuryhmän sihteerinä. Ole hyvä. Joo, kiitos ja hyvää aamupäivää vielä kaikille. Kiva myöskin olla täällä. Kiitos kutsusta ja mahtavaa päästä kommentoimaan juuri Jussin juttuja. Tosiaan teen tällä hetkellä töitä sekä ekologisesti että taloudellisesti kestävän tulevaisuuden eteen. Meillä strategiaosastolla valtioneuvoston kansliassa koetetaan painottaa tällä hetkellä erityisesti 3 asiaa. Ensimmäinen niistä on tieteeseen perustuva tutkittu tietoja ja sen tuki sitten päätöksenteolle. Toinen on tulevaisuusorientaatio ja 3. on systeemisyys, jossa siis mietitään sitä, että miten asiat vaikuttavat toinen toisiinsa. Ja kuten mainittua, niin nyt tosiaan näiden vähän niin kuin päähommieni lisäksi olen tässä nyt viimeisen puoli vuotta tehnyt täysipäiväisesti käytännössä nyt sitten tällaista lisähommaa, joka on tämän kasvuriihen tukeminen sen toisena pääsihteerinä. Ja siihen liittyen voin kyllä heti sanoa, että en tule kommentoimaan sitä, että mitä ehdotuksia sieltä tulee nyt tämän kuun lopussa ulos, ja minä en myöskään niistä sitten tee niitä päätöksiä varsinaisesti. Mutta mennään Jussin esitykseen, joka oli mun mielestä oikein hyvä, ja monesta asiasta olen yleensä Jussin kanssa aina samaa mieltä, joten nyt kuulette valitettavasti myöskin sitä, mistä olemme samaa mieltä, mutta koitin vähän löytää myöskin pientä sellaista niin kuin kommentoitavaa tähän esitykseen. No ensinnäkin voisin suositella tätä Jussin blogitekstiä itse asiassa kaikille, jotka nyt miettii myös vielä sitä, että okei, että no minkälaista talouskasvua tässä ehkä halutaan ja mitä ongelmia esimerkiksi on BKT:n mittaamisessa tällä hetkellä. Mun mielestä siellä oli hyvä tällainen käsite, kun lasketaanko tai ollaanko nyt menossa tai mietitään nykymuotoisen talouden laajenevaa kasvua vai uudenlaisen talouden muuttuvaa kasvua. Ja se on vähän myöskin mitä tässä nyt tietysti tuli sitten esille. Itse olen koettanut tätä kanssa vuosien varrella moneen kertaan selkeyttää, että mistä me nyt oikeastaan puhutaan, ja jos puhutaan kestävästä talouskasvusta, niin mistä silloin koetaan puhua.
Ja tällä hetkellä tosiaan meidän mittarointi ei ole kauhean hyvin siinä. Mä oon yleensä käyttänyt sitä esimerkkiä, että jos meillä on tällä hetkellä tarvetta kuitenkin muovituotteille, niin meillä on 2 tapaa tuottaa niitä. Me voidaan tuottaa vähän sillä niin kuin vanhalla tavalla, missä me otetaan ensin fossiilista öljyä, sitten me otetaan vielä fossiilista energiaa sinne tuotantolaitoksiin, ja sen avulla sitten muutetaan se fossiilinen öljy muovituotteeksi. Ja pahimmillaan sen jälkeen sitten sitä muovituotetta käytetään kirjaimellisesti kerran, ja sen jälkeen se menee sitten jonnekin niin kuin luontoon pahimmillaan tai sinne jätteenkeräykseen. No se toinen tapa, mikä meillä tällä hetkellä on jo, mutta siihen tarvittaisiin aika paljon lisää investointeja, että se oikeasti skaalautuisi, olisi se kiertotalouden mukainen malli, missä esimerkiksi tälläkin hetkellä kerätään muovia meristä, niitä kerätään joista pois. Sen jälkeen käytetään uusiutuvaa energiaa sen niin kuin jätemuovin prosessointiin, ja sitten koetetaan vielä pitää huolta, että se muovituote on sellainen, että sitä voidaan taas niin kuin, uudelleen prosessoida. Ja tästä ehkä varmaan kaikki ollaan samaa mieltä, että se ensimmäinen muoto on se, mistä halutaan pois, ja tämä seuraava muoto on se, mitä halutaan lisää. Mutta se siis tarkoittaa tietenkin sitä, että siinä tarvitaan ensinnäkin aika paljon niitä investointeja nyt siihen, että me saadaan se tuotantorakenne muutettua sieltä. Ja valitettavasti tosiaan PKT ei meille pakosti laske nyt kauhean hyvin sitä tosiaan laadullisesti, että kummanlaista talouskasvua näistä nyt sitten tuli. Pahimmillaan, jos se kiertotalouden mukainen muovituote on vielä kalliimpi, mutta se on kuitenkin vähän niin kuin sama muovituote, niin se vaan nostaa inflaatio meille. Ja se ei näy siellä PKT-volyymin laskelmissa tällä hetkellä laisinkaan. No, siitä päästäänkin sitten toiseen pääpointtiin tässä. On Jussin kanssa myöskin täysin samaa mieltä siitä, että nyt pitäisi keskittyä aika paljon vielä voimakkaammin tosiaan tällaisen kestävän yhteiskunnan rakentamiseen, kuten olet sen muotoillut. Ja tietysti siinä olisi aika hyvä nyt sitten myöskin miettiä, että no mitä se on se kestävä yhteiskunta, mitä tässä halutaan rakentaa. Me tiedetään, että valitettavasti tosi usein meillä mittaroinnit, kuten tämä talousmittari PKT, ajaa sitä, että mihin keskitytään. Me käytetään niitä mittareita siihen, että me koetetaan katsoa sitä, että ollaanko me menossa kohti sitä sellaista tulevaisuutta, johon me haluttaisiin mennä. Minkälaista seurantatietoa meillä on siitä. Ja tietenkin tässä kohdassa tulee sitten ne niin kuin määritelmät, että erityisesti niin kuin sosiaalisen kestävyyden kohdalta pitäisi varmaan ehkä vähän vielä tarkemmin miettiä sitä, että mitä olisi tämä sosiaalinen kestävyys ja miten me esimerkiksi haluttaisiin mitata sitä. Ja tällä hetkellähän meilläkin on mietinnässä nyt hallitusohjelman mukaisesti niin PKT:n rinnalle lisää tällaisia mittareita niin kuin mittaamaan juuri ekologista ja sosiaalista kestävyyttä. Sen lisäksi mietitään esimerkiksi turvallisuutta ja inhimillisiä pääomia. Ja tässä oikeastaan se pieni haaste, minkä näin koko ajan, ei oikeastaan liity ollenkaan siihen, että meillä ei olisi mittareita, osittain niitä pitää kyllä kehittää, vaan ehkä enemmänkin siihen, että miten me käytetään sitä mittaritietoa. Se oli itse asiassa jo 2009, varmasti monet muistatte, kun Stiglitz teki niin kuin suosituksia siitä, Stiglitzin komissio, että meidän pitäisi PKT-rinnalle saada näitä mittareita. Ja siellä muun muassa silloin 2009 suositeltiin, että pitäisi tuoda enemmän talouskeskusteluun kotitalouksien näkökulmaa ja miettiä jakaumia sieltä ja miettiä myöskin näitä ei-markkinatalouden niin kuin, arvonlisäyskohtia, esimerkiksi sitä, mitä kotitalouksissa tapahtuu. Ja sen jälkeenhän on sitten tehty niin kuin paljon työtä niiden mittareiden eteen. Siellä on myöskin niin kuin tehty tällaisia niin kuin dashboardeja ja tällaisia niin kuin indeksejä, mihin koetetaan saada sitten monta mittaria yhteen lukuun, kun jotenkin meidän on ilmeisesti helpompi ymmärtää yksi luku, kun sitten niin kuin seurata montaa mittaria yhtä aikaa. Ja nyt haluaisin tehdä tällaisen testin myöskin, että siellä on niin kuin muutama tällainen mittari, joka on tuossa 10-15 vuotta sitten jo kehitetty, kuten OECDn Better Life Index ja YK:n Human Development Index. Kuinka moni teistä oikeasti seuraa näitä? No niin, 3 kättä sain ehkä sieltä, niin ehkä 4. Tämä on oikein hyvä, mutta toisaalta myöskin osoittaa sitä, että nämä ei ole kauhean hyvin kuitenkaan nyt ehkä sitten niin kuin yleisön tiedossa edelleenkään. Ja nämä on tosiaan 10-15 vuotta sitten monet näistä mittareista jo tehty. Ja meillä ei myöskään tietenkin samalla tavalla nyt kauhean hyvin oikeasti sitten sen PKT lisäksi edelleenkään seurata näitä. Eli selkeästi tässä on vielä jonkin verran myöskin tekemistä sen niin kuin uutisoinnin ja sen kanssa, että mihin me oikeastaan nyt keskitytään. Ja sillä olen samaa mieltä myöskin Jussin kanssa siitä, että se, että me keskityttäisiin pelkästään siihen PKT:n kasvuun taas, niin se ei ehkä ole se, mitä halutaan, vaan juuri sitä, että me rakennettaisiin vähän laajemmin sitä kestävää yhteiskuntaa. Mutta toisaalta täytyy sanoa, että nyt se suositus, joka oli, että ei katsota talouskasvua ollenkaan,
on ehkä pikkasen raflaava ja epäilen, että et ehkä ihan tarkoittanut sitä ihan siinä muodossa, miten se nyt tuosta voi lukea. Ja tämä on oikeastaan se, mitä haluaisin nyt nostaa tähän viimeiseksi. Eli niin kuin mielestäni meidän pitää nyt kuitenkin ottaa realitit huomioon, että juuri tässä lyhyemmällä aikavälillä me tarvitaan aivan massiivisia investointeja siihen, että me muutetaan sen nykyjärjestelmän rakenteita. Me saadaan esimerkiksi meidän rakennuksiin vihreätä terästä, vaatii todella isoja investointeja. Me tarvitaan uusiutuvia polttoaineita lisää. Me tarvitaan meidän liikenneinfraan tosiaan muutoksia. Ne on kaikki tosi isoja teollisia investointeja. Ja ne kaikki vaatii todella paljon rahaa. Ihan samalla tavalla kotitalouksissa, jos lähdet tekemään energiaremonttia omakotitalous, niin se vaatii oikeasti nyt sitten sitä, että sä saat sitä lainaa sieltä. Ja sitä lainaa taas ei pakosti tule siinä vaiheessa, jos reaaliset tulot on menossa alaspäin, tai jos se yritys esimerkiksi ei ole taloudellisesti hyvässä kunnossa. Ja sen takia mun mielestä taloudellista niin kuin kestävyyttä ja myöskin talouskasvua pitää sen takia edelleenkin kuitenkin seurata. Sitten nostaisin tähän vielä sellaisen haasteen, että mehän nyt nähdään samalla, kun tehdään sellaista ennakointia, että meillä on aika isojakin mahdollisia uhkakuvia tulevaisuuteen. Ja ne luo kyllä meille myöskin aika isoja haasteita meidän talousjärjestelmään. Jos nyt aloitetaan ihan siitä, että meillä on tällä hetkellä väestö vanhenemassa, meillä on väestö mahdollisesti myöskin vähenemässä. Sen lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa esimerkiksi meidän luonnon ekosysteemeihin sillä tavalla, että siellä on pahimmillaan tulossa maailmanlaajuisesti tiettyjen ekosysteemien romahduksia. Siellä itse asiassa Briteistä tuli juuri tosi hyvä Oxford-yliopiston uusi tutkimus, jossa tultiin siihen lopputulokseen, että kun huomioidaan nämä luonnon ekosysteemivaikutuksesta ilmastonmuutoksesta, niin ilmastonmuutoksen tuomat taloudelliset riskit tuplaantuu verrattuna aikaisempiin arvioihin. Ja samantyyppisiä arvioita esimerkiksi Suomelle ei ole vielä tehtynä. Mutta toisin sanottuna sen lisäksi, että siellä on niitä niin kuin äkillisiä tulvia, myrskyjä, metsäpaloja, kaikkea mahdollista, niin sen lisäksi meidän luonto yksinkertaisesti muuttuu, kun meidän sääolosuhteet muuttuu tällä hetkellä. Ja tämä tietenkin sitten vielä tarkoittaa sitä, että siellä on pahimmillaan meille talousjärjestelmään korjattavaa. Jos meillä metsät palaa tai talot palaa tuolla, mitä nähdään koko ajan, niin sä joudut sen jälkeen, että sun pitäisi löytää niitä investointirahoja jostain, niin sun pitää löytää ne rahat siihen, että sä korvaat sen, mikä me on nyt sitten niin kuin menetetty. Ja siinä ehkä sellainen iso huoli itse asiassa ainakin itselläni on se, että vakuutusjärjestelmä tällä hetkellä ei myöskään ole kauhean hyvin niin kuin, turvaamassa tätä. Eli siellä on itse asiassa aika paljon myöskin niitä ongelmia, että monet näistä tuhoista ei ole vakuutettuja. Ja tässä tässä maailman realiteettitilassa, ja myöskin tietysti pitää huomioida tässä se, että meillä on nyt tässä samaan aikaan turvallisuustilanteessa haasteita. Meillä on esimerkiksi deepfakeja, jotka voi luoda vielä enemmän polarisaatioa ja haasteita siihen, että me ei oikein tiedetä, että mihin informaatio voi luottaa ja mihin ei. Miten me pidetään nyt sitten todellakin niin kuin seuraavien vuosikymmenten aikana se kestävä yhteiskunnan rakentaminen ja sen ekologisen kriisin taklaaminen niin kuin keskiössä ja myöskin niin, että yrityksillä ja kotitalouksilla on mahdollisuudet oikeasti tehdä esimerkiksi niitä investointeja, mitä siihen tarvitaan. Ja koska tämä on veropäivä, niin on pakko käyttää vielä viimeisenä kaneettina tällainen pieni pyyntö teille, että veroekspertteinä voisitteko miettiä tässä vielä vähän enemmän sitä myöskin, että miten sen niin kuin verotuksenkin avulla ja ylipäätään taloudellisilla ohjauskeinoilla voitaisiin edistää erityisesti kiertotalouden mukaisia toimintamalleja. Kiitos. Mainiota. Kiitoksia Saara. Saat pitää itse asiassa mikrofonin. Mä otan tästä Jussille mikrofonin ja otetaan toi kysymysosio. Tuutteko tänne? Noin. Saadaan teidät lauteille. Kiitos. Otetaan yleiset kysymykset. Mä nappaan tästä vaan nopeasti kiinni. Tästä aika paljon puhuttiin tästä BKT:stä ja mittaamisesta ja muusta. Mutta sitten kun tosiaan tässä Saarakin nosti näitä maailmanpoliittista tilannetta ja Jussikin puhuu tästä, että 17 vuotta aika lailla nolla tai hyvin pientä kasvua ollut, niin miten realistisena te näette sen, että me jotenkin muutettaisiin meidän niin kuin järjestelmää niin, että lakattaisiin tuijottamasta sitä BKT:tä ja näitä perinteisiä tavallaan talouskasvun ja kehityksen mittareita, mitä meillä on. Miten se niin kuin tapahtuisi? No ensinnäkin jonkun pitää tulla tämmöiseen tilaisuuteen ja sanoa, että lopettakaa se BKT-tuijottaminen. Erittäin hyvä. Ensimmäinen vaihe hoidettu. Kyllä, ja sitten toivoo, että joku uskoo tämmöiseen ajatukseen ja miettii sitä vähän pidemmällä ja sitten muuttaa sillä tavalla omaa käyttäytymistään, että niin kun harkitsee jotain poliittisia avauksia, niin
aina sen niin kuin kestävyysnäkökulman kautta kelaa sen, ja sit jos niin kuin kaiken sen jälkeen saadaan talouskasvua, niin on sitten tyytyväinen siihen. Mutta siis vakavammin, siis hitaastihan kaikki tällainen tapahtuu, ja kyllä mä yleensä omassa esityksessäkin viittasin paljon siihen materiaaliseen todellisuuteen ja siihen, niin kyllä ihminen yleensä oppii vasta siinä vaiheessa miettimään kestävyysasioita, kun se materiaalinen Siberia alkaa sitä opettamaan, että ei enää oikeasti saa sitä sitrushedelmästä puristettua tuoremehoa aamulla koskaan, koska niitä sitrushedelmiä ei ole, niin siinä vaiheessa aletaan heräämään siihen, että okei, nyt asiat menee tosi huonosti. Ja sitten kun se lähiympäristö alkaa muuttua nopeasti, niin silloin vasta ehkä sen politiikan muutoksetkin tekijät on niin kuin siinä asennossa, että se mitä kysyit, niin alkaa tapahtua. Mutta siis etukäteen kannattaa tehdä näitä avauksia ja miettiä niitä vähän pidemmälle, että sitten kun se kuuluisa asia osuu sinne tuulettimeen, niin me ollaan jotenkin jo valmistautuneet ja miettinyt vähän siihen suuntaan, että no mitä me nyt sitten tässä tilanteessa tehdään. Saara. Niin, mä nostin tätä vähän samaa kysymystä tuossa nyt oikeastaan, koska tämä on jotain, mitä minä olen miettinyt tässä paljon, että minkä takia tässä kestää niin pitkään, ja jos meillä on tosiaan 10-15 vuotta sitten jo lähdetty käymään tätä keskustelua maailmanlaajuisesti, niin kuinka pitkään tässä menee, että me saataisiin oikeasti vähän laajempaa kuvaa ja vähän laajempaa mittarointia kuin pelkästään PKT:tä. Mutta tässä vähän kanssa niin mietin Jussin tavoin, että kuulin tuossa muun muassa Australiasta paikallisilta valtiovarainministeriön kollegoilta, että siellä perustettiin sen jälkeen, kun siellä Australiassa oli erittäin suuret palot, ja sitä ennen hän siellä ei muun muassa saanut edes puhua hiilen hinnoittelusta kuulemma, niin välittömästi sitten sen jälkeen, kun oli palot, niin sitten meni 2 kuukautta, niin valtiovarainministeriön siellä laitettiin tällainen uusi yksikkö, jossa on nyt 30 henkeä, jotka mallintaa sitä, että minkälaisia talousriskejä voi tulla ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta, ja miten kannattaisi tehdä, niin kuin, minkä tyyppisiä ilmastopoliittisia toimia kannattaisi tehdä ja minkälaisia vaikutuksia niillä ehkä on. Hei, otan yleisökysymyksiä. Sieltä oli ensimmäinen. Jep, kertokaa nimi ja sitten Okei, moi, mä oon Mikko Laitamo, ja koska mä sain tämän linkin tähän tilaisuuteen Elokapinan kanavien kautta, niin mä kirjoitin tuonne listaan, että mun taustaorganisaatio on Elokapina. Ja nyt mä toivon, että tämä mun kysymys ei ole niinku liian arkipäiväinen, pieni ja banaali teille, kun te äsken veditte niinku semmoista oikein isoa kuvaa, mutta tämä koskee nyt yritystukia. Se on semmoinen ihan konkreettinen asia, missä siis Elokapina on ollut aktiivinen, mutta se on myös aihe, josta on keskusteltu itse asiassa aika monta vuotta. Ja sitten sieltä mä tein semmoista ihan pinnallista taustatyötä tämän kysymyksen tiimoilta just pari päivää sitten. Ja mä huomasin, että on olemassa monenlaista kritiikkiä yritystukia kohtaan, joista tämä Elokapinan esille ottama pointti on se ekologinen, että kun tuetaan saastuttavia teollisuuden aloja tai toimialoja, niin silloin niin kuin ikään kuin ylläpidetään tätä fossiilikapitalismia, mutta siellä on aikaisempi kerrostuminen, siellä on tämmöistä niin kuin yritysten yleiseen parempaan toimintaan liittyvää kritiikkiä jostain Etlasta, ja sitten on niin sitä kritiikkiä siitä, että niin kuin toisesta päästä laitetaan tukirahaa sisään ja toisesta päästä otetaan osinkorahaa ulos, ja sitten on tällaista ihan libertaristista kritiikkiä ja näin poispäin, mutta niin mun kiitos, kun mun ei tarvinnut mongertaa tätä kysymystä englanniksi äsken, kun oli se kansainvälinen raati tuossa edessä, mutta miten te lähestyisitte asiaa siitä, että jos niin olisi teidän mielestä hyvä idea niin luopua yritystuista, jotka ainakin kohdistuu siihen saastuttaviin toimialoihin, niin millä tavalla te niin argumentoisitte tätä? Tämän mä haluaisin kuulla. Jos se nyt ylipäätään, mä en tiedä, onko teidän mielestä yritystuista luopuminen hyvä idea vai ei, mutta jos nyt leikitään, että se olisi teidänkin mielestä hyvä idea. Kumpi snappaa ensin? Saara. Minä voin kommentoida tästä. Tästä on tosiaan käyty taloustieteilijöiden kesken niin tosi pitkään sitä keskustelua, että siellä on aika selkeä konsensus kuitenkin siitä, että näistä tällaista niin sanotusti haitallisista tuista haluttaisiin sitten pois. Mutta tietenkin täytyy sanoa, että se poliittinen arkihan on sitten sitä, että kun siellä listataan sitten sitä, että mitä ne haitalliset tuet on, niin tosi useinhan niitä tukia ei ole laitettu sinne sitä varten, että se nyt vaan tukee sitä jotain fossiilitaloutta, vaan että niillä on sitten vähän niin kuin useampia tarkoituksia niillä yksittäisillä tukielementeillä. Ja sen jälkeenhän sitten se poliittinen keskustelu muuttuu hyvin paljon haastavammaksi siitä, että saadaanko näitä tukia nyt sitten pois ja mitä niiden tilalle nyt sitten pitäisi olla. Siellä on aika monta tällaista niin kuin tukielementtiä, mistä on pitkään keskusteltu, ja niiden niin kuin poistaminen tuntuu olevan kanssa myöskin aika haastava.
Joo, se on just näin. Ne on kompleksisia juttuja ja tietysti jos otetaan oikein tiukka tämmöinen ekologinen näkökulma siihen, niin kaikki ne tuet on haitallisia, koska ne tukee tätä talousjärjestelmää, joka ei pysy niin kuin maapallon rajoissa. Eli sit kaikki tuet pitäisi vaikka tämmöisellä periaatteella välittömästi poistaa ja sitten vaan katsoa, mitä tapahtuu. Mutta ne on sitten semmoisia libertaareja kokeiluja, jotka ei niin kuin mene ikinä järjestyksessä yhteiskunnassa, vaan aina kun tämmöisiä järjestelmiä lähdetään muuttamaan, niin pitäisi olla selkeä kuva siitä, mitä haetaan. Ja tämä on ehkä just se, että mä haluaisin kääntää sen huomion politiikassa siihen, että mitä me nyt oikeasti tavoitellaan, mitä kohti me halutaan yhteisöinä, yhteiskuntina mennä. Ja silloin myös se, että mikä on haitallinen tuki, saa jonkinlaisen uudenlaisen määrityksen väistämättä, koska se on haitallinen siinä kontekstissa, mikä me asetetaan niin kuin tavoitteeksi tai ei ole. Eli näiden niin kuin tulevaisuuden kuvien, visioiden, toimintasuunnitelmien kautta tämä asian lähestyminen, niin kuin kestävyyden rakentaminen, on mun mielestä se juttu, mikä voi niksauttaa se yhteiskuntapolitiikan sille oikeisiin uomiinsa. Ja ehkä nyt jotain tällaista nyt tässä tulevina vuosinakin yritä kaikissa mahdollisissa tiloissa argumentoida. Mainiota. Sitten olisi siellä. Joo, Sonja Finnwatchista. Kiitos tästä keskustelusta. Mä halusin lisätä kommentin, joka toisi yhteen tämän Veroareena-päivän ja sitten tämän talouskasvukeskustelun, mitä tässä on ollut. Et mehän ei tavoitella talouskasvua itseisarvoisesti, vaan me tavoitellaan talouskasvua siksi, että se tuo meille työpaikkoja ja toimeentuloa ja hyvinvointia. Ja sitä pitää tavoitella sen takia, että se hyvinvointi, mikä meillä maapallolla materiaalisissa rajoissa on, niin se on hyvin kumuloitunutta epätasaisesti, ja me ei haluta oikeastaan niin keskustella siitä, että miten me saataisiin jaettua sitä tasaisesti niin, että sen talouden ei tarvitsisi kasvaa tuottaakseen hyvinvointia, siis sen materiaalisen talouden, mistä Jussi tuossa puhui. Ja sen takia tämä on hyvä aihe veropäivään, koska meidän pitää miettiä, kun meidän planeetan rajat tulee vastaan, että miten me saadaan sellainen verojärjestelmä, joka mahdollistaa sen, että sen materiaalista kasvua ei enää tarvita, jotta me saadaan pidettyä tämä planeetta elossa. Ja sen takia on hyvä, että nämä kaksi asiaa, verot ja tämä talouskasvu, niin liitetään toisiinsa. Kiitos. Ja sitten sieltä oli kaksi riviä taaksepäin. Joo, moi kaikki, mä oon Osan Janar, mä oon taloustieteilijä, teen väitöskirjaa, mutta samalla siis olen aikoinaan ollut kansanedustajana valtiovarainvaliokunnan jäsenenä ja olen myös kaupunginvaltuutettuna nyt toista kautta Helsingissä. Miksi mä sanon näitä edellisiä titteleitä on se, että mä oon tehnyt jonkin verran budjetteja sekä Suomen valtion budjettia valtiovarainvaliokunnassa että kaupungin puolella ollut monissa budjettineuvotteluissa. Miksi nämä on relevanttia tähän keskusteluun on se, että kun tehdään sitä budjettia, niin käytetään sitä rahaa ja silloin päätetään tavallaan niistä painotuksista. Se, mitä budjettineuvotteluissa yleensä tapahtuu, on se, että me katsotaan, että paljon verotuloja meillä on ja paljon, mihin me halutaan laittaa niitä rahoja. Ja totta kai valtion tasolla me tuijotetaan myös BKT:tä, koska BKT korreloi aika monen hyvänkin asian kanssa, kuten kotitalouksien tulojen, työllisyyden ja muun hyvinvoinnin kanssa. Mutta jokainen, joka on käynyt taloustieteen ykköskurssin jossain yliopistolla tai lukenut edes pääsykoekirjan, tietää, että BKT on huono mittari, mutta sitä käytetään siitä huolimatta, koska BKT kasvaa, vaikka me tuotettaisiin aseita, joka ei luo hyvinvointia, BKT kasvaa myös tällaista huonoista asioista, se ei ota monia asioita huomioon, BKT ei ota tulonjako huomioon, mutta me kaikki tiedetään nämä. Sitten nämä toiset mittarit, HDMit sun muut, niin ne on hyviä lisämittareita, mutta me tiedetään, että niissäkin on haasteena muun muassa se, että miten sä painotat vaikka luonnonvarojen kulutuksen, miten sä painotat erilaisia asioita. Onko luonnonvarojen ja ympäristön tila, pitäisikö sen olla 20% siinä kokonaisuudessa vai 30 vai 25 vai tässä on niin monia asioita, että tämä ei ole helppo, sitä mä yritän sanoa. Ja pakko myös tavallaan tuoda ehkä se tällaistakin ajattelua tähän, tai siis ehkä vähän kritisoida näitä joitakin
puheenvuoroja siitä, että tässä sanottiin, että ekonomistinen puhe on löysää, mutta ei tässäkään tullut kauheasti konkretiaa siitä, tai siihen, että mitä meidän kannattaisi tehdä. Kestävän yhteiskunnan rakentaminen ja rakenteiden uudistaminen, nämä kaikki kuulostaa tosi hyviltä, mutta mitä meidän kannattaa tehdä? Ja mä sanon tämän ihmisenä, joka on vihreä, joka määritelmällisesti haluaa näitä asioita, mutta tämä on tosi hankalaa. Eli joudutaan tekemään sellaisia päätöksiä, että okei, autojen vaikka sähköistäminen on itse asiassa aika helppoa, mutta jos me halutaan vaikka, no äsken kysyttiin Terrafamen tai Kainuun noista kaivoksista, halutaanko sulkea se, mun puolesta se on ok, mutta menkää selittää se kyseisen alueen kansanedustajaehdokkaille, jotka tulee varmasti menettämään paikkansa, jos ne sellaista ajaa, koska se liittyy kotitalouksien tuloihin sun muihin. Ja sitten vikakommentti liittyen, resurssit on aidosti niukat. Jos me tehtäisiin nyt vaikka Helsingin tai Suomen ensi vuoden budjettia, me jouduttaisiin miettimään, että jos me halutaan investoida näihin vihreisiin ratkaisuihin, niin mistä se raha aidosti saadaan. Mun puolesta verotusta voisi kasvattaa vaikka tappiin asti, mutta poliittista tahtoa siihen ei ole. Eli joudutaanko me heikentää sote-palveluita, joka on 50% budjetista, tai koulutusta, joka on 20-30% vaikka kuntien budjeteista. Nämä on aidosti vaikeita, ja mä kaipaisin vähän lisää konkretiaa. Mä en itse asiassa ymmärtänyt tästä keskustelusta yhtään mitään. Haluatteko nopeat kommentit tähän pitkään puheenvuoroon? Tämä meidän alustuksemme tekivät tehtävänsä, eli osanhan tuolla itse juuri alkoi puhumaan niistä asioista, mitkä on tärkeitä huomaamattaan, ehkä niin kuin kritiikkinä meidän tämmöiselle yleisluontoiselle johdattelulle tähän niin kuin politiikka-ajattelun muutokseen. Et siellä alettiin puhua reaalisista resursseista, raharesursseista, sit paikallisista tuotantolaitoksista, Terrafamesta, ehkä siitä kautta luontokadosta, poliittisista rajoitteista ja sitten ehkä jostain isommasta tavoitteesta. Hän sanoi, että hän on vihreä, että hän ajaa jotain tämmöistä vihreää siirtymää varmaan kaiken sen politiikan tekemisen sisällä, mitä hän tekee. Ja tämä on juuri se, mitä tarvitaan, eli kiinnitetään enemmän huomiota juuri noihin sun mainitsemiin asioihin. Ja sitten siitä abstraktista tarvitaan talouskasvua, 20 vuoteen ei ole ollut talouskasvua puheesta, niin voidaan mennä ohi. Ja se oli vain näin pieni se toive, minkä mä oikeasti esitin, mutta mä halusin vähän provosoida. Joo, kiitos. Mun mielestä oli oikein hyvä puheenvuoro ja hienosti itse asiassa niin kuin nappasit ja jatkoit siitä, mitä koitin heittää vähän palloa teille, joka on siitä, että mitä pitäisi olla ne ohjauskeinot nyt sitten, millä me saadaan ohjattua tätä meidän yhteiskuntaa siihen, että me oikeasti korjataan ne rakenteet ja tehdään sitä kestävää yhteiskuntaa. Ja täytyy antaa siitä myös sellainen niin kuin kommentti lähinnä omasta näkökulmastani, että nyt kun esimerkiksi kasvuriihessäkin pyydettiin juuri verkkokyselyllä ehdotuksia kestävän talouskasvun edistämiseen, siinä oli määritelmä myöskin siihen, että kestävä talouskasvu on nyt sitten ekologisten rajojen sisällä ja on sosiaalisesti kestävää, niin täytyy sanoa, että niitä hirveän sellaisia niin kuin konkreettisia ohjauskeinoja, mitä voisi oikeasti tuoda nyt edistää, että nyt laitetaan tällainen sitten tuossa seuraavassa budjettiriihessä niin kuin täytäntöön, niin niitä oli aika vähän. Et sitä keskustelua ainakin minä toivoisin niin kuin oikeasti paljon lisää ja myöskin sitten niitä arvioita ja esimerkiksi taloustieteilijöitä, että okei, että no mikä niistä keinoista nyt on niin kuin järkevä sitten vähän niin kuin laajemmassakin kontekstissa. No budjettihan on tietysti tosiaan se yksi kohta, missä sitten esimerkiksi mietitään että julkisia niin kuin, varoja ja mihin niitä käytetään. Ja esimerkiksi muissa maissahan on käytössä ja muun muassa vihreää budjetointia ja on mietitty sitä, just niin, että miten sitä budjettiakin ohjataan. Meillä ehkä tämäkin keskustelu on vielä vähän silleen niin kuin alkuvaiheessa, että miten siinäkin otettaisiin vielä paremmin sitä huomioon, että viekö ne meidän budjettiratkaisut oikeasti meitä kohti niitä tavoitteita, mihin me halutaan olla menossa. Mutta sitten nostaisin tähän vielä viimeiseksi sen niin kuin todellisuuden, että ne investoinnit esimerkiksi, mitä nyt tarvitaan siellä sinne niin kuin teollisuuteen ja infraan ja kotitalouksissa, ne on niin valtavia, että niitä ei pystytä yksinkertaisesti rahoittamaan tällä hetkellä pelkästään julkisella budjetilla. Eli sinne tarvitaan suurin osa kuitenkin siitä rahasta niin, että siellä on yksityiset yritykset, sijoittajat, kotitaloudet tekemässä niitä investointeja. Ja monethan niistä investoinneista on tällä hetkellä jo täysin kannattavaa bisnestä myöskin itse asiassa, mutta osa niistä ei ole. Ja tässä sitten pitää miettiä juuri sitä, että minkälaisia ohjauskeinoja siellä kannattaisi tehdä,
jotta myöskin esimerkiksi sellaiset kiertotalousratkaisut, jotka tällä hetkellä esimerkiksi on sitten niin kuin merkittävästi vielä kalliimpia, tai vihreä teräs, joka on merkittävästi kalliimpaa kuin normaali teräs, miten sitä saadaan oikeasti nyt sitten kuitenkin edistettyä siihen investointaisiin, että sille olisi markkinakysyntä näkymä oikeasti esimerkiksi niille investoijille, että sen oikeasti näyttäisi siltä, että tähän kannattaa nyt kohta piankin laittaa niitä rahoja, koska me kaikki tiedetään myöskin, että 5 vuotta tässä on nyt menty koronan kanssa, energiakriisissä, inflaatiokriisissä ja geopoliittisessa turvallisuuskriisissä. Me ei kauhean hyvin hanskata sitä, että meillä on niin kuin monta kriisiä yhtä aikaa päässä, mutta valitettavasti tosiaan niin tämä kestävyyskriisi kyllä pitäisi saada paremmin nyt ihmisten päähän taas. Jussi vielä lyhkäisesti. Joo. Ja siis kaikkea ei voida saada yhtä aikaa, että meidän pitää tehdä valintoja. Että se, että ei ole rahoitusta, niin ei meillä ole ihmisiä tekemäänkään niitä asioita. Me pitää oikeasti yhteiskuntana pystyä valitsemaan niitä tärkeitä asioita. Me pystyttiin valitsemaan se, että itäraja pistetään kiinni ja hommataan lisää asejärjestelmiä. Niin tämmöisiä samanlaisia valintoja tämän ison kysymyksen vihreän siirtymän ekologisen jälleenrakennuksen suhteen, niitä tarvitaan jatkossa. Mainiota. Tähän on, kuulkaa, hyvä päättää tämä aamupäivän sessio ja kiittää tässä vaiheessa Saara Tammista ja Jussi Ahokasta mainioista alustuksesta ja hyvästä keskustelusta. Nyt on luvassa siis lounastauko, omakustanteinen lounas. Ravintoloita löytyy tästä Oodista, tuosta tien toiselta puolelta Chaap ja oma lempipaikkani Jufu, josta saa tuon limonadi kuuluu siihen lounaan hintaan, niin olen katsonut, että se on maailman paras etu, mitä näin päälle 40-vuotiaana voi saada. Kyllä, mutta hei, ja ottakaa teidän omat astianne, mitä olette mahdollisesti keräillyt täältä, niin palauttakaa please ne tuohon pöydälle. Ja jatketaan täällä samassa paikassa sitten kello 13 kansainvälisen verotuksen murroksesta. Yes, kiitoksia. Hello. All right, and welcome back from the lunch. I hope you all enjoyed the break. It's time to move on to the second part of today's agenda. This part is organized in cooperation with the Foundation for Progressive European Studies. And next, we will have Tax Policy and Advocacy Manager Tuve Maria Ryding from European Network on Debt and Development, EuroDAD. She will be talking about the international tax policy players and the increasing role of the UN. Tuve, the stage is yours, and I will hand you the microphone. Oh, that's fine. Yeah, here you go. Thank you so much, and good afternoon, everyone. I'm very happy to be here. One of the things we're trying at the moment is to get more discussion in European capitals about what's happening on tax at the UN. So this is absolutely perfect. And forgive me if I look a little bit tired. I was in New York yesterday following the negotiations on the UN Tax Convention. So I just ran here from the airport, but it's really good to be here. And yes, I promised I would first try to explain what is this UN thing about. It's been a discussion for many years, should there be intergovernmental tax negotiations at the United Nations? It's been a call by developing countries because they felt that they did not have proper representation when global tax standards were developed and set. And this has a very long history. In fact, the discussion about international tax goes back to the League of Nations,
which is what we had before we had the United Nations over 100 years ago. And of course, tax is an issue of national sovereignty. It's a really key issue for a nation state. But already 100 years ago, it became clear that companies move across borders and people move across borders, and so does money. And that creates a challenge for the tax system. And that's why in the League of Nations, they were not discussing climate change or nature protection, but they were discussing tax. And when the United Nations was founded after World War II, they continued to discuss tax. And in fact, they kept discussing tax until 1954. And then the UN's tax work was shut down. And it seems, among others, the UK played a very active role in it. It seems that some of the concerns were that the developing countries were starting to get more active. And there were more and more developing countries because a lot of former colonial states were becoming independent. And so what were the developing countries saying? Well, the key discussion was actually about if you have a multinational corporation, should that corporation only pay tax in the country where it has its headquarters, or should it also pay tax in the country where it has business activity but no headquarters? And so this was a very fierce discussion, and as we understand it, was a key reason why the UK and others were getting uncomfortable, because most of the corporate headquarters are in the global north countries. A lot of them were in the UK, and still today, OECD countries have the most corporate headquarters. So the tax work was moved to the OECD. The OECD started working on it in 1956. And thanks to that, I think we can say we really got a lot of papers and rules out of the OECD. They invented something called the transfer pricing system as a way of taxing multinational corporations, and generally they also started discussing harmful tax practices, or what we perhaps would call tax havens. But, and this is where I also get a bit political, we are a civil society organization. We are a coalition of development organizations. And we are highly critical of the rules that came out of the OECD. And we have two problems with them. One is that they're, in our view, biased against the interest of developing countries. They do give a strong preference to headquarter countries when it's decided where the profits of a multinational corporation should get taxed. But that fight actually doesn't matter all that much, because there is another problem, which is that the rules are, in our view, very inefficient. While we have the fight, should the profits be in the headquarter countries or also somewhat in what we call the source countries, the other countries, actually most of the profits seems to have ended up in tax havens. And this has created a peculiar political situation where the headquarter countries and the source countries suddenly have something in common, which is that it's not fair that all the profits get booked in countries where there's sometimes no activity by the corporation. So this has been the concern. There are other concerns as well. As you know, there's also the element of bank accounts getting opened in tax havens and money getting hidden from the tax authorities. So these issues have been intensely debated in the OECD. And the situation we have, if I am to capture the last 15 years, we had, especially in Europe, we had some progress on banking secrecy. Our tax administrations are now able to get information from, for example, Switzerland. And this was OECD that negotiated this progress. But the agreement that the OECD developed meant that you can only get the information from Switzerland if you sign on to OECD's
international agreement, and you get a bilateral agreement with Switzerland. And that meant that European countries, especially EU, we negotiated together, we could get an agreement. Malawi could not. And this is the problem, that the progress there, because you need these bilateral agreements, many developing countries just don't have a realistic chance. And Switzerland has actually been quite open about the fact that they don't have much interest in Malawi. We know this because we invited some parliamentarians from Malawi to Switzerland to discuss with the finance ministry. So there is a political problem there. But even more, when it comes to the corporate tax rules, the OECD tried to do a repair. It's known as base erosion and profit shifting in 2015. But we had the opinion that it was changing the rules a bit, and it was closing some loopholes, but it was also opening some other loopholes. So our concern was that multinational corporations were, in our view, still able to hide their profits in tax havens. And there was growing consensus about this, so OECD made another attempt to fix the tax rules in 2021. And that was known as Pillar 1 and Pillar 2. And once again, we were very disappointed with the outcome. We still saw a lot of loopholes that meant that the profits can still be shifted to tax havens. And that's where we are now. And there are a few extra things that makes this important from an EU perspective, because in the EU, we have decided that we have free movement of capital. It's extremely easy to transfer money across borders in the EU. And at the same time, my opinion would be there are different ways of measuring it, but my opinion is that we have some of the world's biggest tax havens inside the EU. If we look at where the tax base of EU member states disappears off to, actually countries like the Netherlands, Luxembourg, Ireland are very concerning and are a very big problem. We also have other countries, smaller countries like Malta and Cyprus, and we have a number of EU member states that give us very strong cause for concern. And this has also been raised by the European Commission. I'm based in Brussels, and they have tried to push forward ways that the EU could have anti-tax avoidance measures, ways of closing these loopholes. But the problem is in Brussels that we can't make a decision on tax unless all countries agree. And so we've ended in a deadlock many times. And still today, the European Commission did an estimate last year, and they estimate that 100 billion euros per year is lost from the public coffers of EU countries because multinational corporations are shifting their profits. But this is the internal EU discussion, but what actually happened at the United Nations? So in absolute numbers, it's actually the richest countries that have the biggest losses. But it's not all rich countries, it's especially the high-tax countries. And that's where it's extremely interesting to have this discussion in the Nordics. In the Nordic countries, we are high-tax countries, and we are not tax havens. And we are big losers in this game. But there are other losers as well. There's been a strong awareness in Africa about what they call illicit financial flows and tax havens. And the African group of countries really started taking an interest in this issue. And that's what's led to all these New York trips now for my part. They pushed already 10 years ago and said we want to have a negotiation at the United Nations on international tax issues. They have sometimes, not always, but they've sometimes been invited to the OECD to participate in the negotiations there, but they have very, very clear messages on that point. They don't feel they were able to participate on an equal footing.
So what happened in 2022 was that the Africa Group, over 50 countries united and went to the UN General Assembly with a resolution. And that resolution said, we're going to start a UN tax negotiation. This was not the first time, and this proposal had something very odd happened in 2022, where we, as civil society, we had prepared press releases. We had one press release saying the rich countries block the developing countries from having a UN tax negotiation again, and we also had a press release saying, oh, hooray, we actually had a majority, and we got it through at the UN. But that's not what happened. The Africa Group tabled the resolution, and suddenly it was adopted by consensus. All countries, even the United States, everybody said yes. And that was a big change in the politics. So then we had it was great, we had a UN tax process. We just didn't have any clarity on what this thing was gonna do. And so the Africa Group came back in 2023. They came back to the UN General Assembly and they say, we want a legally binding convention. We want an international convention on tax, like we have on climate change and biodiversity and so many other issues. And here it was clear there wasn't a consensus. So they put it at the UN General Assembly, and the way the General Assembly works is that if you have a majority, then it gets adopted. So we were counting votes, and of course we had the 54 in Africa, but there's 193 member states, and we were following the negotiations, and we had no idea what was going to happen. But what happened was that the Global South countries in large numbers came out and supported Africa. So we had a very large majority because of the Global South. We still had countries that voted no. The EU member states voted no to having a UN tax convention. But it got adopted, and so a year ago, we all went to New York, to the UN headquarters, to have the first meeting. And the first thing we had to do in year number 1 was to write terms of reference for this new convention. And we walk into the room and we don't know, is the EU going to show up? They voted no. But not only did they show up, everyone showed up. The United States showed up, a lot of EU countries showed up, not all of them, but a lot of them showed up, and the negotiations started with everyone at the table. The outcome of this negotiation is a set of terms of reference that we are extremely happy about. It has now defined an objective for the future convention, and it is to create an international tax system for sustainable development. And this is one of the things that we've been missing, is that tax policies get connected to the other policy areas that we have, to development, to environment, that it becomes a holistic part of all the other things that are getting discussed at the United Nations. We also have a mention of human rights in the terms of reference among the principles. And then the terms of reference say that there shall be commitments in this convention. So it talks about effective taxation of multinational corporations and of high net worth individuals, meaning the very wealthy people that we have more and more of. It also talks about creating links between taxation and sustainable development, including environment. This is also something that we are extremely excited about. And a lot of our colleagues that work in the climate negotiations are coming in now, working with us to try and promote this UN tax convention. We also have organizations like Human Rights Watch and Amnesty coming in, because when tax system fails, it becomes a human rights problem, because you don't have ways to fulfill the right to education and the right to health and so forth. And we have a lot of development organizations working on development issues. So we have a very big civil society coalition that is quite excited about these terms of reference.
Now, ambition started growing a bit because suddenly also last year it wasn't just about negotiating a convention. It was also put on the table that we should have 2 protocols already. And the protocols are extra legally binding agreements under the convention. For example, the Kyoto Protocol is under the Climate Convention. And there was one decision that we should have 2 early protocols that should be negotiated together with the convention. And one of them should be on, it says, cross-border services in the digitalized economy. It's basically about how to tax services in situations where a company is not set up in the country where the services are provided. So that's the first protocol, and I can tell you as of this week, the second protocol will be on resolving disputes, international disputes about tax, of which there are many. So when 2 countries start disagreeing about how a company or an individual should be taxed, this will be the topic of the second protocol. So there we are. The negotiations are only just about to start. What we had in New York this week was an organizational session. That means we prepare by adopting the rules, and we get set for the real tax discussions. So this year we expect to have 6 weeks in total of tax negotiations in New York. It's going to be the same in 2026, and the job is to finish the convention and the 2 protocols by the end of 2027. And a little bit about the drama that we had in New York this week. We were looking at the United States. There was an election recently. Trump he left the OECD tax work as soon as he got into office. He's left the climate negotiations, he's left the World Health Organization, and we were kind of looking at them and thinking, what are they doing here? And they were there during the morning session, and they were sitting and chatting, and we were wondering what was going on. And then in the afternoon session, they took the floor, and they said the United States has very strong concerns with the convention and everything we're doing here. And they were going to leave the negotiations, and they encouraged other countries to follow them. And it just so happened that next on the speakers list was the UK and Canada, which are traditionally allies of the US. So you could see them sitting. They stayed in the room, and the UK took the floor and asked the chair whether a document that we were discussing was going to get circulated in writing on e-delegate. Extremely technical question. It was. Our impression was that was not what the United States had hoped the UK would say. And Canada echoed the UK's question. So what happened was that the US took their things and left the room alone. And it was an important moment yesterday when the meeting ended, and we kept a close eye on seeing it. So does anyone want to follow up on the US's invitation to join them outside of the room? But no one did. So right now we still have all countries involved except the United States. And one thing on that is that that's not that uncommon at the UN. If you look at the Paris Agreement, the United States is joining and then they're leaving. And on biodiversity, the United States never joined. There's a number of UN agreements that have been negotiated without the US. It has to do with the fact that Congress is not very keen on signing agreements, and it's often a problem for the United States to participate in international negotiations. But what tends to happen is that when the rest of the world moves forward and introduces rules, then the US eventually has to start conforming and following those rules, especially if it relates to multinational corporations, because it's in the name, they want to go to other countries, and so the rules will have to be followed. So it was always our expectation that probably the US was not going to be
leading on this issue, and we have always had this, we call it the US last strategy. It's a quite common strategy at the UN. And the second issue we were discussing this week was decision-making rules. And it has been the position of the EU and others to say that decisions should be made by consensus. Now, the decision-making rules, it's important to say that no country can ever be forced to sign a convention. They can't be voted down and so they have to sign. That's not how it works. The decision-making rules is about whether one country should be allowed to prevent everyone else from negotiating a convention together. And especially with the US behavior, we took the position that it looks quite impossible to have consensus now, because we risk the US is going to come back in the room and stop the negotiations if we give them that power. And actually it sounded like they were already saying they intended to do that if we introduced the power for them to do so. The starting position of the negotiations was that it's majority, just like the UN General Assembly. Very intense negotiation this week, and what we came out with was that when the protocols get adopted, it has to be 2/3 majority. That's the compromise. And on the convention, it's a simple majority. And so this means that these are the rules for adopting the convention as a UN convention. Afterwards, the countries decide for themselves whether or not they want to sign. And lastly, on the New York situation, we also try and see what is the atmosphere in the room, and our impression is that it's good. And what is our hope in this negotiation? We are hoping for what we call a progressive alliance of countries, or a race to the top alliance. We are hoping that all the high-tax countries around the world that are losing out because of tax havens are going to find each other and work together to solve this problem. Because just like in the EU, where our EU neighbors are actually our biggest problem and concern, because money moves very freely to them, it's very dangerous to have tax havens right next to you when you have a lot of financial flows to these countries. So we have a regional concern. But if you look in Africa, the big tax haven that worries them is very much Mauritius. So they also have this regional problem, same in Latin America and Asia. The tax havens in the region tends to specialize on attracting tax bases from their neighbors. So we actually want to see a coalition that spans across all the regions, where the high tax countries start working together on pressuring the tax havens within their regions, so that we can get a much more ambitious outcome than what we got at the OECD. At the same time, it's very clear we're also going to have to talk about this issue of taxing rights. Should companies only pay tax where they have headquarters, or should they also pay some tax in the countries where they do business? But our expectation is that when we combat tax havens, all countries are going to get more tax income. We hope it's going to be easier to divide the extra money when everyone gets progress. That's the dream that we have. And at the same time, it's amazing to have a place where we can talk about tax and environment. In the climate negotiations, it's been an issue forever. Can we tax boats and ships and airplanes? Can we do something to find climate finance? But the problem in the climate negotiations is that they don't know anything about tax. So now we have a forum where we can start discussing these issues. Taxation of the world's very, very wealthy people will also be a big issue. It's really gaining momentum internationally. Also, as there is a growing concern that having extremely wealthy people can be a democratic problem. There are some concerns about what's going on in the US at the moment. So this is also going to be a big negotiation. And then there's just a very fundamental thing about the way we do international tax policy. Having a multilateral agreement like we do on climate is actually quite an innovation, because the way the OECD has done tax law is to have
an overarching agreement, but that agreement regulates bilateral tax treaties. So the international tax system today is this complex spiderweb of thousands of bilateral agreements that are then partly regulated by international agreements. And one of the hopes that we have is that we can actually have a truly multilateral system with clear objectives, principles, and with ways to all countries that they can join and have a same baseline. Then they can have extra bilateral treaties if they want, but especially if you want to tie all the least developed countries, the countries that don't have resources to negotiate a lot of tax treaties, if we want to tie them into a truly multilateral system, we have a lot of hope that this is the way to do it, and it could also create a simpler, more coherent international tax system, which would create more certainty for companies. It would create more clear and coherent rules. And ultimately, the hope is, in terms of tax sovereignty, we're actually hoping that we can bring back the power to decide on their own tax policies to the high tax countries that are currently losing their ability to tax, because companies and wealthy individuals can move their money elsewhere. And ultimately, this will also be important for the economy. For example, it's really difficult for small and medium enterprises to compete. When they are in one country, they have to pay the corporate tax rate. But if they have to compete with international companies that can use international loopholes, it becomes a very unlevel playing field. So this is what we're on about at the UN. This is what we're doing at the moment, and we're really trying now to raise awareness about this. It's going to be a very, very important negotiation, but it's also going to be a negotiation where we're hoping that all the countries that are currently losing out can really start working together to find some solutions. So I think I'll hold there for now. I know this was a very detailed crash course on UN tax policies, but I'm extremely keen to hear questions and comments and discuss this with you. And I hope this will be the start of a lot of very interesting debates about this issue. Thank you. Thank you, Tuve. I will let you go back to the audience. We'll be going to the question and answer sections just after the commentary remarks from Anna Lehtimäki, who is Senior Specialist at the Ministry of Finance International Tax Affairs Unit. Just on that. Thank you. So is it working? Yeah, seems to be. Okay, thank you for the introduction. So thank you for the invitation to come here. It's very nice to be here. And thank you, Tuve Maria, for very interesting thoughts about the UN work and very descriptive picture of where we are now in the negotiations. I will now try to share with you how this looks from the perspective of Ministry of Finance. And what I say now is not to be taken as official statements of the Ministry of Finance, but just more as a practical level experience. We are indeed now in a phase where a lot of is happening internationally in tax matters. And Finland is committed to multilateralism and international tax cooperation, and to the work against aggressive tax planning and base erosion and profit shifting that has been carried out in the OECD G20 inclusive framework on BEPS. Finland also participates to the work of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, and there has been a lot of work in the OECD also with respect to international exchange of information and mutual administrative assistance in tax matters. Both Inclusive Framework and Global Forum include also non-OECD countries as members.
Actually, during the recent years, in addition to the regular active work in the working groups under the Committee of Fiscal Affairs, Finland has been very active in the OECD, as we have had a delegate Director Terhi Järvikare from the Ministry of Finance in the steering group of the Inclusive Framework on BEPS. Also, Finland has had a member in the Global Forum steering group. The Global Forum is monitoring and peer reviewing the implementation of international standards on exchange of information. So we have focused to the work in the Inclusive Framework and in the Global Forum during recent years, and there have also been significant progress. But despite of this progress, there has been growing frustration on the OECD-led work by developing countries and demands for a fully inclusive and more effective international tax cooperation, which has now led to the increasing role of the UN in international tax matters. Even though the OECD has introduced initiatives to engage with non-OECD countries and to improve the inclusiveness, one of them being namely the work in the Inclusive Framework, it seems that the work led by the OECD is not satisfying developing countries. And it is understandable that many of the outputs can be seen as too complicated to implement and probably not working that well in the developing countries or protecting their interests as desired by them. However, this should not undermine the fact that the work in the OECD has delivered also very important results in very fundamental problems in international taxation. These have been problems regarding which it has been possible to agree on the underlying problem, whereas at the UN, negotiating parties seem to appear to lack a common view on the actual contents and scope of the topics that would need to be solved. For example, offshore tax evasion is a serious problem for jurisdictions all over the world, and this has been addressed by global standard for automatic exchange of information on financial accounts. Another example is the BEPS actions, and particularly the global minimum tax, which is implemented already now in several countries, including Finland. But as the UN is now seeking its role in the field of international taxation, we at the Ministry of Finance are, of course, taking stock of this and adapting to this. And we have been constructively engaging in the negotiations in the UN. And the first priority, as Tuomas said, in the negotiations so far and in the organizational session this week has been for the member states, EU member states, has been advocating in favor of a consensus-based decision-making in respect of the negotiation process and adoption of the text of the Framework Convention and its protocols. And this is very important issue also for Finland. And consensus doesn't mean that all of the parties would need to support the decision, but it would mean that no one is blocking the decision making. Unanimity would then mean that everyone has to support the decision. And consensus-based decision-making is crucial in achieving universally accepted results that will be broadly implemented. And from this perspective, it would be beneficial also for developing countries. Overall, it would be desirable to use all efforts in reaching consensus in the negotiations to ensure meaningful implementation. But as Tuve explained, this week it was decided that now we are going forward with rules according to which committee shall exhaust every effort in good faith to reach consensus on all matters of substance while taking into account available time frame.
And when chair, upon the recommendation of the Bureau, informs the committee that all efforts are exhausted, matters of substance relating to a protocol will be decided by 2/3 majority. And otherwise, the rule is simple majority. And also, as Tuve explained, 2 early protocols will also be negotiated at the same time. And as the framework convention will be more on a general level, it's the protocols that will have more operative level rules on substantive issues. The first protocol that was already decided last year in August is about cross-border services in digitalized economy. In the negotiations, we have advocated for complementarity with the existing and ongoing international work, which is why we have had some concerns on the work with respect to that topic. And as Tuve said, the topic for second early protocol is prevention and resolution of tax dispute, and that's perhaps a less controversial one. And this week it was positive that some kind of common view was found on this second topic, and no vote was needed on choosing that. It's definitely good to note that even though we are now going forward with these kind of decision-making rules, after the negotiations of the framework convention and protocols are finalized and text adopted, it's then a separate question whether to sign or not the framework convention and each substantive protocol. The work in the UN has already showed some interesting features from the perspective of tax expert. First, even though this is substantively a tax matter and thus under the competence of the Ministry of Finance, there are wider implications on how you act in the United Nations and how Finland is seen as a partner also in other contexts. So these wider implications need to be taken into account appropriately, while also trying to achieve results that could ensure broad support for the final outcome. Second, the UN process and working methods have overall been very new to tax experts, and we are learning constantly about the UN process in practice. Many other countries are also facing the novelties of the UN procedures, so it has been very useful to cooperate, for example, with the EU member states. And for this reason also, there is also close cooperation with the Ministry of Foreign Affairs. And for us, one practical matter is that there has been a lot of going on in international taxation lately, also in the EU. So this needs to be taken into account when considering how actively we can participate in all of the work going on in different fora. Perhaps there is also something to criticize as well on how the negotiations are being carried out. We have found the process in the UN to be a little bit problematic, as there seems to be a predetermined direction for the negotiations, given the fact that the votes of the Global South are outnumbering others. This week, there was some efforts for compromise, so that's positive. But this week, on the other hand, important organizational matters were not addressed in the meeting. For example, upcoming meeting dates for the committee were not scheduled. So it will remain to be seen if meaningful results can be achieved, and if the framework convention and its protocols would gain broad implementation if they reflect the views of the negotiating parties too one-sidedly.
And it will remain to be seen as well if developed countries end up signing and whether the international tax architecture will be stabilized or even more fragmented, especially now that the United States is no longer participating to the negotiations and has stated that it's going to oppose any resulting agreement. So taking all this into account, there are some challenges ahead in the negotiations, but at least it's going to be interesting and busy 3 years negotiating the Framework Convention and its protocols. That's it. Thank you, Anna. And now I will ask Tuve back on the stage. And I will give you a microphone. Oh, actually, the mic is all there. Yeah, you can have. Here you go. Okay, time for some Q&A. I could start with one quite specific question. You both talked about the United States leaving the negotiations. What's the meaning of that? What will it cause if you look at the outcome of the negotiations, that the US is not part of it? Or is it possible that the US would rejoin the negotiations in some phase? Yes, they're actually free to walk back in, and we even had a moment where we were more afraid of that scenario than the current scenario. No, I mean, the first tax agreement that the US left was the OECD tax agreement. So they walked out on everything tax. And the OECD's Pillar 1 is constructed in a way where there's only one country that can stop the entire agreement from entering into force, because countries have been given points. The only country that has enough points to stop the whole thing is the United States, and they just use that power to stop everything in Pillar 1. Luckily, the UN does not work that way. The US does not have a veto right about whether other countries want to meet and negotiate tax issues. Honestly, my worst fear when it comes to the United States is that we'll get the same scenario as we have had in the climate negotiations. They negotiated the Kyoto Protocol, and they wanted to make sure that Clinton was, that the US was going to join. So they gave a lot to Clinton. Then came Bush, they were out. At the Obama days, I was part of the climate negotiations when we watered down the Paris Agreement, including on the legally binding nature of the whole agreement. We did so much to make Obama happy. And then came Trump 1, and they were out the door. And came Biden, and then again trying to make the US happy, and now they just walked out again. And they left the World Health Organization. They announced that they were leaving the Human Rights Council, which is a bit peculiar because they're actually not members, they're observers. The message is very clear. They don't want to be part of anything. And that's where we are very happy that the UN has a long history of people saying, okay, US last. They're going to come limping after everybody else, but at least let's not try to water down an agreement for a country that has a long history of being, pardon me, but uncooperative on so many issues. When they left, we were actually a bit relieved. Okay, you really make it sound like that it's quite a good thing that United States is not involved. Okay, what about Anna? What do you think? Perhaps I could just add on that. I think all that makes sense as well. But maybe if US is not going to implement the outcome, which is kind of obvious at this stage, it kind of waters down the results because, of course, the United States is an important country and would make the convention more effective if it would be signing and ratifying it. Okay, and Lauri had the first question. Oh, sorry.
Hi, hello. My name is Soili Semkina. I'm a journalist from Business Daily Kauppalehti. I wanted to ask about the global minimum tax because, before it happened, it seemed some almost revolutionary thing to happen on a global level. So, what do you think is the real effect of it now and the way forward? Thanks. Yes, the global minimum tax. My mother called me and said congratulations, because she had read in the paper that now all companies will be paying minimum 15%. And I said thank you, but I think we still have a bit of work to do. The first thing that we got concerned about was the rate. 15% is very low if you think about what we all pay in tax and where the corporate tax levels are. 15% was low. But then we started seeing the details of the rules. The first thing we saw was the carve-outs, which raised the question, 15% of what? So you can actually take a lot of the profits and say, well, these are not covered. So of course, if you have 15% of a small part of the profits, then it's not an effective rate of 15%. At least in theory, companies can even get all the way down to 0% still. So it's not an effective rate. And then came this qualified domestic top-up taxes. The OECD has a way of giving things complicated names. Basically, as I understand it, this is what the conversation is in Brussels. Ireland didn't want to sign. And so they tried to make Ireland happy by saying, you can, if, for example, Finland, if we have a Finnish company that has registered its profits in Ireland and paid less than 15%, what Pillar 2 would do, in theory, is that Finland could go in and say, you only paid 5%, now we're going to top it up to 10, so that we reach 15. The qualified domestic top-up tax means that Ireland, every time we get to the point where Pillar 2 takes effect, Ireland can go in and take the profits on a case-by-case basis. They don't have to increase their tax rate, but they can go in and snatch the profits. This, looking at the debate in Switzerland, it's even now become coupled with a discussion about how Switzerland is trying to say, okay, we have to collect that tax. Let's try and see how we can send it back as corporate subsidies so that we are still attractive for tax purposes, as they say. So from the tax haven side, there's an open speculation in how to go around the rules. More loopholes have come in on tax credits that get counted as tax payments, but the tax can get reimbursed. And the question we had in Brussels was, what if Denmark, for example, wants to introduce something that's more effective, has a higher rate, has fewer loopholes, doesn't allow Ireland to... What if we want to have a real effective minimum corporate tax rate? Is that allowed within the directive that we have now all signed on to? And the question was no. And that concerned us. We were afraid that high tax countries are locking themselves into some rules that can actually make it more difficult to get a more effective minimum corporate tax rate. And we saw in many of the high tax countries, they did estimates of how much money they were going to get, and it looked really good until that qualified domestic top-up tax came, and then suddenly much lower estimates came from the high tax countries. The finance ministries, I don't know the situation in Finland, but I know in Denmark it went from a quite high amount to much lower when the rules got changed. Same in Austria, Germany, and many other countries. So we think there's still some work to be done on this. Anna, do you want to add something on that? Yeah, maybe if the question was about what's the consequence of the statement that the US gave in January, I think it's analyzed now what the consequences could be, and then after the 60 days limit, what that was stated in the outcome, we will all see what will happen. But I guess there is no right answers at the moment what exactly will happen after the time period. But at least Finland is not the only one who has implemented global minimum tax,
So then we are not the only ones who will get the countermeasures by the US. Lauri. Yes, thank you for the update on the negotiations. I want to ask about the content of the possible agreement and what has been discussed in the UN. So last summer at the G20 meeting, the kind of the minimum tax for the super rich, for the billionaires, was proposed by Gabriel Zugman and discussed there, and we will discuss the proposal today also later here. So I would like to hear, you said that the taxes on digital services and tax disputes were discussed there, but was there any discussion on this tax on super rich? Yes, very much. It was a proposal for a protocol to have it be on the taxation of high net worth individuals. And it's still on the list. It's not on the early protocols to be agreed by the end of 2027, but it's still on the list. But perhaps even more importantly, it's clear from the terms of reference that there will be commitments in the convention itself. And one of those commitments will be on effective taxation of high net worth individuals. Unlike the G20, this is a legally binding framework. So we think this is extremely interesting. We might start at a high level and go more into detail as the convention moves forward. But it is very much on the agenda, and it was thanks to the Latin American countries, especially Brazil and Colombia and Chile, pushed very strongly to have this. But I think it's a very interesting issue for all countries. More questions from the audience? Okay. Well, I can ask one. Oh, sorry. Over there. Hello, I'm Outi Hakkarainen from Finnish development NGOs. I would like to ask from Tuve especially, first, when you say we, to whom you refer exactly? And I would like to hear a little bit from you on the role of civil society in the entire process, which has been quite significant, according to my understanding. And from both of you about the argument of duplication, so that richer countries are, or many of them are arguing that we don't need, or at least wide UN-based agreement as there is OECD, and the issue of duplication, and exactly what Anna mentioned, that we already do have certain national taxations due to OECD agreements. Thank you. Go ahead. Thank you. Who are we? Thank you for that reminder. I mean, first, my organization, Eurodad, is a coalition of European development organizations, but here the we is much bigger because we are part of what's called the Global Alliance for Tax Justice. And one of the sad but also exciting things about tax is that it really has, the tax problems impact people all around the world. And so the Global Alliance is civil society organizations from Asia, Africa, Latin America, North America, and Europe. And we've all come together in working for this. And in 2022, we presented a proposal for what a UN tax convention could look like. And we took existing UN conventions and then we applied it to tax and said, this is the added value. This is something the OECD has never done. This is what you can do with the UN approach to multilateralism. And it turned out to be very timely because then everything started moving forward. But still today, yes, we play a really active role in the negotiations. At the UN, we can be in the room, we can make statements, and we are trying to get governments to cooperate globally. But in a sense, in all modesty, we are a bit ahead. We have an extremely close collaboration and very, very tight communication and working together on joint pushes and on moving things forward.
And we have done a lot of thinking on these issues already. So yes, I think civil society has played a very big role here. And on the duplication issue, this is one thing that's come up, is that, if the OECD has worked on something, the UN shouldn't address it. Indeed, with the first protocol on cross-border services, it was said, but the OECD has already done something on this. But what the OECD did was Pillar 1, and because the US has now left, Pillar 1 is not happening. So I think that discussion will be easier going forward. But the second thing we're saying is that things that have been done at the OECD, when Pillar 1 and Pillar 2 were adopted, there was 123 UN member states in the inclusive framework. 123 is not the same as 194. So, and there was also 4 countries there that actually refused the agreement. So it was 119 countries that said yes. If we have something good from the OECD, bring it to the UN and have it integrated into the UN convention, then it actually becomes much broader coverage than it was at the OECD. Especially some of the technical work looks highly recyclable. We can use that. But the political aspects will have to be negotiated, because we agree with developing countries. The agreements were biased against them. And the other thing on the minimum tax and so forth, we also have some inefficiencies in the OECD rules that actually mean that they don't work very well for us either. So let's take the opportunity to fix the problems with the OECD agreements, and let's elevate the good elements so that it actually becomes a truly global system. Anna, do you want to add something to that one? Yes, thank you. Thank you for the question. I think the duplication is problematic because, the OECD has negotiated pretty much kind of like overlapping Pillar 1 to the first topic, first protocol topic on cross-border services, and it has taken many years to negotiate it there, and there still isn't final agreement on that, but almost there, and it has been negotiated under the consensus-based decision-making procedures. So in that sense, there are some concerns if the same issues are taken to the UN and negotiated under other than consensus-based decision-making as well. Hey, thank you for the answers. And thanks for the discussion to Anna Lehtimäki and Tuva-Maria Ryding. Our time is running out for this Q&A, but let's give a big hand to both of them. Thank you. And the rest of the day will be held in Finnish, so I'll be changing the language. Eli siirrytään keskustelemaan tällä viikolla Kalevi Sorsa-säätiön julkaisemasta raportista, joka käsittelee pääomatulojen verotusta, ja raporttia tosiaan löytyy täältä salista tuolta oven vierestä, eli napatkaa siitä itsellenne mukaan, jos se ei ole vielä tullut luettua. Ja saamme paikalle tosiaan alustamaan raportin tekijät, eli Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Lauri Finerin ja yhteiskuntavaikuttamisen päällikön veroasiantuntija Niko Pankan SAK:sta. Tervetuloa molemmille, ja taidetaan mennä niin, että Lauri aloittelee ja sitten Niko tulee matkaan mukaan. Joo, kiitoksia. Mukava päästä itse esittelemään omia hommiakin täällä. Sano ekaksi, että miksi me Nikon kanssa tämmöinen aihe keksittiin, eli pääomatulojen verotus ja siihen liittyvät ongelmat. Niin, pari vuotta sitten niin otti yhteyttä eräs tällainen juristi, joka työskentelee
tai ainakin hänen kollegansa työskentelee varakkaiden ihmisten kanssa, ja hän sanoi, että oletko sä kuullut, että nyt kaikki on Espanjaan nyt menossa niin kuin startup-yrittäjät ja digialan työntekijät, siellä on tarjolla joku tämmöinen uusi verohelpotus, että tutkipa tätä. Ja mä itse olen ja niin kuin Nikokin, niin ollaan juridiikka-ihmisiä, niin, eikä ekonomisteja, niin päätettiin sitten tutkia sitä niin kuin lainsäädännön kautta tämmöisen case studyn kautta, että katsottiin eri maitten, että millaisia tämmöisiä verohelpotuksia on otettu käyttöön, ja se oli se meidän lähtökohta tässä. Ja sitten sen lisäksi tietenkin niin suorassa, jos me mietitään sitä, että miten asioita voidaan muuttaa, niin tässä olennainen lähtökohta tässä raportissa oli sitten, että kun havaitaan ongelmia verokilpailuun liittyen ja verovälttelyyn liittyen, niin miten niitä voidaan ratkaista. Tosiaan tämä raportti julkaistiin tuossa tiistaina, niitä on toivottavasti tuolla ja laitetaan, meillä on varmaan tuolla laatikossa lisää, jos ne on siitä loppunut niin näin. Mutta käsittelen 3 asiaa, Niko tulee tuossa välillä jatkamaan, eli mistä puhutaan, kun puhutaan pääomatulojen verotuksesta ja mitkä ne ongelmat tällä hetkellä on. Ja, että vaikka ei itse olla ekonomisteja, niin hyödynnettiin sitten ekonomistien tilastoja tässä, näytän niitä. Sitten käytiin 15 maan niin kuin verojärjestelmä, mitä tämmöisiä verohelpotuksia, miten eri pääomatuloja, millaisilla veroprosenteilla verotetaan. Ja sitten lopuksi politiikkasuosituksia, että mitä voitaisiin tehdä näille ongelmille, mitkä meidän mielestä on ongelmia. Tämä on vähän sama, mitä tuossa aamulla puhuttiin, eli tässä on vuodesta 1965 vuoteen 2018 niin piirretty viivat, että miten työtä ja pääomaa verotetaan on niin kuin kokonaisuutena. Toi ylin punainen viiva on pääoman verotus, eli sisältää kaikki pääomiin kohdistuvat verot. Nähdään, että siellä on oltu päälle 30 ja tultu noin 5 prosenttiyksikköä pitkällä aikavälillä niin kuin alaspäin. Ja se johtuu aika pitkälti, tuo harmaa viiva kuvaa yhteisöverotusta, niin se johtuu siitä, että yhteisövero on laskenut. Sitten taas kun katsotaan vihreätä viivaa, nähdään, että palkkojen työn verotus, sen niin kuin suhteellinen merkitys on, tai se veroprosentti on kasvanut, eli se on noussut jopa 10 prosenttiyksikköä. Ja tällä hetkellä niiden veroprosentit on aika lähellä globaalisti toisiaan, vaikka nuo pääomat keskittyy suurituloisimmille. Eli se kertoo siitä, että meillä on aika tasaverotusta. Sitten jos katsotaan staattisesti tilannetta tuloluokkien mukaan, eli tässä on 3 Ranskassa, Yhdysvalloissa, Alankomaissa, että miten kokonaisuutena kaikki verot huomioiden, niin miten verotuksen progressio menee. Ja tässä on hyvä huomata se, että toi viimeinen 5% tuolla on pilkottu pienempiin osiin, eli nämä ekat on tulokymmenyksiä, ja sitten siellä on pienempiä ryhmiä tuolla toisessa päässä, mutta nähdään, että oikeastaan kaikissa maissa siellä ylimmässä prosentissa, ja varsinkin sitten, jos mennään vielä sinne ihan yksittäisiin miljonääreihin, niin veroprosentit ei ole enää progressiivisia, vaan ne alkaa laskea. Ja tämä ehkä muutenkin hyvä nähdä, että se verotus on aika tasaverotusta monissa maissa. Ja Suomi ei sinänsä poikkea, tässä on Suomi ja Espanja toisesta tutkimuksesta, eli Suomessakin siellä ylimmässä prosentissa niin se progressio kääntyy alaspäin. No, mihin se on johtanut? Tässä on globaali kehitys, eli miten varallisuus on kasvanut vuodesta 1995 vuoteen 2021 eri varallisuusryhmissä, ja nähdään, että se on jonkun verran kasvanut täällä tuonne niin kuin 70% asti, eli siinä puhutaan niin kuin kehittyvistä maista, eli siellä on jonkun verran tilanne parantunut. Sitten tuommoinen kuoppa, mikä tuolla näkyy, niin se on käytännössä niin kuin Suomen kaltaisten niin kuin varakkaimpien maiden keskiluokka ja köyhemmät, eli tavallaan siellä, että se kehitys on ollut kaikkein heikointa, ja sitten taas tuolla ihan huipulla niin varallisuus on kasvanut kaikkein nopeiten. Tässä nähdään Suomen kohdalla se tilanne, eli tämä vuodesta 1987 vuoteen 2019, ja kun katsotaan
Ylintä mustaa viivaa se kuvaa ylimmän varallisuusprosentin varallisuuden kehittymistä. Nähdään, että se on vuodesta 1995 noin 5-kertaistunut. Ja sitten kun katsotaan tuota alinta punaista viivaa, joka on 90% varallisuusluokista alemmat, niin siellä se on aika ennallaan pysynyt. Eli kertoo siitä, että varallisuuserot on kasvanut. Mut miksi pääomatulojen verotus nyt on sit olennainen kysymys? No ensinnäkin, mikä on pääomatulojen verotus? Eli pääomia verotetaan monilla eri veroilla. Eli yleensä pääomien veroksi luokitellaan yhteisövero, varainsiirtovero, perintö- ja lahjavero, varallisuusverot, monia eri veroja. Pääomatuloverotus tarkoittaa, mitä yksityishenkilöt maksaa, tai joissain maissa kotitaloudet maksaa pääomatuloista, nettopääomatuloista, eli niistä on vähennetty sitten tulonhankkimismenot. Eli puhutaan osingoista, arvopapereiden myyntivoitoista, koroista, vuokrista. Pääomatulot ei ole niin iso osa verokertymää useimmissa maissa, että EU:ssa se on 2-5% välillä. Suomessa taitaa olla siellä 3 paikkeilla, mutta ne on silti todella tärkeä osa, koska se kytkeytyy niin kuin muihin verojärjestelmän elementteihin. Eli käytännössä yhteisöverotukseen hyvin paljon, eli yritysten voittoja verotetaan ensin yhteisöverolla, siinä vaiheessa kun yritys tekee voittoa, ja sitten osinkoverolla silloin, kun se voitto jaetaan takaisin. Eli jos tavallaan halutaan näitä yritysten voittoja verottaa, niin pääomatuloverotus on siinä toinen tärkeä tekijä. Toinen kysymys liittyy sitten siihen, että monilla ihmisillä on mahdollisuus valita, että nostaako ne tulonsa ansiotulona vai sitten pääomatulona yrityksen kautta. Ja jos tämä yrityksen kautta nostettavien voittojen verotus on olennaisesti alempaa, niin käytännössä se johtaa siihen, että näitä palkkatuloja yritetään muuntaa yritystuloiksi, mikä Suomessa tiedetään listaamattomien osakeyhtiöiden kohdalla, niin on yleinen ilmiö, mitä Tuomaskin, jos on paikalla, niin on täällä tutkinut. Käytännössä progressiivinen tuloverotus ei ole mahdollista ilman pääomatulojen verotusta. Mä oikeastaan, tässä oli johdantona, niin Niko voisi tulla jatkaa näistä meidän case studyista. Mä kerron sitten lopuksi vielä noista meidän esityksistä. Yes, kiitoksia Lauri ja tervehdys kaikille. Tosiaan me katsottiin tässä meidän tutkimuksessa 15 eri valtiota ja perattiin ne hyvin alusta loppuun tämän tavallaan pääomatulojen verotuksen kautta. Ja tästä tiivistetysti huomataan, että eroja on aika paljon, verokannat on hyvin erilaisia, mutta myöskin, että minkälaisia verohuojennuksia ja miten pääomatuloja verotetaan, niin vaihtelee tosi paljon maittain. Meillä on maita, missä kaikkia pääomatuloon tai kaikkia varallisuutta verotetaan samalla tavalla. Sitten meillä on valtioita, jotka jakaa eri tulotyypit, eli jos kyse on, tai varallisuustyypit, meillä on kiinteistö tai meillä on yritysvarallisuus tai muuta, niin sitä verotetaan eri tavalla sen mukaan eri koreissa. Ja yksi asia, mikä tästä kannattaa huomata, me ollaan yritetty ottaa tähän sekä Euroopan unionin valtioita, että sitten EU:n ulkopuolisia, Sveitsi, Britannia ja Norja, ja sitten myöskin tässä on pari valtiota, kuten Saksa ja Sveitsi, jotka on tosiaan liittovaltioita, jolloin tavallaan sen lisäksi, että on liittovaltiotason verotusta, niin sitten tavallaan myös alueittain voi vielä siinä osavaltioittain vaihdella. Muutamia huomioita näistä meidän case studyista, niin kuten tuossa viittasin, eli tavallaan meillä enenevissä määrin verokilpailun kiihtyessä, niin meillä on yhä monimutkaisempaa ja yhä enemmän erilaisia huojennuksia eri maissa käytössä. Ja kuten kaikki, jotka seuraa lainvalmistelua tai työskentelee lainvalmistelun parissa niin kuin allekirjoittanut, niin tietää, että hyvin yleinen kritiikin aihehan on verojärjestelmän monimutkaisuus ja sen aiheuttamat hallinnolliset kustannukset. Ja tämä pätee siis sekä Suomessa että toki myös laajalti EU-tasolla. Käytännössä pääomatulojen verovapaus on suhteellisen yleistä ja niitä verohuojennuksia sijoitustuotoille on tosi monessa eri maassa. Ja käytännössä se, että miten tämä, mihin Lauri tuossa äsken viittasi, että miten tämä taklataan tämä ongelma, että jos tulee verotuottojen menetyksiä tätä kautta niin kuin tulee, niin miten sitä taklataan, niin tavallaan se vaihtelee hyvin paljon.
Esimerkiksi jos valtiossa ei ole käytössä arvonnousuveroa eli exit taxia esimerkiksi, niin se heikentää veropohjaa ja se myöskin tarkoittaa sitä, että valtio ei silloin käytä verotusoikeuttaan täysimääräisesti, mikä sillä lähtökohtaisesti kuuluisi. Ja sitten vielä toinen dia näistä johtopäätöksistä, eli tavallaan tässä päästään myös tuohon aamupäivän esityksiin aika kätevästi, eli tämä kehitys käytännössä johtaa ainoastaan siihen, että veroasteet laskee, ETR laskee, ja myöskin se, että verotuotot tätä muuta huojenee alaspäin. Ja investointinäkökulmastahan tietenkin niin käy myöskin sitten samalla, että pääomat ylipäätään, liikkuva pääoma kohdentuu epätehokkaasti ja ei kohdennu sinne, minne olisi tarkoituksenmukaista ja mikä olisi investointien kannalta ja talouskasvun kannalta paras. Monet näistä huojennuksista kohdistuu erityisesti hyvätuloisiin, rikkaisiin henkilöihin ja myöskin johtuen ihan siitäkin syystä, että he on usein sellaisia ihmisiä, joilla on varaa valita, että he pystyvät myös päättämään sen, että mitä he tekevät. He pystyvät päättämään, että tekeekö he palkkatyötä vai eikö tee, missä valtiossa he asuvat. Heillä on tällaisia mahdollisuuksia, mitä pieni- ja keskituloisilla palkansaajilla nimenomaan ei ole. Ja tämähän lisää tietysti sitten taloudellista eriarvoisuutta. Ja sitten se kaikista haastein, mikä liittyy tähän aamupäivän keskusteluun myöskin, me puhuttiin paljon siitä, että meillä on valtavia investointitarpeita EU:ssa, meillä on alijäämät suuria, niin jos ja kun pääomien veropohja hupenee, niin silloin käytännössä meillä tulee hallituksen, parlamentin, eduskunnan tasolla painetta siihen, että se pitää kattaa jollain se vero, ja se lisää painetta kaikkiin muihin veroihin, työn verotukseen, kulutusverotukseen, yritysverotukseen. Ja on aivan selvä asia, että veropohjien pitää olla tietyllä tapaa pysyviä, eli ei ole mahdollista, että koko valtion veropohja nojaisi esimerkiksi kulutus- tai haittaverotukseen, koska määritelmällisesti nekin veropohjat hupenevat, koska niiden tarkoitus on vähentää negatiivisia ulkoishaittoja. Eli meillä pitää olla ikään kuin tietynlaisia pysyviä veropohjia, vaikka on niin, että jotkut haittaverot tuppaakin muuttumaan ajan myötä fiskaalisiksi, niin kuin tupakkaverolle esimerkiksi on käynyt. Tästä päästään siihen johtopäätökseen, että tämä harmonisointi on kaikille eduksi ja aivan välttämätöntä EU-tasolla. Joo, eli tähän harmonisointiin liittyen yksi tavallaan trendi, mitä me tässä havaitaan, on se, että verovälttely on tavallaan 3 eri tasolla, eli voi jakaa tämmöisen 3 eri ryhmään, eli on tämä yhteisöjen voitonsiirto, mihin on puututtu tällä minimiverolla, mistä tuossa puhuttiinkin, vaikka siinä on edelleen, voidaan nähdä puutteita, niin sillä on kuitenkin iso vaikutus. Sitten Tuve mainitsi myös, että on tämmöinen pankkitilitietojen vaihto ollut vuodesta 2017, eli varojen piilottaminen Sveitsiin ja muihin pankkisalaisuusvaiheisiin on todella paljon vaikeampaa. Mutta sitten tämä pääomatulojen verotus, osinkojen verotus, niin se on sellainen, mihin ei ole oikeastaan millään tavalla harmonisoinnilla puututtu, ja tämä, mitä Niko toi esiin, että yhä useammat maat on tuonut näitä tällaisia verohelpotuksia, joilla pyritään houkuttelemaan varakkaita ihmisiä muuttamaan sinne. Eli vaikka sinne Espanjaan voi ainakin muutaman vuoden niin olla maksamatta vaikka pääomatuloista, niin veroa kun sinne muuttaa, jos täyttää tämmöisen niin kuin erityisverohelpotuksen ehdot, jos ne tulot on kertynyt muualla kuin Espanjassa. Ja tämän tyyppisiä on otettu muun muassa Italiassa, Maltassa, muutamissa muissa maissa. Ja se perusongelma on se, että kun verolait on kansallisia, mutta pääomat liikkuu sinne, missä vero on matalin, niin siihen pitää jotenkin puuttua. Ja jos ongelma on matala verotus, niin viime kädessä ratkaisu on se, että niitä veroja korotetaan, ja jos se menee sinne, missä se matali on, niin se vero pitää olla riittävän korkeata joka paikassa. Eli tämä meidän keskeinen ehdotus on sitten, että tarvittaisiin tämmöinen minimivero, mikä meillä on siellä yhteisöverotuksen puolella, niin myös pääomatulojen puolella. Yhteisöverotuksen puolella meillä on myös tällainen veronkiertodirektiivi, jossa on ehkä 2 tarkoitusta, että siinä vähän rajoitetaan tätä voitonsiirtoa matalaveromaihin, mutta sitten siinä on kyse myös siitä, että siinä jaetaan veropohjaa maiden välillä, sovitaan siitä, että miten eri maat tuloa verottaa, ja tämmöinen tarvittaisiin myös pääomatulojen puolelle. Sitten aika iso kysymys, mistä on aika vähän puhuttu, on se, että osa pääomatuloista niin on kokonaan verotuksen ulkopuolella monissa maissa, myös Suomessa. Niitä voidaan kutsua realisoitumiksi arvonnousuiksi,
Eli jos niitä osinkoja ei sieltä yhtiöstä maksa ulos, niin niistä ei makseta sitä osinkoveroa. Ja joissain tilanteissa nämä jää kokonaan verottamatta. Myös tämmöisiä vakuutuskuoria tai muita rakenteita on mahdollista hyödyntää siihen. Tämä ei ole pelkästään Suomea koskeva kysymys, vaan monia muita. Eli meillä on vaikka Norjasta tutkimuksia, että siellä suurituloisimmassa prosentissa niin jopa puolet tuloista jää niin kuin jopa pysyvästi verotuksen ulkopuolelle tämän takia. Sitten voi miettiä tämmöisiä ei suoraan pääomatulovero koskevia, mutta tämä minimi superrikkaiden vero, tarvittaisiko sellaista, kun meillä on nyt vaikka puhutaan globaalisti siitä, mikä ongelma liittyy ihan demokratian kannalta siihen, kun Yhdysvalloissa niin vaikka Musk on päässyt Trumpin hallintoon ja yrittää nyt vaikuttaa Saksan vaaleihin ja sitä kautta koko EU-politiikkaan, niin tämän tyyppiset ratkaisut voi olla tapoja sitä ongelmaa vähentää. Sitten on myös tällaisia pehmeämpiä keinoja, eli EU:ssa on yritysverotuksessa tämmöinen code of conduct -käytännössäännöt, jotka koskevat kuitenkin vain yhteisöverotusta, mutta tavallaan haittaa tätä sisämarkkinoiden toimintaa myös voi nämä tulovero-kilpailu haitata, niin ehkä se tarvittaisiin sinnekin laajentaa. Ihan lopuksi vaan sanon tästä, että siinä raportissa niin on siellä loppupäässä niin pohdittu vähän, että miten näitä voisi käytännössä toteuttaa. Me tiedetään näistä minimiveroista, että kyse on aina eri maiden välisistä ja eri intressien välisistä kompromisseista, ja siellä kaiken näköisiä yksityiskohtia joudutaan sitten neuvottelemaan, eli se globaali 15% minimivero, niin se on todella monimutkainen kokonaisuus, vaikka se voidaan yksinkertaistaa tällaiseen sanaan. Eli käytännössä tämmöisessä todennäköisesti pitäisi olla jotain vaikka alarajoja, että pienet tulot jätettäisiin kokonaan ulkopuolelle ja muita tällaisia mekanismeja, mutta sinänsä se on enemmän ehkä kuitenkin poliittisesta tahdosta kuin siitä, että olisiko se teknisesti mahdollista toteuttaa. Mutta mä lopetan tähän, niin kiitos. Kiitoksia Laurille ja Nikolle. Mä voin napata sen. Päästään Laurikin vielä takaisin hetkeksi tuonne yleisöön. Otetaan tähän väliin kommenttipuheenvuoro. Sen tulee pitämään Aalto-yliopiston senior fellow Timo Viherkenttä. Olepa hyvä. Kiitoksia ja kiitos mahdollisuudesta tulla kommentoimaan tätä raporttia, joka on informatiivinen ja sisältää mielenkiintoisia ehdotuksia. Jos mä tässä vähän vääntelen, niin se ei johdu siitä, että olisi kiusallinen tämä raportti, vaan siitä, että mä olen ensimmäistä kertaa pystyssä noidannuolen jäljiltä ja toivon kameramieheltä myös kärsivällisyyttä, jos mä heilun tässä sinne tänne. Raportti hakee ratkaisuja sinänsä aitoihin, vaikeiksi tunnettuihin ongelmiin. Niitä haetaan lähinnä EUn kautta, EU-lainsäädännön kautta. Ehdotukset on hyvin reippaita ja heti niin kuin kättelyssä suoraan sanottuna ihan utopistisia, ainakin nähtävissä olevassa tulevaisuudessa. Mutta se ei minusta tarkoita, että eikö niitä olisi hyvä käydä läpi ja miettiä ja keskustella tavallaan kahdestakin syystä. Ensinnäkin niin, että meillä on paljon tapahtunut kansainvälisessä veropolitiikassa viimeisen 10 vuoden aikana ja asioita, joita vielä muutama vuotta ennen sitä ei olisi kukaan uskonut mahdolliseksi. Niitä olisi pidetty samalla tavalla utopistisina kuin mitä mä nyt vähän pilkkaan herrojen ehdotusta. Eli se on arvokasta sinänsä. Ja toiseksi on hyvä miettiä sitä, mitkä olisi hyviä ratkaisuja, omana kysymyksenään sitä, mikä on niiden oikeudellinen toteutettavuus, ja kolmanneksi sitten miettiä poliittista realismia. Kaikkea näitä kannattaa miettiä, eikä heti lähteä siitä, että epärealistista unohdetaan koko juttu. Mä jo sanoin tästä viimeisestä epärealistisuudesta lyhyesti, oikeudellisesta toteutettavuudesta. Siitä olisin ehkä vähän toivonut enemmän tässä raportissa nimenomaan EU-oikeudellista toteutettavuudessa. Tästä viitattiin jo aikaisemmin äsken EUn yksimielisyysvaatimukseen, mutta lisäksi on niin, että yksimielisestikään ei voida päättää mitä tahansa, vaan ainoastaan perussopimuksen toimivallan puitteissa.
Meillä aika usein heitetään vähän niin kuin löysästikin, että EUlla ei ole toimivaltaa henkilöverotuksessa, mikä ei nyt ihan niin ole. Ja kyllä tässäkin asiassa, mistä nyt puhutaan, voidaan nähdä sellaisia sisämarkkinaulottuvuuksia, että ei se nyt ole selvää, etteikö EUlla olisi toimivaltaa. Ja neuvosto ja komission oikeuspalveluthan on hyvin eteviä selittämään mustankin valkoiseksi, ja ei tässä nyt varmaan mustastakaan ole kysymys. Mutta kun molemmat raportin tekijät on oppineita oikeustieteilijöitä ja väitöskirjan tekijöitä, niin tätä olisi voinut vähän valottaa myös raportissa ja esittää ehkä juridisia perusteluja sille, miksi tämä on mahdollista. No sitten ehkä itse sisältöön muutama kommentti näihin ehdotuksiin, joita äsken esitettiin. Ja keskeisenä tässä esitetään tämä pääomatuloille tarvittava minimivero. Ja sinänsä siinä on tiettyä viehätystä siinä ajatuksessa kyllä, mutta se on älyttömän vaikea laji monesta syystä. Helppo on sanoa joku prosenttiluku, vaikka siitäkin on vaikea päästä yksimielisyyteen. Mutta pääomatulojahan on aivan älyttömän monenlaisia. Lisäksi pääomatuloverotuksella on, mihin Niko tuossa taisi viitata, yhtymäkohtia muihin verotuksen osa-alueisiin, yhtiöverotukseen, henkilöverotukseen. Eri jäsenvaltioilla on erilaisia fiskaalisia tarpeita. Ja juuri oikeastaan se nykyjärjestelmien hajanaisuus EU:ssa, mikä tuossa äsken näytetyssä taulukossakin hyvin kävi ilmi, että näillä 15 maalla, melkein kaikki EU-maita, on mitä erilaisimmat pääomatulon verojärjestelmät. Niin se kuvastaa tietysti yhtäältä, kertoo siitä, että ei ole ihan helppoa päästä yksimielisyyteen, mutta se kuvastaa myös sitä, että voi olla aidosti, ehkä ihan perustellustikin, aika erilaisia näkemyksiä siitä, minkälainen pääomatuloverotuksen kuuluu olla. Alaviitteenä sanoin, että kun itse yritin juuri tätä viimeksi mainittua yleistä kysymystä miettiä ja kirjoittaa siitä viime vuonna talous- ja yhteiskuntalehden numeroon 3/24. Mulla oli selvä mielipide, kun aloin kirjoittaa, mutta kun pääsin loppupuolelle, niin lopulta mulla ei ollut enää mitään mielipidettä siitä, että minkälainen oikeanlainen pääomatuloverotus olisi. Toinen asia on, että mahtaneeko se ainakaan vähän niin kuin tavanomaisesti ymmärretty minimivero pääomatuloille kuitenkaan kovin hyvin vastata mihinkään olennaisimpiin tarpeisiin. Itse luulen, että kansainvälisen pääomatuloverotuksen ongelmat ei niinkään johdu siitä, että meillä olisi eri suuruisia veroprosentteja eri maissa ja ehkä jossain aika mataliakin, vaan siitä, että suuri osa pääomatuloista jää jostain muusta syystä verotuksen ulkopuolelle, esimerkiksi siitä syystä, että tietojenvaihto ei toimi, tai siitä syystä, joka on erittäin olennainen, että suuri osa sijoitustoiminnasta tapahtuu erilaisten välillisen sijoittamisen instrumenttien kautta, eikä ainakaan sitä juoksevaa pääomatuloa ollenkaan tule, tai sen merkitys on hyvin vähäinen verrattuna siihen tosiasialliseen tuloon. Ja jos lähdetään sitten ikään kuin hakemaan ratkaisuja tähän viime mainittuun ongelmaan, niin silloin jo kansallisestikin vaikeudet tuntuu aika ylivoimaisilta, puhumattakaan kansainvälisestä yhteistyöstä. Suomessa esimerkiksi on sinänsä eri tavoin laajentunut välillisen sijoittamisen mahdollisuuksien kirjo ja ylipäänsä kirjo, jolla vielä käteen tulevaa realisoitumatonta tuloa voi olla eri tavoin, ja verotus lykkääntyy epämääräiseen tai ikuiseen tulevaisuuteen. Näinhän tapahtuu tietysti, jos vaikkapa omien osakkeiden arvo nousee, tai jos sijoittaa sijoitusrahastoon, tai jos sijoittaa kapitalisaatiosopimukseen, tai jos sijoittaa henkivakuutustuotteisiin. Ulkomailla on trusteja tarjolla, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Eli mun ajatus on tässä vaan se, että jos ikään kuin juokseviin pääomatuloihin kohdistetaan jokin minimiveroprosentti, niin se hoitaa aika pientä siivua tästä problematiikasta. Ja ehkä varsinkin, jos ajatellaan tavoitetta
suurten varallisuuserojen kaventamisesta, niin sillä ei ole ehkä paljonkaan merkitystä. Eihän oikeasti varakkaat tarvitse mitään juoksevia pääomatuloja, eikä Musk tai Bezos tai Bill Gates ole rikastunut sillä, että he leikkaa kuponkeja tai saa palkkatuloja, vaan vaurastuminen tapahtuu osakkeiden arvonnousun kautta. No tästä vähän päästäänkin näihin seuraaviin ehdotuksiin, mitä tässä paperissa on, kuten arvonnousuvero, exit tax ja varakkaiden, erityisen varakkaiden henkilöiden varallisuusvero. Ja ehkä viime mainittunut jätän tässä, kun siitä on oma sessio tässä vielä vähän ajan päästä. Ja vieläpä sitten realisoitumattomien arvonnousujen verotus oli tässä esillä. No ensinnäkin exit taxista eli arvonnousuverosta. Kaikki muistaa, että meillä oli pari vuotta sitten sellainen yritys saada sellainen Suomeen aikaan. Se hyytyi kovan lobbauksen takia ja valtiovarainministeriön innostuskin näytti laimeahkolta siinä asiassa. Sinänsä minusta arvonnousuverolle on loogisia, fiskaalisia ja oikeudenmukaisuusperusteita, vaikkakaan se ei ole kaikkein helpoimpia veroja. Itse kyllä luulen, että siihen joudutaan ehkä Suomessakin vielä jossain vaiheessa palaamaan eräänlaisena verojärjestelmän itsepuolustusmekanismina. Mulla on duubioita siihenkin, että onko se mielekäs EU-tasoisena yrityksenä. Ennen kaikkea se on kuitenkin niin kuin kansallisvaltioiden veropohjan turvaamisväline, ja en ehkä näe EU:n roolia siinä keskeisenä. Realisoimattomien arvonnousujen verotus joka on tässä yhtenä esityksenä. Se on oikeastaan niin iso asia, että tämä keskeiseksi nostettu pääomatulon minimivero kalpenee heti kättelyssä sen rinnalla. Siinähän on hurjasti enemmän sitä kysymys, eli jos ajatellaan vähän niin kuin maksimimallia, että lähdettäisiin hakemaan erilaisia realisoimattomia arvonnousuja. Äsken jo luettelin joitakin esimerkkejä instrumenteista, joissa niitä voi tulla. Olisi sinänsä taloustieteessä hyvin tunnetun laajan tulokäsitteen mukaista, että realisoimattomiakin arvonnousuja, varallisuuden lisäystä verotetaan vuosittain. Missään maailmassa ei kuitenkaan niin tehdä muuta kuin ehkä ihan jossain erikoisessa poikkeustilanteessa ja exit taxit pois lukien. Ja kyllä sille on ymmärrettäviä syitä, että niin ei tehdä. Tässäkin vähän näen, että miksi sitten EU-tasoisesti, jos sitä lähdetään miettimään. No vielä viimeisenä ehdotuksena, jota kommentoin, on tämä Code of Conductin laajentaminen pääomatuloverotukseen. No siinä on ehdotus, jota kannatan. Ja sehän on ollut esillä EU-pöydissä pari vuotta sitten, vai milloin olikaan, mutta ei oikein saavuttanut jäsenvaltioiden kannatusta. Alun perin, kun yritysverotuksen Code of Conductiin lähdettiin viime vuosisadan lopulla, niin nimenomaan oli tähtäimessä yritysverotuksen heti alusta alkaen sellaiset yritysverotuksen toimet, joilla yritetään kupata muita jäsenvaltioita, yrityksiä tai tuloja muista jäsenvaltioista, eikä niin kuin yleiset yritysverotuksen lievennykset. Minusta sama sopisi nyt ainakin ensivaiheessa sitomattomaan Code of Conduct-työhön myös pääomatuloverotuksen osalta. Tässä oli näitä esimerkkejä Sveitsistä, Espanjasta, Italiasta, Maltasta, jossa nimenomaan erityisiä huojennuksia kohdennetaan muista maista muuttamille. Tämä on minusta sellaista tyypillistä haitallista verokilpailua, johon pitäisi pyrkiä eri tavoin puuttumaan. Sinänsä vähän muuten ajattelen pääomatuloverotuksesta, että kyllä oikeastaan EUn jäsenvaltiot saavat omia asukkaitaan verottaa pääomatuloista ihan niin kuin viisaaksi näkevät. Meidän pitää muistaa kuitenkin se, mikä itse ehkä on selvää, mutta ei ole tullut erikseen mainituksi, että sillähän ei enää nykymaailmassa kuitenkaan suoraan välty verotukselta, että se ottaa rahat
johonkin ulkomaille ja saa siellä tuloja, kuten asia oli pitkälle tälle vuosituhannelle, vaan lähtökohtaisesti. Ja jos suomalainen sijoittaa Suomeen tai Sveitsiin tai Ruotsiin tai Britanniaan, niin verohan on nykyisin jo sama. Ja kysymys on tämän järjestelmän toimivuudesta. Ja lopuksi sanoisin nyt sitten vielä omana näkemyksenäni, itselleni on todella epäseksikäs ehdotus, miten pitäisi edetä. Meillä on yli 100 valtion allekirjoittama verotietojen vaihtoa koskeva sopimus, periaatteessa oikein hyvä. Käytännössä toiminta ontuu, siitä on Lauri Antti Tokola silloin alkuvaiheessa kirjoittanut kansainvälisessäkin julkaisussa. Tähän pitäisi satsata ensimmäiseksi, sen on kuitenkin nämä valtiot kuitanneet, siinä ei pitäisi olla niin kuin periaatteellista estettä saada sitä toimivaksi. Tällä päästäisiin eteenpäin kaikkein räikeimmässä asiassa, eli tulojen ilmoittamatta jättämiseen perustuvassa verotuksen välttämisessä. Tuli vähän kriittisiäkin näkökohtia, mutta annetaan arvoa sille, että raportissa pyritään saamaan parempi maailma ja etsitään ratkaisuja siihen. Kiitoksia. Mainiota. Timo voi pitää itse asiassa mikrofoni vielä, siirrytään kyselyosioon. Ota Timo paikka sieltä, otetaan Niko ja Lauri myös lauteelle mukaan. Siellä taitaa yksi mikki olla, otetaan täältä vielä kolmas, niin pistää tuosta päälle. Noin, niin voit ottaa paikat sieltä. Nikolle ja Laurille heti kysymys, että tässä mainittiin, että tämä on utopiaa tai utopistinen, tai ainakin 4/5 ehdotusta meni ehkä sinne utopian piiriin, niin miten realistisena te itse näette nämä toimenpide-ehdotukset, ja mikä niistä voisi olla semmoinen, minkä näette, että ensimmäisenä menee jollakin tavalla läpi tai jota pystytään lähteä edistämään? Joo, kiitos. Joo, tämä on varmaan hyvä havainto, että ei ne tietenkään niin kuin helposti ole toteutettavia, mutta itse muistan sen, että 15 vuotta sitten niin kukaan ei varmaan puhunut edes, ei kukaan ääneen sanonut, että yhteisöverotuksessa voitaisiin saada minimiveroja. Nyt meillä on se ollut jo EU-maissa ainakin niin vuoden verran voimassa. Ja Timo taisi itsekin tuossa sanoa, että näitä utopistisia asioita on tapahtunut, kun niitä vaan lähdetään pohtimaan. Eli ei tämä varmasti heti tapahdu, ei välttämättä tämä komissio ehkä ole se, minkä aikana välttämättä, vaikka EU:ssa tämä nyt ensimmäisenä etenee, mutta sinänsä näen, että tämä ongelma on sellainen ja siitä on kuitenkin aika paljonkin yksimielisyyttä, että se ongelma on olemassa, niin sitä kautta voi löytyä se tahtokin. Ja varmaan niin kuin, tämä viimeinen ehdotus, mitä Timokin tuossa kommentoi, tämä Code of Conduct, niin se nyt on tällainen ehkä pehmein ja helpoin ratkaisu, millä voidaan edetä, niin se on varmaan poliittisestikin se helpoin löytää siihen kannatus. Mutta kyllä mä näen tämän ihan täysin mahdollisena. Ehkä tuossa oli niin monta muuta, mä yhteen ehkä kommentoin. Aika monethan noista ehkä kommenteista liittyy siihen, että kun on näitä erilaisia rakenteita, joihin voisit niitä tuloja piilottaa ja siellä tavallaan ne tulot kertyy vakuutuskuoriin tai sijoitusrahastoihin tai trusteihin tai tavallisiin holding-yhtiöihin. Et se ongelma tavallaan aika monet kytkeytyy just tähän, ja sen takiahan, mitä tuossa seuraavassa sessiossa puhutaan, tämä varallisuusvero, eli miksi vaikka siellä G20-kokouksessa ehdotettiin, että se perustuu varallisuuteen, on se, että varallisuutta on itse asiassa vaikeampi manipuloida kuin sitä tuloa, kun sitä tuloa on aika helppo piilottaa sinne yhtiöihin, mutta sinänsähän arvonnousujen verotus, niin ei se välttämättä se voisi tapahtua vaikka sillä hetkellä, kun ihminen kuolee, niin Suomessa peritään perintöveroa silloin, jolloin tehdään perintöveroilmoitus, niin sillä hetkellä voitaisiin ihan hyvin vastaavasti niin periä myös siitä realisoitumattomasta arvonnoususta niin tulovero ennen sitä perintöveroa. Ja siinä on tavallaan se perintöveroarvo voisi toimia siinä arvona, eli tälleen se olisi teknisesti verrattain niin kuin toteutettavissa. Toki se voi toteuttaa muutenkin kuin EU-tasolla, se on ihan totta. Niin siis mä lähtisin liikkeelle siitä, mihin omassa puheenvuorossani viittasinkin, että kuitenkin se hyvä asia on se, että EU-tasolla jaetaan se käsitys siitä, että veron kiertäminen ei ole hyväksyttävää, aggressiivinen verosuunnittelu on tuomittavaa,
ja myös niin, että tulosta, oli se minkälaista tuloa tahansa, pitäisi lähtökohtaisesti maksaa vero. Ja kun tähän yhdistää kasvavat alijäämät ja investointitarpeet, niin näkisin, että meillä kuitenkin on ikään kuin jonkinlaista maaperää käydä tätä keskustelua myös unionin tasolla. Ja ehkä mä valitsisin näistä ehdotuksista, viitaten myös Timon puheenvuoroon tässä, sen arvonnousuveron johtuen ihan siitä juridisesta tosiasiasta, että niin kauan kun valtio ei ota arvonnousuveroa käyttöön, niin valtio ei hyödynnä täysimääräisesti sitä verotusvaltaa, verotusoikeutta, mikä hänellä tai jäsenvaltiolla olisi käytettävissä. Hei, otetaan yleisökysymyksiä sieltä. Sonja Finer Finwatchista taas. Mä haluaisin heittää vähän palloa Timolle, kun tässä tuli ammuttua reippaasti alas kavereiden ehdotukset, niin sinänsä varmaan siitä voi olla samaa mieltä, että tarvitsisi lisätä tietojen vaihtoja, puuttuu niihin piilotettuihin tuloihin, että se on helppo homma, mutta sitten meillä on kuitenkin se tilanne, että varallisuus kertyy ennennäkemätöntä tahtia, että meillä on 3000 rikkainta kotitaloutta, niin pitää hallussaan 15 pinnaa koko planeetan BKT:stä, niin näetkö, että tämä on ongelma, ja jos se on ongelma, niin kuin se monien mielestä on, jopa demokratialle, niin millä keinoilla sitä voisi lähteä taklaamaan, koska se piilotettujen tulojen metsästys ei siihen auta, ja nyt tässä on yritetty esittää keinoja, millä siihen voitaisiin puuttua, ja ne ei olleet hyviä, niin mitä voisi olla ne hyvät keinot? Siinäpä se. Näen, että se on ongelma, eikä tätä ongelmaa vähennä se, mitä on viime viikkoina nähty maailmassa. Ratkaisujen keksiminen on tietenkin tavattoman vaikeaa, ja onneksi huomasin, että tästä vaikeasta asiasta ultrarikkaiden varallisuusverosta on eri sessio, niin en pilaa sitä, mitä siinä on, varsinkin kun en keksisi, mitä siitä osaisi sanoa. Pikkasen siinä ehkä näin, kun taas enemmän kansallisesta kuin EU-näkökulmasta, niin tällä exit-taxilla voisi olla roolia, ja yhä enemmän on itse alkanut ajatella, että sen sijaan, että kun aikaisemmin isompi ongelma oli se, että jos varat sijoitettiin ulkomaille, niin vaikka saatiin tuloja, niin niitä ei pystytty verottamaan. Nyt ehkä enemmänkin on vaarana veropohjalle se, että ulkomaille siirtyy pääomien omistajat joko niiden pääomien kanssa tai niiden sijasta. Ja tässä kyllä palataan sitten taas tähän exit tax-kysymykseen. Mutta se ei ratkaisevasti vielä pelasta tältä Sonjan mainitsemalta ongelmalta. Varmaan sekä Suomessa että muualla joudutaan miettimään tätä kokonaisuutta jatkossakin, että kun on yhä enemmän mahdollisuuksia periaatteessa veronmaksun lykkäämiseen, mutta siihen, että käytännössä verotusta ei koskaan tapahdu, niin millä keinoin siihen ehkä pystytään puuttumaan. Voi olla, että se varallisuusverokin on yksi niistä, mutta sitäkin on kovin vaikea pelkästään alueellisin toimin ratkaista, varsinkin jos se kohdistuisi erityisesti ultrarikkaisiin, joilla on äärettömät mahdollisuudet verosuunnitteluun ja asioiden järjestelyyn. Sitten sieltä taaempaa oli, ja sitten sen jälkeen tästä Tokastrifistä. Terve, Benjamin Silvani, Demarien veropoliittinen asiantuntija. Rapsaa lukiessa oli vähän surullista nähdä oikeastaan eurooppalaisittain, miten tylsiä, mutta tylsän helppoja ja efektiivisiä pääomatulon välttämiskeinoja muut EU-valtiot tarjoaa. Se on pitkälti exemptioneita ja ei veroteta ja aukkoja ja muuta sellaista. Mutta yksi mielenkiintoinen on siellä se Ruotsin ISK-järjestelmä, joka on käytännössä vapaaehtoinen varallisuusvero. Otetaan omaisuus pois pääomatulon verotuksesta ja siirretään se varallisuusverotuksen piiriin ja maksetaan omaisuudesta vuosittainen noin prosentin vähän matalampi vero. Sehän on esimerkki varallisuusverosta, jotka ei missään hirveässä huudossa välttämättä poliittisesti ole, mutta joka on luotu oikeistohallituksen toimesta ja joka on ilmeisesti hyvinkin suosittu Ruotsissa. Mitä näkökulmia teillä on tästä tämän tutkimuksen suhteen, jos pohditaan, että globaali varallisuusvero on poliittisesti epätodennäköinen, mutta samanaikaisesti ruotsalainen varallisuusvero on poliittisesti suosittu?
Joo, tämä on hyvä kysymys, sitä on aika paljon pohdittu siinä raportissakin. Ruotsissahan se kysymys on siitä, että sä voit valita tuloveron sijaan varallisuusveron sillä ISK-tilillä, ja että Alankomaissa on ainakin tähän asti myös koko toi pääomatuloverotus. Jos huomasitte, tuossa oli Alankomaiden kohdalla siinä nollaa, niin siellä on sinänsä verotetaan noita osinkoja, mutta siellä on tämmöinen kans varallisuusverotyyppinen. Ongelmahan siinä on se, että jos sä et saa yhtään tuloa, niin sä maksat siitä silti veroa. Ja sitten taas jos tulot on tosi korkeat, niin se veroprosentti jää tosi matalaksi. Ja se Ruotsissa esimerkiksi ISK-tilillä, niin siellä on laskettu, että ne veroprosentit jää ihan olemattomiksi siellä. Ja mitä isompi tulo, niin tavallaan sitä pienemmäksi se jää. Eli jos on varallisuusvero, niin se on lähinnä vain täydentävä tämmöiseen tuloverotukseen. Se on se mun näkemys tähän. Jos saa kommentoida, vaikka multa ei ehkä kysyttykään, niin tässä on se mielenkiintoinen elementti, että siis Hollannissahan, jos oikein ymmärsin, niin oli sen tyyppinen de facto varallisuusvero, jossa laskettiin omaisuudelle laskennallinen tuotto riippumatta siitä, tuottiko se vai ei. Ja ikään kuin muka tuloverotettiin, mutta tosiasiassa se oli varallisuusveron luonteinen, mutta tuomioistuimessa, korkeimmassa oikeudessa muistaakseni, niin tätä pidettiin perustuslain vastaisena omaisuuden suojaan puuttumisena. Ja tässä on se mielenkiintoinen kysymys, että tavallaan taloudelliselta kannalta tollaiset varallisuusverotyyppiset verot pääomallehan on siinä mielessä hyviä, että ne vähän niin kuin pakottaa saamaan pääoman tuottavaan käyttöön, mutta toinen puoli on sitten taas se, että oikeudenmukaisuusnäkökulmasta moni pitää kyseenalaisena sitä, että jos verotetaan tuloa, jota ei välttämättä siinä määrin ole olemassa, että siinä joudutaan vähän painottamaan näitä näkökohtia. Vielä ehditään ottaa nopsaa yksi kysymys. Patriciolla on siellä mikki. Joo, kiitos Patricio, STT:n pääekonomisti. Kysyisin vielä tästä toteutuksen tasosta, että mitkä te näette näistä ehdotuksista, että on toteutettavissa kansallisesti ja mitkä on sitten vaatii joko EU-tasoa tai mitkä ei ole EU-tasollakaan realistisia toteuttaa, että pitää toteuttaa sitten globaalilla tasolla. Että arvonnousuveroahan tässä jo vähän mainittiin, mutta näistä muista esityksistä ennen kaikkea tämä minimivero pääomatuloille, että mikä on ikään kuin sen minimitaso toteuttaa, jos tällä näin voi esittää tätä kysymyksen. Niin, no nämä ehdotukset oli pääosin niin kuin EU-tasolla pohdittu, eli tämä oli tehty EU-tasolla toimivalle organisaatiolle, niin se oli ehkä se näkökulma arvonnousuja varmasti esimerkiksi pystytään verottamaan näitä realisoimattomia arvonnousuja ja arvonnousuvero myös tämmöinen exit tax-tyyppinen voidaan varmasti kansallisesti tehdä sinänsä. Vaikka miten tämä yhteisöjen minimivero on toteutettu, niin sehän on mahdollista myös toteuttaa niin kuin muulla maajoukolla kuin EUlla, tai se voi olla niin kuin sopimuksen kautta edetä myös suppeammilla maajoukoilla. Olennaista se on kuitenkin, että siinä pitää olla varmasti riittävän monta maata mukana, että se on mielekäs, että pelkkä se, että vaikka Yhdysvallat jää pois, niin ei kaada sitä, mutta iso joukko maita pitää olla. Ehkä kommentoin lyhyesti vaan, että oikeastaan kaikkien puolueiden ja edunvalvontaorganisaatioiden edustajien on tärkeää muistaa se, että monet näistä ehdotuksista on aidosti sellaisia, että ne ei juurikaan koskisi tavallaan tavallisia palkansaajia, tavallisia vaikka suomalaisia. Ja hyvä verrokkikohde on tämä globaali minimiyhteisöverokanta, koska Suomessa on riittävä yhteisöverokanta jo valmiiksi, niin silloinhan se vero ei käytännössä koske suomalaisia yrityksiä, pois lukien tietysti raportointivelvoitteet ja näin poispäin. Että tavallaan jos pelkää sitä kritiikkiä ja älämölöä, mikä tällaiset ehdotukset voisi syntyä, niin nämä ehdotukset, jos pystytään implementoidaan EU-tasolla, niin nimenomaan hyödyttää Suomen kaltaisia hyvinvointivaltioita, koska me ollaan juuri niitä valtioita, jotka niitä verotuloja menettää, ei päinvastoin. Haluatko Timo vielä kommentoida? No ehkä tässä tulikin jo monenkin näistä ehdotuksista osalta tämä todetuksi. Tietenkin on vähän tämä, kun itse vähän vierastin tätä EU-tasoa tässä joissakin asioissa, niin ymmärrän vähän sellaisen taktisen elementin, että jos haluttaisiin jotain omaan maahan ja se ei oikein etene, niin yritetään keittiön kautta eli Brysselin kautta sitten saada samaa aikaiseksi. Ja voihan se olla toimivakin strategia tai ainakin taktiikka jossakin tilanteessa.
Kyllä vaan. Hei, kuulkaa hyvä yleisö. Tässä vaiheessa kiitokset Laurille, Nikolle ja Timolle näistä keskustelusta ja alustuksista. Seuraavaksi ohjelmassa kaffetauko ja ne tarjoillaan tuolla Maijan salin puolella lämpiössä, eikös vaan, näin taitaa olla. Ja jatketaan täällä 2 debatin merkeissä kello 15.15, eli vajaan puolen tunnin päästä. Näin, annetaan heille vielä aplodit. Mainiota. Kaikki on saatu takaisin kahvitauolta. Nyt päästään päivän päätösosioon, eli kovasti odotettujen verodebattien pariin. Ensimmäisen debatin otsikkona on, miten veropolitiikalla tulisi hillitä varallisuuden keskittymistä superrikkaille. Aihe, johon on viitattu jo useampaan kertaan tämän päivän aikana. Kuunnellaan ennen tätä keskustelua yksi lyhyt puheenvuoro. EU Tax Observatory on vuonna 2021 perustettu riippumaton tutkimuslaitos, joka tutkii muun muassa veronkiertoa. Ja seuraavaksi kuulemme laitoksen johtajan Quentin Parinellon videoalustuksen globaalista superrikkaiden vähimmäisverosta. Mennään kuuntelemaan. Good afternoon, everyone. Thank you very much to Laurie and the Foundation for giving me the opportunity to speak on this very important issue of the problems caused by wealth concentration and some of the tax responses that you may want to discuss in the following panel. My name is Quentin Parinello. I'm the Policy Director of the EU Tax Observatory. The Observatory is an independent research organization working on the intersection between taxation and inequality in order to promote dialogue between academia, civil society, and policymakers. In 2024, our founder, the French economist Gabriel Zucman, was invited by the Brazilian G20 presidency to address G20 finance ministers on this very issue. High net worth individuals are capturing an increasing share of the proceeds of economic development. Over the past 30 years, the net wealth of billionaires grew at a staggering pace of 7% a year. This is almost four times as fast as the growth in net wealth of an ordinary household. And it's not just about economic inequality, it is also about the proper functioning of our democracy. The net wealth of an increasing number of billionaires today is bigger than the GDP of entire countries. And with such big wealth comes the ability to influence access to information through ownership of media, traditional media or social media, and to influence electoral processes through outstanding donations. And this begs the question of the kind of democracy we want. Is the democracy we want a system based on a one person, one vote principle, or is it based on a $1, one vote principle? Now, in theory, a proper functioning tax system should be able to tackle this issue. And in fact, progressive taxation is a key pillar of modern democratic societies. It is essential to strengthen social cohesion, to build trust in government, and to fund the public common good, to fund healthcare, education, infrastructure, investments that are essential engine to economic development. But there is a growing recognition that today's tax system, instead of being progressive at the top, tend in fact to be sharply regressive. And you should see on the screen the result of a number of research that we carried out at the EU Tax Observatory, and we summarized in our report called the Global Tax Evasion Report 2024. This graph shows that regardless of the feature of the tax system of these countries, high net worth individuals tend to pay less taxes in proportion to their economic income than any other socio-economic group. The reason for the regressivity of this tax system is well understood. With such a big wealth, they are able to structure this wealth so that it generates little, sometimes zero taxable income. The legal vehicles they use may depend and vary from one country to another. It can be a trust, it can be a personal holding company, but the result is always the same. The personal income tax fails to properly make the person with the highest ability to pay taxes contribute fairly to our tax system. Now, for too long,
The low taxation of high net worth individuals has been seen as an inevitable byproduct of globalization. How can we tax them if they can shift all of their wealth offshore, or if they can, change tax residency in a matter of hours? So let me be very clear. This view is wrong. Tax evasion and tax avoidance are not laws of nature. They are the result of policy choices. And if there is one thing to learn from the recent history in international tax cooperation, it is that ideas, policy responses that were long deemed utopian can emerge in a relatively short amount of time. This is, in a sense, the message sent by Gabriel Zucman to G20 leaders. We can technically tax the super rich. And in his speech and in a subsequent report that he was commissioned to explore the policy solutions, he called for what he calls a coordinated minimum standard on the effective taxation of high net worth individuals. Just like the minimum tax on corporation that was endorsed by 140 countries back in 2021, we are talking about a top-up mechanism for high net worth individuals that do not pay enough taxes. So the question is, what is enough? What's that minimum expressed about? And there are two features that are essential for this standard to work. First of all, it needs to be expressed as a fraction of wealth, which is far less vulnerable to tax evasion and tax avoidance mechanism like income is. That's the first issue. The second issue is that there should be no exemption. The history of wealth taxes shows us that exemptions are the ways the super rich are using these loopholes to evade paying taxes on wealth taxes. A wealth-based, no exemption, a high threshold, this is the recipe. Now, the baseline scenario of what we called for was a minimum tax of 2% of the wealth of dollar billionaires, so this is about 3,000 taxpayers, and that would generate $200 to $250 billion in tax revenues per year. We explored other options, higher rates, lower tax base, and this is all in the report. Now, let me summarize this speech with 4 very important points for you to remember in your future conversation. First of all, tax regressivity in our modern tax system is a systemic issue. It's not a matter of specific countries. The best way to deal with it is through a response including wealth as a tax base. It's far less vulnerable to tax evasion than income. 3, we now have, thanks to the progress in international tax cooperation, all the technical tools to implement such a standard. And 4, and probably the most important part, as for every policy response to tax evasion and tax avoidance, the ideal level, final level, is the global level. We want a global standard. But there is a lot countries can do, either unilaterally or multilaterally. This includes enforcing such a standard domestically, devising anti-tax exile mechanisms, and including collective last resort mechanisms to incentivize other countries to join. I want to thank you for giving me the opportunity to express myself on such an essential issue, and I hope that all of these points can feed into the conversation. Thank you very much. Ja näin siis tuumali EU Tax Observatorin johtaja Quentin Parinello. Ja seuraavaksi pyytäisin tänne lavalle meidän ensimmäisen debatin keskustelijat. Tervetuloa Elinkeinoelämän keskusliiton verojohtaja Anita Isomaa sekä STTK:n ekonomisti Tom Henrik Sirviö. Käykää vaan tänne keskipaikoille. Ja täältä näin vielä mikrofonit, se taitaa olla päällä. Ja siinä löytyy toinen mikrofoni. Tsekataan vielä, että onko se, napautapa tuosta. Se ei ole päällä, joten noin. Olkaapa hyvä. Keskustellaan siitä siis, että miten veropolitiikalla tulisi hillitä varallisuuden keskittymistä superrikkaille, niin otetaan tähän alkuun tämmöisen tavallaan tämmöinen niin kuin maadotus, ja varsin selkeä kysymys, että miten suurena ongelmana te pidätte varallisuuden kasautumista A. Suomessa ja B. globaalisti? Kumpi haluaa aloittaa? Onko miten iso probleema? No, jos mä aloitan, niin ainakin kun katsotaan esimerkiksi näitä Forbesin miljardööritilastoja ja se, että miten siellä sitten varallisuus
näille ultrarikkaille henkilöille jakautuu, niin sanoisin, että tämä ei ole Suomen ongelma, ehkä kuitenkaan. Että meillä tällä koko Forbesin listalla siellä voidaan sanoa, että siellä on alle 10 suomalaista henkilöä, eivätkä hekään todellakaan edusta sitä niin kuin top 500 edes siellä listalla. Sitten toisaalta, kun mietitään, että miten tämä ultrarikkaiden määrä jakautuu sitten muuten, niin kyllähän siellä Yhdysvallat aika isosti on ainakin virallisissa tilastoissa edustettuna, ja jotkut väittävät, että epävirallisissa tilastoissa Kiina olisi aika korkealla. Tom Henrik. Joo, kiitoksia. Joo, se on totta, että suomalaiset ei ehkä ihan sinne Forbesin listoille ja muualle pääse niin kuin aivan sinne ylimpään tai niin kuin maailmanlaajuisen varallisuuden ylimpään päähän, mutta kyllä nyt silti kuitenkin täytyy sanoa, että jos me katsotaan vaikka kaikista varakkainta suomalaista 10%, niin osuus kokonaisvarallisuudesta noin 60%, varallisuus todella keskittynyttä, koska pelkästään 5% osuus kokonaisvarallisuudesta 44%, maailmanlaajuisesti se 10% osuus on jotain 70%, eli kyllä se aika niin kuin hurjalta tälleen äkkiseltään kuulostaa. Ja sitten, että minkä takia se on ongelma, niin tietysti sen takia, että ensinnäkin me nähdään, että siinä on trendi. Että jos me katsotaan viime vuosikymmenten kehitystä vähänkään niin kuin pitemmällä aikavälillä, niin se varallisuus on keskittynyt yhä enemmän sinne kaikista varakkaimpien joukkoon. Ja sitten tällä voi olla kyllä niin kuin, talouden kehitykselle ja dynamiikalle aika arvaamattomiakin vaikutuksia, jotka voi niin kuin, yllättää ja realisoituu. Ja sitten mun on kyllä pakko nyt vielä nostaa tähän se, että kyllä me nyt, jos me katsotaan ihan vaikka Yhdysvaltojen tilannetta, niin me nähdään se, että mitä varallisuuden keskittyminen tekee niin kuin pahimmillaan demokratialle, tai siis miten se on vaaraksi demokratialle. Koska siis se, mitä siellä tapahtuu, niin se ei olisi millään tavalla mahdollista, jos sitä ei olisi edeltänyt se, että se varallisuus on keskittynyt todella voimakkaasti, aivan niin kuin jopa muutamille ihmisille. Tullaan menemään vielä myöhemmin Yhdysvaltoihin, niin ei vielä keulita sinne asti, mutta täällä on tänään puhuttu erilaisista keinoista, ja nyt tässä nostettiin esiin tämä globaali minimivero superrikkaille. Minkälaiselta nämä ehdotukset, esimerkiksi tämä globaali vero superrikkaille, niin kuulostaa? Onko se tehokas tapa estää varallisuuden kasautumista? Mä en tiedä, onko se verotuksen keino se, mikä niin kuin parhaiten tätä ongelmaa niin sanotusti ratkaisee, ellei me aleta menemään ihan konfiskatoriseen verotukseen. Et totta kai verosta kiinnostuneina ihmisinä me ajatellaan, että kun meillä on verotyökalu kädessä, meillä on vasara kädessä, kaikki ongelmat näyttävät nauloilta. Mutta mä en oikein usko, että verotuksella pystytään ja tällaisella minimiverolla, yksityishenkilöiden minimiverolla kaikkea ratkaisemaan. Se, mitä mä näen, on se, että me tarvittaisiin ehdottomasti globaaleja pelisääntöjä haitalliselle verokilpailulle. Sehän mainittiinkin tuossa äskeisessä esityksessä. Niistä meidän pitäisi päästä varmasti ensisijaisesti kuitenkin nyt yhteisymmärrykseen. Varallisuusvero sinänsä ehkä hieman vanhanaikainen veromuoto, onkohan se enää 4 OECD-maassa nykyään käytössä. Monista valtioista se on poistettu hyvinkin niin siitä syystä, että varallisuutta verotetaan myös monin muin keinoin, mutta mielenkiintoinen ajatus totta kai tämäkin. En tiedä, onko niin hyvin toteutettavissa kuitenkaan kuin esimerkiksi tämä yhteisöjen minimivero. Tom Henrik. Joo, no musta on kiinnostavaa keskustelua. Musta niin kuin ehdottomasti, siis maailmahan on avoin. Kaikki on mahdollista, jos vaan toimiin ryhdytään. Ja se, että varmasti niin kuin monenlaisia esteitä on, vaikka jos puhutaan tässä varakkaiden yksityishenkilöiden minimiverosta, mutta tavallaan se, että riittääkö uskoa ja tahtoa. Ne ei välttämättä tapahdu hetkessä ne asiat. Ja sitten mun täytyy ehkä niin kuin kommentoida tähän, että joo, ei tosiaan ole näköpiirissä tämmöisiä konfiskatorisia veroja, mutta niitäkin on ollut historiassa. Ja mä en nyt sano, että se on se, mihin meidän pitäisi mennä, mutta ehkä tähän edelliseen esimerkkiin, mitä käytin, niin tai viitaten, niin en mä tiedä, kuinka moni meistä olisi ihan aidosti harmissaan, jos me oltaisiin semmoisessa tilanteessa tällä hetkellä, että esimerkiksi sitä Elon Muskin omaisuutta olisi verotettu konfiskatorisesti etukäteen. Ja tämä on esimerkiksi Jenkeissä niin on tosi pitkä historia itse asiassa konfiskatorisista veroista.
jos katsoo viime vuosisadan puolivälin paikkeilla. Et sinänsä onko se vanha juttu? Ehkä se vähän on vanha juttu, mutta ainakaan se ei ole mitenkään uusi juttu. Et kyllä näitä on nähty, ja se musta niinku kertoo sen, että tämä ei ole millään muotoa niinku, mahdoton ajatus. Suomessahan siis oli varallisuusvero vuoteen 2005 asti. No, näitä kahta nyt ei oikein voi verrata, nämä on hyvin erityyppisiä veroja, koska tämä Suomen varallisuusvero koski hyvin paljon laajempaa joukkoa kuin mitä tällainen globaali ultrarikkaille kohdennettu vero olisi. Mutta siis, jos ajatellaan, että Suomessa kuitenkin oli aika pitkään vuoteen 2005 asti tällainen vero, ja eikä me nyt kuitenkaan ihan kommunismissa ja kuolemassa täällä eletty siihen päivään asti, kunnes tämä vero poistui, niin mikä niin kuin tavallaan on se ydinongelma tässä varallisuuden verottamisessa? Varallisuuden verottaminenhan, jos mennään tosiaankin niin kuin laajaan varallisuusveroon, joka koskee hyvinkin maltillisen varallisuuden omaavia henkilöitä, on ensinnäkin verotuksen maksukykyisyys-periaate. Se, että ihmisellä on varallisuutta, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että on tuloa, mitä vastaan sitä, niin veroa sitten maksetaan, ja kaikki ovat nähneet varmaan nykyisen kiinteistömarkkinoiden tilanteen esimerkiksi. Ollaan ajateltu, että jotkut tietyt rahastosijoitukset voisivat olla hyvinkin likvidejä. No näin se ei kuitenkaan ole. Silloin kun varallisuusverosta luovuttiin, niin yksi peruste oli siinä, että kun tuli muutoksia osinkoverotukseen, niin katsottiin, että on paljon parempi verottaa saatua tuloa kuin varallisuutta. Ja toki se varallisuusveron veropohjakin oli sieltä alta niin aika lailla sitten huvennut, ja se koski pikemminkin kiinteistöjä enää. Ja kiinteistöjäkin jo verotettiin kiinteistöverolla, ja nyt kun mietitään, että miten paljon kiinteistöveron tuotto ja kiinteistöveron tasokin on noussut, niin kyllähän meillä itse asiassa on täällä erityinen varallisuusvero Suomessakin voimassa. Sitä vaan kutsutaan kiinteistöveroksi. Ekonomistit on kuitenkin sitä mieltä, että siellä kiinteistöverossakin olisi edelleen nostovaraa, että ehkä se nyt ei ihan itsessään riitä tähän varallisuuden verottamiseen. Ja siis mikä on suurin este varallisuuden verottamiselle? Poliittisen tahtotilan puute. Siis tässä maassa on vuosia ja vuosikymmeniä toisensa jälkeen tehty suunnitelmallista vaikuttamistyötä sen eteen, että julkinen keskustelu on saatu sellaiseksi, että se nähdään jotenkin pahana asiana se varallisuuden verottaminen. Ja se on se suurin syy, minkä takia aikoinaan se on poistettu. Siis joo, mä tiedän, nämä on niitä argumentteja, mitä siihen käytetään, mutta mikä se on se pohja-asia? Pohjatila on siellä se, että ei ole poliittista tahtotilaa. Ja ehkä toisaalta myös se, että ei suomalaisilla nyt niin paljon sitä varallisuuttakaan ole, ja ehkä se olisi parempi, että me saataisiin ensin suomalaisille varallisuutta, jota verottaa. En mä tiedä, olisiko se niin huono homma, jos me saataisiin esimerkiksi Elon Musk muuttamaan tänne. Hän voisi tuoda myös muutaman veroeuronkin meille. No se on totta toki, mutta kyllähän meillä Suomessa kuitenkin sitä varallisuutta on, että mä en nyt ihan lähde tähän juttuun, anteeksi nyt vaan, niin mukaan, vaikka tämmöisiä puheita esiintyy kyllä jatkuvasti, että ei ole meillä varallisuutta. Ja toki voi ajatella niin, että jos meillä olisi se varallisuusvero, niin entäs jos meidän varakkaat tai varakkaaksi haluavat ihmiset just sen takia niin joutuisi työskentelemään vähän kovemmin, koska sen veron takia, niin sehän, eikö se lisäisi kannusteita? Niin, tämän päivän aikana nostettiin esiin, että se voisi kannustaa siihen, että pitää saada se varallisuus tuottamaan. No juu. Hei, Anita, mä sut kysyisin, mitkä on sitten sellaisia tavallaan parempia keinoja tai tehokkaita keinoja sitten estää tämä varallisuuden kasautuminen, kun me kuitenkin nähdään, että sitä on tapahtunut ja sitä todennäköisesti tulee tapahtumaan niin kauan, kunnes jotakin asialle tehdään, niin ja jos se nähdään ongelmana, niin mitkä on ne tehokkaimmat keinot sitten puuttua tähän? Se on hyvä kysymys kuitenkin, ja kun mietitään sitä, että ketkä tällä hetkellä ovat siellä niin ultramiljonäärin tai ultrarikkaiden listan kärjessä, niin siellähän on sellaisia herroja, jotka ovat monin tavoin muuttaneet ihan sitä jokapäiväistä meidän elämää. Et siellä on esimerkiksi Elon Musk siellä kärkikahinoissa. Et kyllähän tämä kertoo aika paljon tämä lista myös siitä, että miten meidän niin talous ja miten meidän jokapäiväinen elämä on muuttunut. Joku on keksinyt jonkun hyvinkin suositun keinon, vaikka sosiaalisen median, niin kyllä sitä sitten niin sille
arvoa muodostuu ja siitä sitten niitä varallisuuksia kertyy. Toisaalta voidaan sanoa, että tämä ultrarikkaiden lista ja se, että kenellä se varallisuus on, niin tämä ei välttämättä ole kovinkaan pysyvää. Katsoin just näitä Forbesin listauksia ja he itse ainakin väittävät näin, että sen 31 vuoden aikana, kun näitä listauksia laadittiin, niin sellaisia henkilöitä, jotka olivat joka vuosi sillä listalla, niitä löytyy ainoastaan 20. Että kyllä tämä on aika vaihtelevaa myös se, että kuka siellä on, ja riippuu tosiaankin siitä, että miltä meidän jokapäiväinen elämä ja talouden rakenne näyttää. Joo, se on toki ihan totta, että näiden niin ultrarikkaiden joukossa niin on sitä vaihtuvuutta. Mutta sitten tietysti tämä kertoo myös osittain meidän talouden tämän hetken dynamiikasta ja maailmantalouden tämän hetken dynamiikasta, että meillä on monilla toimialoilla vähän tämmöinen winner takes it all -talous, ja se kyllä näkyy, jos katsoo vaikkapa näitä teknoyhtiöitä, joiden kautta nyt sitten tämmöisiä todella suuria varallisuuksia on viime aikoina luotu. Tällä viikolla julkaistussa Kalevi-Sorsa-säätiön raportissa, jota mahdollisesti tuolta pöydältä on vielä saatavissa, niin siinä yhtenä keinoa nostetaan esiin tämä arvonnousun verottaminen. Niin mitkä on mietteet tästä tämmöisenä keinona? No arvonnousun verottamisessahan on, jos me puhutaan nimenomaan realisoimattomista arvonnousuista, niin siinä on toki omat ongelmansa. Ja jos niistä puhutaan, niin esimerkiksi listayhtiön osakkeelle varmaan on löydettävissä tietylle päivälle jokin tietty arvo, mikä voidaan vahvistaa. Mutta sitten jos mietitään, että jos omistat esimerkiksi jonkun urheilujoukkueen, taidetta, mitä tahansa muuta onkaan, niin se on taas aika paljon vaikeampaa löytää sitten sitä verotuksessa käytettävää arvoa. Kiinteistöjen osalta tiedetään varmasti se, että pyydetään 3 eri kiinteistön välittäjältä lausunto, niin kaikki ne ovat ihan erinäköisiä. Ehkä samalla mittakaavalla ehkä, mutta näin se vaan on, että se arvon määrittäminen on äärimmäisen vaikeaa jo. Entäs Henrik? Joo, no haasteita totta kai on, ja toi on ihan totta mitä tässä puhuttiin näistä erilaisista omaisuuseristä. Mutta sitten ehkä tässäkin niin on vähän sen tyyppinen asia, että ryhdytään toimiin. Tehdään ja arvostetaan, luodaan periaatteet. Et niin kuin meillä on valitettavasti niin kuin tässä maassa ja ehkä yleisemminkin niin hirveän vahvasti tämmöinen ajatuskulku, että no ei tätä voi, koska tämä ja tämä ja tämä ja tämä. Ja mä sanon, että ihan varmasti on kaikki löydettävissä keinot. Siis joo, kyllä siitä voi haasteita aiheutua, mutta se, että jos semmoinen arvonnousuvero halutaan, niin kyllähän se nyt hyvänen aika saadaan tehtyä. Juristit voivat olla tästä valitettavasti vähän eri mieltä tietyin osin. Juristi tulee ja pilaa hyvän bisneksen tässäkin. No, mutta seuraavassa paneelissa ehkä me ei kysytä juristeilta. Seuraavassa paneelissa me kuullaan sitten ne poliittiset päätöksentekijät, että mitä he tuumii tästä. Hei, nyt mennään sinne Yhdysvaltoihin. Siellä on nimenomaan tästä ilmiöstä, tästä superrikkaiden ilmaantumisesta presidentin ympärille. No sitä on varmasti siis tapahtunut niin kuin kautta aikain, mutta harvoin on nähty sellaista tilannetta, että he lähtevät itse tekemään suoraan valokeilassa sitä politiikkaa. Biden nosti jäähyväispuheessaan esiin oligarkit ja totesi vapaasti käännettynä, että oligarkia on ottamassa muotonsa Yhdysvalloissa. Oligarkiasta on puhuttu yleensä Venäjän tilanteen kohdalla, niin näettekö te, että onko Yhdysvallat tänä päivänä oligarkia? Koska se nyt liittyy kuitenkin tähän superrikkaisiin, mistä tässä tämänkin päivän keskustelussa on kyse. Tämä on hyvä kysymys, mutta kyllähän me nähdään, että Yhdysvaltojen politiikassa on noussut hyvinkin paljon keskustelua myös tästä teemasta. Ja nähdään, että ehkä Yhdysvalloissa niin on varallisuusverokeskustelua ollut jo jonkin aikaa, ja itse asiassa taisi olla Harris, joka nosti kampanjassaan esiin juurikin tällaisen minimiveron tai varallisuusveron, jota voitaisiin sitten soveltaa, oliko se nyt 100 miljoonan dollarin omaisuuden omaaviin henkilöihin. Eli tästä niin kun teemasta on puhuttu, mutta kun nyt mietitään sitä, että meillä on uusi presidentti, joka ehkä on sellaisella taustalla, että hän itsekin arvostaa tätä niin sanottua amerikkalaista unelmaa myös sinne äärimmäisimpiin muotoihin, niin näkisin, että Yhdysvallat tuskin on lähdössä tähän keskusteluun globaalista
varallisuusverosta tai globaalista yksityishenkilöiden minimiverosta. Että kyllä siellä se poliittinen ilmapiiri on nyt aivan erilainen kuin mitä se on ollut viime vuosina, ja se toki näkyy myös näissä sitten poliittisissa valinnoissa, mutta hyvin vahvasti Yhdysvalloissa sekä kotimaan politiikkaa, mutta heijastui myös kansainväliseen politiikkaan. Trumphan irtisanoutui kaikista aikaisemmistakin globaaleista verodiileistä tässä hetki sitten. Joo, kyllä niin kuin Yhdysvalloissa on aivan selviä vähintäänkin oligarkkisia piirteitä siinä taloudessa, ja ne näyttää nyt vahvistuneen. Ja ehkä tietää ne vahvistuneen, mutta vähintäänkin ne on nyt avoimempia kuin mitä ne on aikoihin tässä ollut. Varmasti on totta, että tässä lähiaikoina niin on vaikea nähdä semmoista tilannetta, jossa Yhdysvallat aktiivisesti lähtisi ajamaan tämmöistä keskustelua, mutta sitten tietysti pitää muistaa myös se, että mikä tässä ehkä jossain vaiheessa aiemmin päivällä tuli esiinkin, että jotkut asiat, mitkä nyt kuulostaa tai mitkä jotkut aiemmin on kuulostanut epärealistisilta, niin on aivan mahdollisia niin kuin vuosien kuluessa. Ja kuitenkin vielä toistaiseksi näyttää siltä, että sillä nykyisen presidentin valtakaudellakin on päätepiste siellä Yhdysvalloissa. Et siinä mielessä, vaikka se ei aivan tällä hetkellä välttämättä ole toteutumassa se asia, niin keskustelu varmasti jatkuu. Näettekö, että tämä ilmiö saattaa rantautua Eurooppaan? Tämmöinen, että superrikkaat alkaa vaikuttaa suoremmin poliittisiin päätöksiin. Nythän siis tokihan Elon Musk pyrkii mahdollisesti vaikuttamaan Saksan vaaleihin, mutta mä en ehkä tätä hakenut, vaan sitä, että Euroopan sisällä ennemminkin. Toi on mielenkiintoinen kysymys, ja kyllähän välillä on ollut julkisuudessa tällaisia keissejäkin, joissa on tuotu tätä vaikutusta ja vaikutusyrittämisiä esiin, mutta en sitten tiedä, että totta kai globaalissa maailmassa ideat leviävät, mutta on tämä aika kaukana siitä eurooppalaisesta demokratiasta, mihin me ollaan ehkä totuttu. No, siis tämä ilmiöhän on Euroopassa. Tämä ilmiö ei näy Euroopassa samalla tavalla kuin mitä se näkyy Yhdysvalloissa, mutta kyllä meilläkin Suomessa on nyt yhdessä vaalikaudessa ja itse asiassa sen 2 vuodessa laitettu aika moni suomalainen instituutio kasaan. Ja tämä on tehty täysin suurpääoma, jos nyt vähän tämmöistä termiä käytän, niin lähtökohdista ja avustuksella. Et niinku, se, että vaikka se ei tapahdu samalla tavalla Suomessa tai Euroopassa, niin ja me ollaan ehkä toistaiseksi vähän hienovaraisempia, niin kyllä se nyt vaan niin on, että se varakkaiden valta niin on jo täällä. Hei, yksi kysymys vielä EUsta ennen kuin otan sitten yleisökysymyksen, eli miettikähän valmiiksi. Mä otan yhden kysymyksen itse tähän väliin, ja sitten saatte te puolestanne esittää. Miten te ajattelette, mitkä on mahdollisuudet, että EUssa päästäisiin sopuun jostakin yhteistä verotasoista, jotta tämmöistä haitallista verokilpailua saataisiin blokattua? Pidättekö mahdollisena? Onko luottamusta EU:hun? No sinällään meillä on melko monenlaisia valtioita EU:ssa, ja kyllähän EU on näyttänyt yhtenäisyyden voimaa monissa verohankkeissa tässä niin viimeisen 10 vuoden aikanakin. Et en mä usko, että se mitenkään mahdotonta olisi. Niin, oikeastaan samat sanat, että vähintäänkin jollain aikavälillä mahdollista. Hyvä. Hei, otetaan yleisökysymyksiä. Ei muuta kuin käpälää ylös. Onko kaikki siis aivan selkeää teille? Sehän kuulostaa erinomaiselta, koska voin sitten kysästä tässä vielä Yhdysvaltoihin liittyen tämmöisen asian, kun tässä on nyt Trump kun aloitti, niin pöytään iskettiin kovia tullimaksukuvioita, Meksikoa uhattiin, Kanadaa uhattiin, Kiinaa, EUta, ja samaan aikaan rikkaiden verotusta kevennetään. Onko tässä riskinä käydä niin, että käynnistyy vielä kovempi, että tämmöinen niin verokilpailu lähtee kiihtymään entisestään, ja miten EUlle tässä tilanteessa käy? No sanoisin, että Trumphan liitti näihin edellisiin myös hyvin vahvasti tämän irtisanoutumisen näistä globaaleista verodiileistä, eli minimiveroasta ja sitten myös tästä pilari ykkösestä, eli tästä yritysveron tuottojen uudelleenjaosta. Ja tässähän suurin kysymys on se, että miten muut maat tulee sitten reagoimaan tähän ilmoitukseen, että tuskinpa EU lähtee perääntymään
Minimiverosta meillä on jo direktiivi voimassa ja se on kansallisesti voimaanpantu, mutta sitten voidaan miettiä vähän muitakin valtioita Euroopan ulkopuolella, että miten tässä sitten käy. Sanoisin, että tässä vaiheessa ei ehkä kannata alkaa vielä sen suhteen hötkyilemään, kannattaa vähän odottaa, että mitä tässä on tulossa, mutta se lienee nyt aika selvää, että OECDn pilari 1 ei tule etenemään, eli varmasti nähdään digiveroista leviävä keskustelu tässä seuraavien kuukausien aikana, että miten käy sitten digiverojen, kokeeko ne uuden renesanssin? Tämä on niin arvaamaton tämä kehityskulku, ja minusta tuntuu, että tuolla on joka päivä uudet puheenaiheet, että mä en ehkä tässä vaiheessa, siis nimittäin siellä Yhdysvalloissa ja uudella hallinnolla, että mitä minäkin päivänä kovasti ajetaan, että mä en ehkä tässä vaiheessa lähde spekuloimaan tämä enempää. Noniin, mutta hei, nyt me saatiin yleisöstä meidän vakiokommentaattorimme Patrizio sieltä kysymään kysymyksen. Joo, kiitos Patrizio Laina, STTK:n pääekonomisti. Kysyisin tästä teidän näkemystä varallisuusveron mahdollisesta toimeenpanosta, että näettekö te ennemmin niin, että kannattaa olla mahdollisimman laajat veropohjat ja alhaiset verokannat, eli verotetaan vähän niin kuin melkein kaikkea varallisuutta ja mitä kaikkea pitäisi verottaa, vai näettekö niin, että pitäisi olla ennemmin hyvin spesifiä, että mennään tällaiseen niin kuin ultrarikkaiden, niin kuin Suomen mittakaavassa tietenkin, niin verottamiset verotaan niitä ja sitten korkealla veroasteella. Mikä on tavallaan tämä, miten te näette sen? Ja tämä tietenkin myös tämä veropohja, mitä kaikkea pitäisi sitten verottaa tämmöisen varallisuusveron piirissä? No taisi olla tämä Zuckmanin esitys niin, että verotetaan sitä ultrarikasta porukkaa, noin 3000 henkilöä maltillisella verokannalla ja laajalla veropohjalla. Tämä taisi olla kai se hänen ajatuksensa. Se, että miten se sitten loppujen lopuksi varallisuusvero muotoillaan, se on erittäin vaikea kysymys. Niillä on ollut taipumus olla aika spesifejä ja tiettyihin omaisuuseriin liittyviä, ja tässä palataan taas sitten myös siihen arvostuskysymykseen, että sen käyvän arvon määrittäminen, realisoitumaton arvonnousu, nämä on todella vaikeita kysymyksiä ihan veroteknisesti. Joo, se on haastava ja loppupeleissä myös poliittinen kysymys ja tietysti kysymys siitäkin, että puhutaanko nyt sitten enemmän tästä globaalista suunnasta vai puhutaanko sitten myös kansallisista toimista, että esimerkiksi jos Suomen tilannetta miettisi, niin tosissaankin se ultrarikkaisiin kohdistuva vero niin voisi olla moneltakin näkökulmalta hankala, joka ehkä niin kuin tarkoittaisi sitten sitä, että sitä pitäisi laskea sitä rajaa. Ja tietysti sitten semmoinenkin tuntuu kummalliselta, että me valikoitaisiin joitain niin kuin omaisuuslajeja, joita me verotettaisiin tämmöisessä varallisuusveron tyyppisessä verotuksessa, koska se sitten kuitenkin luo kannusteita siihen, että niitä niin kuin sitä varallisuuden muotoa aletaan muuttaa. Mutta nämä toimeenpanon kysymykset on kiinnostavia, mutta ehkä vähän semmoisia, että niihin pitää palata. Hei, me ehditään vielä ottaa yksi kysymys, tiivis kysymys ja tiiviit vastaukset, niin ole hyvä. Kiitos paljon. Enemmänkin ehkä kommentti, että olen Elisa Husu SDP:stä. Jos miettii tämä ilmastonmuutoksen kiihtyvää tahtia, niin me tarvitaan tämä varallisuusvero mahdollisimman nopeasti ultrarikkaille. Eli me tiedetään, meillä on yhä enemmän dataa tästä 3000 ihmisestä, ja nyt me voidaan alkaa toimeenpanna näitä asioita, kun data lisääntyy koko ajan, se on hyvä asia. Mutta kyllä mä näen, että me puhutaan tässä demokratiakehityksestä, mikä on tärkeää, mutta kyllä yhtä lailla tämä vero on suunnattava tähän ilmastonmuutoksen torjuntaan. Eli mä näkisin, että tämä on olennainen asia, että me puhutaan tästä ilmastorahoituksesta ja siitä, että meillä on niin kasvavat tarpeet lähteä torjumaan tätä kehitystä, että se varallisuusvero ja tämä asia pitää kytkeä yhteen jokaisessa keskustelussa, mutta kiitos paljon. Näin. Kuulkaa. Nyt me joudumme päättämään tämän keskustelun. Kiitos Anita Isomaa ja Tom Henrik Sirviö tästä keskustelusta. Annetaan heille aplodit. Jättäkää vaan mikit siihen. Noin. Mä voin itse asiassa ottaa sen, niin se ei tipahda lattialle. Hei, seuraavaksi minulla on ilo kutsua meidän päivän toiseen paneeliin poliitikkovieraamme. Tervetuloa kansanedustajat Joona Räsänen SDP:stä ja Ville Valkonen kokoomuksesta. Olkaapa hyvät.
otatko tuosta mikin ja sieltä löytyy Villelle. Ja Joona on tosiaan valtiovarainvaliokunnan verojaoksen jäsen ja Ville kyseisen verojaoksen puheenjohtajana, joten veroosaamista ainakin pitäisi tässä keskustelussa nyt sitten piisata. Ei kannata odottaa liikoja kuin Tämä on tätä management, expectations managementia. Otan kiinni tästä taloustilanteesta. Tuossa kevään puoliväliriihessä pitäisi saada vähän kasvua aikaan, niin millä keinoin se nyt sitten tehdään, kun oikein mikään ei oikein mitään saisi maksaa? Mitä sanoo Ville? No ensinnäkin kiitos oikein paljon, mukava olla keskustelemassa kasvusta ja veroista. Nämä on meidän kansakunnan kohtalokysymyksiä. Meillä on itse asiassa Joonan kanssa usein tämmöistä kaksin keskustelua. Tiistaina ollaan lempiaiheiden parissa. Kyllä, ollaan tiistaina muun muassa Huomenta Suomessa. Jos teilläkin on hyviä tilaisuuksia, niin tässä on kaksikko tukka hulmuten, tullaan aina paikalle puhumaan Pitääkö teidät siis tilata aina veroista. parivaljakkona vai? Se on ihan toimiva ja ratkaisu. sitten jos joku vielä joskus alkaisi maksamaan, niin se helpottaisi vähän vaalien rahoittamista. Joo, isänmaan palvelusta. Mutta jos mennään kasvuun, niin ilmiselvää tietenkin on se, että mitään hopealuotia ei ole, eikä kukaan oletakaan, että hallitus jollain yksittäisillä päätöksillä taloutta nyt nopealla aikavälillä saisi vauhditettua, vaan kyse on siitä, että miten me rakennetaan sellaista kansantaloutta, joka näinä vuosina ja ennen kaikkea tulevina vuosina pärjää tässä uudessa maailmanajassa. Maailma on muuttunut, se on ilmiselvää. Ja veropolitiikka on yksi keskeisimpiä talouspolitiikan työkaluja. Me tiedetään, että meidän verojärjestelmä sekä yritysverotuksen että esimerkiksi ansiotuloverotuksen osalta on kaukana niin kilpailukykyisestä kuin mitä Suomen nykyinen asetelma edellyttäisi. Siis Suomihan on aidosti todella pahalla takamatkalla verrattuna meidän moniin kilpailijamaihin. Jos katsotaan veroympäristöä vaikka Eestissä, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassakin, puhumattakaan sitten Keski-Euroopan vaikkapa maantieteestä, markkinatilanteesta, niin me ollaan Euroopan pussinperä, jonka pitäisi pystyä ottamaan kiinni kilpailuedun osalta näitä maita, ei pelkästään katsoa meidän sisäistä tilannetta. Ja kuten hyvin tiedetään, niin suoritus on ollut surkea, se heijastaa monia meidän rakenteita. No, verotus on tietenkin siinä mielessä haastavaa, että valtio tarvitsee myöskin ison määrän tuloja. Ja sitten jos mennään niihin toimenpiteisiin, jotka ei maksa mitään, niin ollaan erilaisten markkinoiden sääntelyssä, kuten työmarkkinoiden, kuten esimerkiksi luvituksen, asuntomarkkinoiden, ja sitten varmaan mukaan tulee myöskin työnteon kannusteet sosiaaliturvan puolelta, jotka valtiotalouden näkökulmasta on helpompia kuin isot veroratkaisut. Mutta mennään ehkä myöhemmin niihin veroratkaisuihin. Mennään vaan. Joo, onhan tämä Suomen taloustilanne niin kuin sanalla sananen pirun vaikea. Et meillähän on sieltä finanssikriisistä lähtien ollut se tilanne, missä meillä joka vuosi julkisen talouden menot on juossut nopeampaa eteenpäin kuin tulopohjaa saanut myöden. Ja se on sitten johtanut tähän krooniseen velkaantumiseen, jota jokainen hallitus tässä tämän reilu 15 vuoden aikana on pyrkinyt sitten omalta osaltaan saamaan kuntoon. Ja se keskeinen syyhän, minkä takia tämä on pirun vaikea harjoitus, niin johtuu myös siitä, että kun meillä koko 15 vuoden aikana myös nämä talouden kasvuluvut on ollut pirun vaatimattomia. Ja nyt sitten ainoa, mitä tässä nyt itse toivoo, niin keväällä muistettaisiin kuitenkin nämä molemmat asiat. Eli toisaalta se, että meillä julkisessa taloudessa edelleen on krooninen menojen ja tulojen välinen epätasapaino, että myös se, että täällä kasvun puolella pitäisi jotain tehdä. Nyt kun olen tässä viime viikkoina kuullut näitä ehdotuksia erilaisista toimenpiteistä, joilla tätä kasvua pitäisi saada liikkeelle, niin ne on kyllä aika lailla sitten ollut sen kaltaisia, että on näissä niin kuin unohdettu tämä meidän niin kuin budjettitalouden ongelma. Ja kun valitettavasti niinhän me päätöksentekijät ei voida unohtaa. Et mikäli täällä kasvun puolella tehdään erilaisia toimenpiteitä, niin kuin varmasti pitää tehdä, niin niiden täytyy kuitenkin olla sitten sellaisia, että jollakin tavalla ne kyetään myös tässä budjettitaloudessa toteuttamaan. Että se lyhyen aikavälin eikä myöskään pidemmän aikavälin tämä niin budjettitalouden kriisi, niin se ei ole poistumassa. Et se on nyt hyvä muistaa, että kun tiedän, että varmaan yleisössäkin on monia, jotka ajattelee, että juuri minun veroja kun kevennetään, niin sillä kyllä kasvu lähtee liikkeelle ja niin edelleen, niin hold your horses ainakin sen osalta, että se pitää myös mahtua sitten tähän julkisen talouden niin kuin kantokykyyn, mitä ikinä ollaan tekemässä. Joonahan puhuu ihan kuin valtiovarainministeri.
Täällä on tämän päivän aikana... Ei löydy saksia mistään täälläkään alkohuolissa. Kravattiakaan ei ole vielä pätkästy lyhkäiseksi. Pitäisikö mahdollisesti näitä veroja pitäisi lähteä mahdollisesti korottamaan, jotta saadaan sitä liikkumavaraa sitten siihen budjetin puolelle? Täällä on tänään esimerkiksi nostettu esiin, että Suomessa tämä corporate income tax, eli yhteisövero, niin on OECDn keskitasoa matalammalla ja matalampi kuin muissa Pohjoismaissa tai Skandinavian maissa. Niin onko nämä semmoisia palikoita, mitä pitäisi käyttää tässä tilanteessa? Ville voi vaikka aloittaa. Kokoomus ei ole kovin innoissa ollut siitä, että yritysten verotaakkaa lähdettäisiin korottamaan. Paitsi arvonlisäveroa. Paitsi arvonlisäveroa. No, varmasti ei ole kenellekään yllätys, että kokoomus ehdottomasti vastustaa työn ja yrittämisen ja sijoittamisen, säästämisen, omistamisen veron kiristyksiä. Sen takia, että näitä kaikkia Suomi tarvitsee lisää. Siis meidän pitää hylätä sellainen ajattelu tässä maailmassa, jossa me itse voisimme määrittää täysin omin ehdoin, minkälainen yhteiskunta tänne rakennetaan. Se ei ole totuutta. Me elämme globaalissa maailmassa, me ollaan hyvin vientivetoinen talous, me ollaan rajussa kansainvälisessä kilpailussa ja meidän lähimmät kilpailijamaat ovat etumatkalla, niin verotuksessa kuin monissa muissakin tekijöissä. Ja näin ollen Suomen pitäisi päinvastoin ottaa tarkastelunäkökulmaksi, että miten me pääsemme kaikkein kilpailukykyisimmäksi kaikissa niissä asioissa, jotka estävät täällä talouskasvua, työntekoa, yrittämistä, investointeja, tuottavuuden kasvua ja niin poispäin. Eli varmasti nyt jos hallitus pystyy tekemään veroratkaisuja, niin näiden verolajien osalta tulisi ilman muuta tietenkin olla keventäviä, koska ainoastaan siten saadaan kannustettua talouskasvua ja työntekoa. No sitten varmasti, koska valtiontalouden tilanne on niin haastava ja pitkäaikaisesti kroonisesti alijäämäinen, niin muista verolajeista voidaan hakea liikkumatilaa. Tai osittain ehkä rakennemuutoksista myöskin näiden yrittämisen ja työnteon verolajien sisältä. Jos nyt ajatellaan vaikka yhteisöveroa ja osinkoverotusta, niin ne ovat kiinteästi kytköksissä toisiinsa, jolloin painopisteen muutokset saattaa tehdä siitä yhdistelmästä kannustavamman. Mutta ison veropoliittisen linjan pitää olla se, mikä nyt tällä hallituskaudella muutenkin on ollut, eli kulutuksesta, saastuttamisesta, haitoista voidaan tehdä liikkumatilaa sitten työn yrittämisen kevennyksille. Tämä on hieman haastava keskustelu tässä vaiheessa, koska luonnollisesti ennen kuin hallitus on tehnyt päätökset ja neuvottelut on olemassa, niin yksityiskohtia ei oikein voi spekuloida varsinkaan omassa asemassa. No jos miettii sitä, että mitä täällä verotuksen puolella nyt voitaisiin sitten tehdä kasvun aikaansaamiseksi tai sanotaanko sen vauhdittamiseksi, niin varmaan me puhutaan tällaisista niin kuin painopisteen siirtämisistä. Jos nyt ottaa muutama esimerkki, että tämän vaalikauden aikana, että missä verotus on liikkunut, niin onhan huomattavan paljon myös täällä kuluttamisen verotuksen puolella tämän niin kuin ehkä arvonlisäveron ohella on sitten tehty ratkaisuja, joilla hallitus tosiasiallisesti on keventänyt verotusta. Että jos mietitään täällä haittojen puolella, niin meillä polttoainevero on alennettu, sitä ollaan alentamassa vielä seuraavalle 2 vuodelle lisää. Ajoneuvoveron puolella ollaan alennettu nimenomaan suuripäästöisempien autojen verotusta, vaikka alkoholiverotuksessa muuten on kiristetty, mutta oluen verotuksen puolella on alennettu, on tuotu tänne lisää verohelpotuksia, jolla on sitten pyritty kannustamaan esimerkiksi näiden osakesäästötilien käyttöön, kun sitä talletusten ylärajaa on nostettu, metsälaihavähennykseen ollaan tuomassa uusia alennuksia ja niin edelleen. Et jos mä nyt nämä laittaisin kaikki samaan pottiin, niin me puhutaan tuollaisesta jostain 350 miljoonasta eurosta vuositasolla. Et mieluummin, jos saisi itse valita, niin mieluummin mä tämän 350 miljoonaa olisin käyttänyt siihen työn verotuksen alentamiseen. Ja kun nyt oikeasti ajatellaan tätä niin kuin Suomen talouden tilannetta, niin meidän suurin ongelmahan tulee tähän niin kuin luottamuksen puutteeseen. Meillä kuluttajat ei luota tulevaa, meillä yritykset ei luota tulevaa. Vaikka sinänsä ennusmerkit pitäisi olla ihan kohdillaan. Korkotaso on tullut alaspäin, ostovoima kehittyy myönteisesti ja niin edelleen, niin silti meillä niin luottamusindikaattorit sekä kuluttajat yritysten osalta laahaa liian matalalla.
Ja sen takia hakisin jonkun tämmöisen isomman liikkeen, millä nimenomaan tätä kuluttajien luottamusta pystyttäisiin vahvistamaan, ja siinä nimenomaan se, että kohdistettaisiin nyt pikkusen isommat kevennykset sinne tavallisten ihmisen veroihin. Senkin takia tämä olisi ihan järkevää, koska lueskelin tuossa ennen joulua muistaakseni, ja tämä ei ollut mikään vasemmistolaisen ajatuspajan raportti, vaan oli muistaakseni elinkeinoelämän valtuuskunnan arvio, että meillä itse asiassa tänä vuonna on se tilanne, että 10 vuoteen tavallisten ihmisten verot on korkeammalla tasolla. Ja mä en tiedä, tätäkö ne tavalliset ihmiset toivo siellä vaalikentillä, kun ne teitä kävi äänestämässä. Ville, kerropa. No jos nyt tarkennetaan sen verran tämän hallituksen veropolitiikan iso kuva, niin jokaisen palkansaajan, jokaisen suomalaisen palkansaajan, joka tienaa alle 8 000 euroa kuukaudessa, verotus kevenee tällä hallituskaudella. Ja nettomääräisesti, kun otetaan tyvamaksut mukaan, niin nettosumma on yli 1 miljardi kokonaisuudessa. Ja sille on tietenkin tehty tilaa sitten näinkin vaikeassa julkisen talouden tilanteessa näillä muilla kiristyksillä. Ja tämä on nimenomaan se oikea painopisteen siirto kulutukseen, haittoihin ja työn verotusta keveämmäksi. Ja sitten kun tähän yhdistetään vielä sosiaaliturvan muutokset, niin itse asiassa työnteon kannustimet paranee ihan huomattavasti. Tälle vuodelle tuli erilainen nytkäys, mutta hallituskautta täytyy tietenkin arvioida koko hallituskauden osalta. Kokonaisveroaste säilyy suurin piirtein samanlaisena, noin 42%. Sitä ei pystytä nettomääräisesti keventämään valitettavasti, koska tilanne on niin surkea. Mutta liikkumisen jonkun verran kevenee, erityisesti autokannan uudistumisen myötä työn verotus kevenee, kulutuksen haittojen kiristyy. Ville. Ei väärää kuvaa. Sä ehdotit perintöveron puolittamista tässä taannoin, ja hallituksekin oli kaavailtu tällaista perintöveron poistamista. No, Helsingin Sanomien haastattelussa tuli aika paljon kritiikkiä asiantuntijoilta, muun muassa siis siitä syystä, että ei oikein pystytä osoittamaan, että se oleellisesti talouskasvua lähtisi nostamaan, ja sitten toisekseen sen vuoksi, että perintövero on sellainen veromuoto, joka ei ihan hirvittävästi myöskään sitä niin kuin, tällaista niin kuin talouden aktiivisuutta leikkaa. Niin oliko tämä tämmöinen koepallo, minkä heitit, että olisiko yhteiskunnan ilmapiiri nyt muuttunut siihen suuntaan, että päästäisiin perintöverosta eroon, vai mikä tässä oli ajatus taustalla? Kun on kuitenkin tämä, säkin olet varmaan 3 kertaa maininnut tämän vaikean taloustilanteen, niin eikö nämä perintöveron kautta tulevat rahat ole kuitenkin sitä niin kuin helpoimmasta päästä tulevaa? Perintö- ja lahjavero, hyvä muistuttaa, että puhutaan nyt tosiaan kummastakin näistä, on Suomen epäsuosituin vero, ja ihan ymmärrettävästi, koska se on niin eriskummallinen. Tavallisilla perinnönsaajilla se aiheuttaa haasteita juuri maksukyvyn osalta, koska saattaa periä hyvin illikvidiä omaisuutta. Tänä vuonna viime syksynä juuri keskustelin takuueläkkeellä elävän eläkeläisen kanssa, joka oli joutunut ottamaan velkaa maksaakseen perintöveroa, koska oli perinyt sukuasunnon. Hyvin kuvastaa niitä, mitä arjen haasteita saattaa isolle osalle tulla. No sitten jos mennään tähän isompaan keskusteluun, niin perintövero lyhyellä aikavälillä ei vaikuta talouskasvuun tietenkään, mutta pidemmällä aikavälillä edistää kehitystä, jossa Suomeen ei kerry pääomia, jossa me olemme tytäryhtiötaloustumassa, ja haastavaksi tämän tekee erityisesti se, että kaikki meidän naapurimaat on se poistanut. Se on anomalia nykyisessä pohjoismaisessa verojärjestelmässä, sillä toki kerätään kohtuullisen merkittävä summa vuosittain, mutta pitkällä aikavälillä se hankaloittaa sukupolvenvaihdoksia, se hankaloittaa pääomien kertymistä, jota tarvitaan talouskasvuun, se lukkiuttaa pääomia niihin yrityksiin, jotka joutuu varautumaan siis jopa 100 miljoonilla vuodessa, kun lasketaan koko kansantalous yhteen siihen, että tapahtuukin omistajan poisnukkuminen. Missään nimessä perintöveron poistaminen ei ole nyt mikään akuutti tarve, juuri nyt keskeisin talouskasvuun vaikuttava tekijä, mutta tärkeä rakenteellinen uudistus, joka Suomessakin pitäisi tehdä, aivan kuten Ruotsissa on tehty, jossa se korvattaisiin esimerkiksi luovutusvoittoverotuksella. Kokoomuksen puoluekokouskanta on, että
perintöverosta pitäisi fiskaalisesti vastuullisesti luopua. Ja se on tehtävissä veropolitiikan kokonaisuuden sisällä, mutta korostan, että kukaan ei väitä, että perintöveron poistaminen olisi joku nopeavaikutteinen talouskasvuun toimenpide. Siihen paljon keskeisempää on yhteisöveron taso, joka vaikuttaa tietysti investointeihin ja niiden suunnitelmiin ihan välittömästi, ja ansiotuloverotus, joka vaikuttaa työnteon kannustimiin. Joo, tässä kun aina silloin tällöin täytyy myöntää, että ei ole aivan kaikkien alojen asiantuntija, niin on tupannut sitä ajattelemaan niin, että kannattaa hieman aina katsoa, että mitä itseään viisaammat ovat erilaisista asioista mieltä. Ja vaikka monessa asiassa on kyllä oppinut arvostamaan Ville arvostelukykyyn, niin tässä asiassa huomaan, että olen taipuvainen enemmän uskomaan näitä taloustieteilijöitä. Ja syyt on kohtuullisen niin selvä, että tämä talouskasvukysymys niin kuin ensinnäkin, että jos nyt katsotaan Suomen niin kuin perintöverokantaa, että mistä ne perintöverot kerätään, niin sehän on pääsääntöisesti kiinteistöjä. Ja tässä ehkä mahdollisena perinnönsaajana joskuskin niin olen kuitenkin taipuvainen ajattelemaan niin, että ihan mielelläni kesämökin otan ilman veroseuraamusta vastaan, mutta ei sillä kyllä varmaan Suomen talouskasvun kannalta ole tuon taivaallista merkitystä. Ja sitten ne haasteet, joita tähän liittyy esimerkiksi tällä yritysvarallisuuden osalta, niin meillähän on kohtuullisen huojennettu järjestelmä jo tälläkin hetkellä käytössä, enkä mitenkään poissulje sitä, etteikö sen järjestelmän muutamiin yksityiskohtiin, mitkä aiheuttaa esimerkiksi tämmöisissä perheyrityksissä tai sukuyrityksissä haasteita, niin löydettäisiin joku ratkaisu. Tai vastaavasti sitten tämä kysymys tästä, vaikkapa tästä takuueläkeläisestä, jonka Ville oli tavannut, oliko se kuitenkaan teidän äänestäjä, tuolla vaalikentillä, niin tämähän on tyypillinen ongelma. Ja se tulee yleensä siitä, että jos perit varsinkin kiinteistön, niin saattaa olla, että jollakin toisella henkilöllä on kuitenkin itse asiassa edelleen hallintaoikeus siihen kiinteistöön. Ja silloinhan et pysty sitä realisoimaan, mutta verot tulee kyllä maksettavaksi. Niin esimerkiksi se, että jos muutettaisiin nykyistä perintöverokohtelua siten, että siinä vaiheessa, kun hallintaoikeuskin vasta siirtyy, niin määräytyisi myös vasta sitten perinnönmaksu, jolloin tosiasiallisesti perinnönsaajalla olisi mahdollisuus realisoida sitten tätä omaisuutta, jos haluaa. Että kaiken tämän jälkeen tulen siihen, että ne muutamat ongelmat, joita meillä varmasti perintöverotuksessa on, niin on ratkaistavissa ilman, että aiheutamme lyhyellä aikavälillä miljardin aukkoa meidän julkiseen talouteen, joka katettaisiin sitten joko sillä, että edelleen pitäisi käydä vielä suuremmin siellä velkaryypyllä, tai sitten vastaavasti pitäisi jotain muuta veroa nostaa. Ja senpä takia on taipuvainen ajattelemaan, että kun tämän talouskasvunkin edistämiseksi nyt haetaan erilaisia niin kuin ratkaisuja, niin mä ymmärrän, että on varmaan edunvalvonnallisia syitä, miksi moni taho nyt tätä perintöveroa nostaa tähän keskusteluun, niin toivoisin, että sitten kuitenkin tässä Murron työryhmässä enemmänkin pohjattaisiin suositukset tutkittuun tietoon, kuin sitten mahdollisesti siihen, että mitä eniten nyt sitten tällä hetkellä erilaiset tahot huutaa. Joonahan teki tässä jo aika pitkälle meneviä myönnytyksiä. Kätellään ne kaikki kerrallaan. Tuliko tästä nyt tämmöiset niin kuin sinipunaneuvottelut, vähän niin kuin pienellä etunojalla? Vähän pidempään vielä kuin tämän paneelin, mutta... Villekin on laittanut sen mukaisesti vaan kravattia kaulaan. Niin, mä oon ollut huomaavina, niin kun tässä ollaan kierretty matkasaarnaajina, niin itsellänikin on aina vähän hihanauha haalistunut, ja kyllä tuolla Villekin rinnan alla kaikesta päätellen kuitenkin on ihan punainen sydän. Kyllä Suomen mutta oikealla kuitenkin. Te olette niin tämmöiset sinipunan tatu ja patu, mutta nyt otetaan tähän väliin. Kumpi on tatu? Saatte itse valita. Soililla oli siellä kysymys, saadaanko mikkiä? Otetaan pari yleisökysymystä tähän väliin. Joo, Soili Semkinen Kauppalehdestä. Olisin vaan kysynyt perintöverosta. Ilmeisesti ongelma on se, että tosiasiassa yhä pienempiä veroja peritään, tai siis yhä pienempiä perintöjä siis verotetaan. Ja ilmeisesti, jotta me ei tehtäisi sitä niin vihattua, me voitaisiin kerta kaikkiaan vaan nostaa niitä alarajoja. Ei tarvitse poistaa. Ja sitten kun puhutaan siitä, että pitäisi vaihtaa se luovutusvoitto verotukselle, niin ilmeisesti jos siihen mennään, niin sitten ei välttämättä kannusta myymään sitä yritystä, vaikka se voisi olla parempi sen tai perintöä sen niin kuin jatkon kannalta.
Kiitos ilmeisesti tästä alarajasta. Olemme jopa samaa mieltä Joonan kanssa. Taas tuli yksi esimerkki. Eli jo sillä, että alaraja nostetaan, niin päästäisiin näistä monista kohtuuttomista tilanteista eroon. No sitten tämä luovutusvoittoverolla korvaaminen on paljon monimutkaisempi kokonaisuus, josta vero-osastolla, Terhin johtamalla vero-osastolla on laaja selvitys meneillään ja siinä on useita eri toteutusmalleja. Ja siinä tietenkin haasteeksi tulee ennen kaikkea tämä ajallinen jaksotus, eli se, että ehkä sitten aikanaan valtio saisi saman verotuoton kerättyä, mutta missä vaiheessa niin saattaa kulua jonkun aikaa, ja sitten toki luovutusvoittoverotus joidenkin markkinoiden osalta lukkiuttaa kauppaa, kun se on tämmöinen transaktioverotyyppinen. Mutta olen ymmärtänyt, että myöskin demarit haluaisi alarajaa nostaa. Niin, tämä alarajakysymyshän on siinä mielessä kohtuullisen yksinkertainen, että kun tällä hetkellä on 20 000 € asti kaikki perinnöt täysin verottomia. Ja niitähän on enemmistö kaikista perinnöistä. Että harva aina hahmottaa, kun tästä perintöverosta puhutaan, niin suurin osa suomalaisistahan ei maksa, jotka perintöjä saavat, niin perintöveroja. Ja sitten jos tämä nostettaisiin vaikka 40 000, mistä on paljon laskettu, niin siinä taidetaan jo päätyä sellaiseen, että onko se, täällä on parempia asiantuntijoita, mutta silloin taidetaan puhua, että 75% kaikista veroista alkaa, tai perinnöistä alkaa ole jo se alle 40 000 rajan niin kuin alla. Että tämä on niin kuin helpoin keino tehdä tätä verotusta niin kuin entisestä oikeudenmukaisemmaksi. No ei sekään tietenkään aivan sitten ilmainen järjestely ole, että silloinkin täytyy sitten katsoa, että mistäs muualta sitten se pieni siivu kerättäisiin, mutta kyllä aina on lähtenyt siitä, että kyllä nykyisessäkin perintöverojärjestelmässä on mahdollisuuksia sitä muuttaa, siitä saada toimivampi, siitä saada parempi ja siitä saada varmaan osittain ainakin hyväksyttävämpi, vaikka kaikkihan on aina sitä mieltä, että kun itsellä perintö mahdollisesti sitten eteen tulee, niin se pitäisi saada mahdollisimman pienellä veroseuraamuksella, mutta valitettavasti on vain niin, ettei tämä yhteiskunta ihan pelkillä almuilla pyöri, että kyllä niitä verojakin on pakko kerätä. Jes, sitten sieltä nelosriviltä, olkaa hyvä. Kiitos Laura Kurki Suomen Yrittäjistä, kiitos panelisteille. Mulla on ehkä 3 kommenttia. Lähden ensin tuosta kasvusta. Siis Suomen Yrittäjät ehdottomasti kannattaa, että kasvutoimiin pitää ryhtyä, mutta olisi erittäin toivottavaa, että niissä kasvutoimissa sit muistetaan, että meillä on yli 90% suomalaisista yrityksistä on PK-yrityksiä. Ja me vastuullisena toimijana halutaan ajatella niin, että ei niin kuin mitään joulupukin toivelistaa olla esittämässä, vaan että me tunnistetaan ja tunnustetaan se, että julkisen talouden liikkumavara on kauhean kapea. Ja nähdään esimerkiksi niin, että yhteisövero voitaisiin alentaa 18%, voitaisiin lähteä näin, että se osittain maksetaan sillä, että tulee dynaamisia vaikutuksia, positiivisia vaikutuksia, ja me oltaisiin valmiita esittämään kyllä, meillä on lista laadittuna yritystukien leikkaamisesta. Hallitushan ei yritystuista ole leikannut lainkaan, päinvastoin. Isoille sinällään nämä vihreän siirtymän investoinnit on tärkeitä, mutta nehän koskee vain isoja yrityksiä, että sieltä on niin kuin pienet yritykset kokonaan otettu scopeista pois, että toivotaan, että PK-yritykset muistetaan kanssa. Toisena haluaisin kommentoida arvonlisäverotuksesta liittyen just tähän, että ymmärretään, että julkisen talouden tasapainottaminen on erittäin tärkeä tavoite. Ja eihän se kenellekään yllätys ole, että kun tiedetään, mitä alvi tuottaa, että alvimuutoksia oli odotettavissa, kuinka suuri ne oli yllätys. Ja mä sanoisin nyt näin, että nyt 3. alvimuutos olisi tiedossa nyt hallituksen tekemänä nyt vuoden sisällä kesäkuun alusta. Ja me kyllä nähtäisiin niin kuin erittäin tarpeellisena ja toivottavana, että jos nyt siellä kasvuriihessä voitaisiin nyt kuitenkin katsella uudelleen tätä, että onko todellakin niin, että Suomi lähtee kasvuun sillä, että me fiksataan nyt karkeille ja suklaalle vähän korotetumpi alvikanta ja ehkä samalla menetetään jotain suomalaisten yritysten investointia Suomeen. Et jos ne menee Ruotsiin, niin se tietysti ei meidän näkemyksen mukaan mitenkään toivottavaa. Ja ihan kolmantena, että en vielä kaikkea aikaa, perintö- ja lahjavero, tässä Kauppalehden toimittaja vähän nosti esiin niitä ongelmia. Mä halusin lisätä keskusteluun sen, että joo, perintö- ja lahjavero, perintövero ja kiinteistövero on kansan vihaamia veroja, varmaan sen takia, että siitä tulee verolippu. Mutta mä luulen, että kansa myöskin tykkää aika paljon oman asunnon luovutusvoittovarapaussäännöksestä. Sitä ei näissä keskusteluissa ole lainkaan, kun puhutaan perintö- ja lahjaverotuksesta. On totta, että ne ei ole naimisissa toisissaan, mutta siellä PTT noin 10 vuoden takaisin selvityksessä kuitenkin otti niin tämän, että tavallaan se, että jos kysytään, että halutaanko, että poistetaan ja siirrytään Ruotsin malliin,
se ei yksioikoisesti tarkoita sitä, että kaikki voittaa, vaan tyypillisesti siellä pienet voi hävitä. Totta kai viimeisiksi sanoiksi sanon, että tietysti niin kuin pitää huomioida, niin kuin, että yritysten sukupolvenvaihdoksia ei tule tuottaa estettä. Nähtäisiin, että 2011 tasolle voitaisiin kyllä madaltaa verokantaa, mutta kiitos oikein paljon. Yes. Ja sitten oli täällä tokassa rivissä oli seuraava. Ja otetaan mieluusti kysymyksiä. Kommentit on hyviä, mutta voidaan ottaa kysymykset siihen sen mukaan. No niin, kiitoksia. Elena Gorskov ja STTK yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö. Mä mietin, että tässä iltapäivän aikana on aika monessa puheenvuorossa nyt noussut esiin tämmöinen niin kuin tahtotila ja mitä tahdotaan. Ja kyllähän tämä julkinen talous on semmoisessa jamassa ja tämä globaali toimintaympäristö semmoinen, että jotenkin niin kuin ajattelen, että aika niin kuin pistemäisesti puhutaan asioista, jos puhutaan perintöveroista tai verotetaanko jotenkin sellaista, että joku juo alkoholia enemmän tai mikä se kiinteistövero on. Et jotenkin mun mielestä me niin kuin kansakuntana tarvittaisiin tämmöistä niin kuin isoa ja laajempaa visiota siitä, missä meidän pitäisi olla niin kuin 10 vuoden päästä meidän julkisen talouden osalta. Ja toki tämä paneeli nyt koskee ajankohtaisia veroasioita, kuten otsikosta huomasin, mutta Tatu ja Patu ovat johdatelleet meitä mun mielestä aika hyvin näihin. Niin oikeastaan mun kysymys nyt olisikin teille, että miten suhtaudutte ajatukseen siitä, että meillä olisikin tämmöinen niin kuin ylivaalikautinen parlamentaarinen kasvu kautta julkisen talouden tasapainotusohjelma, johon kaikki jollain tavalla sitoutuisi ja jossa hyvin laajalla porukalla luotaisiin tavallaan tämä koko niin kuin talousnäkymä ja sitten lähdettäisiin niin kuin pohtimaan sen sijaan, että vaaleista toiseen sit niin kuin hyvinkin ideologisesti näitä asioita niin kuin toteutetaan ja viedään eteenpäin, koska valtaosa taloustieteilijöistä ilmeisesti on sitä mieltä, että olisi kuitenkin hyvä, että nämäkin asiat olisivat jotenkin aina vähän niin kuin ennakoitavissa eikä vaihtuisi esimerkiksi 4 vuoden välein. Näin, yksi parlamentaarinen työryhmä lisää. Mitä sanoo Ville? No kiitos, tässä oli aika monia eri tulokulmia, niin keskityin itse asiassa ainoastaan 2. Toi PK-yritysten esille nostaminen on ehdottoman tärkeä näkökulma. Toki on niin, että kaikenlaisten ja kaiken kokoisten suomalaisten yritysten menestys myös hyödyttää kaikkia suomalaisia ja kaikenlaisia yrityksiä sitten se alihankintaketjun kautta esimerkiksi. Parlamentaarinen yhteisymmärrys talouspolitiikan isosta kuvasta ja raamista varmasti olisi oikein tervetullut. Voi olla pientä epäilystä sen suhteen, että saadaanko siihen ihan kaikki mukaan sitoutumaan, mutta meillähän on pääosin aina perustunutkin talouspolitiikan viritys valtiovarainministeriön pitkäaikaisiin ennusteisiin. Että mielestäni Suomessa implisiittisesti on tämä ajattelu aika pitkälle ollut, että ei meillä niin kuin uskottavat pääpuolueet haasta niin kuin lähtökohtia siinä, että julkista taloutta pitää sopeuttaa. Enkä usko, että myöskään tulevaisuudessa. No sitten me saattaa olla 1 tai 2 pienempää puoluetta, jotka eivät välttämättä sitoudu näihin VM:n tavoitteisiin, mutta mä näen, että tämä itse asiassa ei ole Suomessa niin iso haaste kuin mitä ehkä jossain puheenvuoroissa annetaan ymmärtää. Tietenkin hienoa olisi, jos eksplisiittisesti kaikki pystyisi sitoutumaan siihen VM:n asettamaan velkakestävyysuraan, ja ainakin kokoomus on siihen valmis ja jo ennen vaaleja toteskin, että me sitoudumme VM:n velkakestävyysarvioon ja sen toteuttamiseen. Lyhyt kommentti vielä yhteisöverosta. Mun mielestä me ollaan erilaisessa tilanteessa kuin siis aikaisemmassa maailmassa. Se johtuu erityisesti siitä, että Yhdysvallat on käynnistämässä aggressiivisen verokilpailun. Irtisanoutunut minimiverosta ja Trumpin ohjelmassa on merkittävä lasku 15, vaikkei hän pääsisi ihan 15 asti, niin lähivuosina tulee käynnistymään aggressiivinen yhteisöverokilpailu. Ja tässä suuren todennäköisyyden mukaan. Ja tässä kilpailussa ensimmäiset liikkujat voittaa. Jos sä tuut viimeisenä mukaan siihen, kun kaikki muut on jo laskenut, niin sulle jää ainoastaan matalammat verotuotot. Mutta jos olet ensimmäisiä liikkujia, niin silloin hyödyt myös niistä investoinneista, mitä mahdollisesti saa houkuteltua. Ja tämä on mun mielestä erittäin tärkeä nyt tiedostaa, että ollaan murroskohdassa, koska Yhdysvaltojen linja on nyt niin dramaattisesti muuttunut, ja Trump tulee jollain tasolla tämän lupauksensa toteuttamaan. Ja silloin meidän kannattaisi katsoa jo kulman taakse, mitä se käynnistää KV-kilpailuosalta. Tästä pakko kysyä, mihin tämä niin kuin
perustuu, että ne, ketkä on ensimmäisenä tiputtamassa yhteisöveroa 15% niin, tai johonkin niin kuin alaspäin ylipäätänsä, niin selviää voittajina. Viitaten vaan siis siihen, koska tämän päivän aikana, ne, ketkä on ollut tämän koko päivän täällä seuraamassa, niin täällä on nostettu esiin näitä yhteisöveron alentamisen probleemia nimenomaan siitä näkökulmasta, että se ei välttämättä tuota sellaista oletettua talouskasvua mitä ehkä on niin kuin, Suomessakin julkisessa keskustelussa ajateltu, niin pystytkö avaamaan vähän, että miten tämä niin kuin dynamiikka toimii sun näkökulman mukaan? No, verotutkimus taitaa olla kohtuullisen yksimielinen siitä, että jos verotuksella investointeihin, talouskasvuun pystytään vaikuttamaan, niin kaikkein vaikuttavimmat ovat yhteisövero ja ansiotuloverotus, jotka vaikuttaa eri mekanismien kautta, mutta yhteisövero ennen kaikkea siis investointien tuottolaskelmiin. Tietenkin yhtiöllehän yhteisövero on ainoastaan kustannus muiden kustannusten joukossa. Ja mitä korkeampi se on, niin sen vähemmän houkutteleva investoinnin tekeminen ja mitä matalampi se on, niin sen houkuttelevampaa. Ihan luonnollisesti ymmärrettynä. Ja mikäli käy niin, että yhteisövero ajaa johonkin tiettyyn tasoon, niin totta kai silloin kannattaisi ensimmäisenä pyrkiä houkuttelemaan edes osa investoinneista sitä kautta, että vähän niin kuin muunkin kustannustason hallinnalla voi saada sijoituspäätöksiä Suomeen, koska me ollaan kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Esimerkiksi Ruotsi, Eesti, Saksa, osittain muutkin Pohjoismaat ja sitten tiettyjen toimialojen osalta jopa laajemmin Eurooppa, koko maailma on kilpailussa samoista investointi- ja sijoituspäätöksistä. Joona, nyt kiinnostaa. Joo, no tämä yhteisöveroasia, jos käy tässä nämä 3 kokonaisuutta vähän läpi, mihin tässä on viitattu, niin mä kiistän, etteikö tämmöinen kehityskulku, jonka Ville tässä kuvasi, niin voisi olla maailmassa mahdollinen. Ja enkä kiistä, että siinä vaiheessa sitten Suomessakin täytyy miettiä erilaisia niin kuin ratkaisuja, mutta ottaa nyt huomioon nämä meidän viime vuosikymmenellä tehtyjen ratkaisujen vaikutukset, joita kohtuullisen paljon myös Suomessakin on tutkittu, niin mä en ole ihan niin vakuuttunut, että tämä olisi sellainen hopealuoti, joka tässä tilanteessa auttaisi verrattain juuri siihen, että kun se 1 prosenttiyksikkö siinä yhteisöverossakin, kun jos muista oikein, niin taitaa olla 400 miljoonaa. Ja jos liikkuja sitten tehdään, jotta ajateltaisiin, että sillä olisi jonkunnäköinen signaalivaikutus sit maailmalla toimiville yrityksille, niin se liikun pitäisi olla aika iso. Ja siitä tullaan sitten siihen, että puhutaan kohtuullisen nopeasti isoistakin verotulomenetyksistä, joita kuitenkin sitten varmasti ainakin alkuvaiheessa niin eivät nämä kuuluisat dynaamiset vaikutukset heti kata. Mutta sen sijaan ajattelen näin, että kun tässä on todella nyt uhka, minkä Ville hyvin kuvasi, että mitä mahdollisesti presidentti Trump nyt sitten haluaa jatkossa tehdä, niin siinä on mun mielestä 2 vaihtoehtoa, että joko me hyväksytään, että käynnistyy uudelleen kaiken sen jälkeen, mitä edellisen 10 vuoden aikana on yritetty rakentaa yhdessä maailmanlaajuisesti näitä minimiveroja, niin käynnistyy uudelleen tämmöinen niin kuin kisa pohjalle. Ja mennäänkö me siihen mukaan vai ajatellaanko me niin, että emme Eurooppana nyt antauduta housut kintuissa saman tien, vaan kyetään myös kehittämään sitten muuta maailmaa mahdollisesti toiseen suuntaan. En tiedä kumpi tässä voittaa, mutta ajattelisin, että ei me nyt ainakaan pidä luovuttaa siitä, että hylätään kaikki se työ, mitä ollaan tehty. No sitten tämä parlamentaarinen puoli, niin on, sanotaanko näin, teoriassa on aika kiva ajatella niin, että tämä olisi niin kuin ideaali maailma, jos näin pystyttäisiin tekemään. Mutta sitten käytännössä, kun katsoo näitä parlamentaarisia yhteistyötä, niin jos nyt voi vähän keventää, niin yleensä tästä niin kuin lisämenoista on helpompi sopia kuin sitten niistä toisista päin. Oletteko huomannut viime aikoina, että olisi ollut joku semmoinen parlamentaarinen työryhmä, joka ei olisi päätynyt siihen, että on aivan tuiki tarpeellista tähän kokonaisuuteen laittaa jatkossa vähän enemmän veronmaksajien rahaa, ja sitten yleensä se tuiki tarpeellisuus koittaa kuitenkin vasta siellä seuraavalla vaalikaudella, ettei sitä joudu kulloinenkin hallitus itse hoitamaan ensisijaisesti, niin sen takia olen vähän taipuvainen ajattelemaan, että tämä ei kovin helppoa ole, mutta kun kuuntelee eri johtavia poliitikkoja eri puolueista, niin olen taipuvainen ajattelemaan, että se niin kuin tilannekuva on kohtuullisen yhtäläinen tästä julkisesta taloudesta. Ja sitten sanon ihan lopuksi tähän PK-yritysten tilanteeseen, niin
Siinä voisin kuvitella, kun katson nyt hallituspuolueiden kokoonpanoja, että olisi aitoa halua, tai toivoisin, että olisi aitoa halua nyt keväällä miettiä ainakin, että voisiko siellä nyt vähän korjausliikkeitä tehdä, koska nimenomaan näissä luottamusindikaattoreissa me nähdään, että pienet palvelualoilla toimivat yritykset on eniten nyt kärsinyt juuri niistä muutoksista, jotka viime vuonna tulivat voimaan. Ja siellähän on keskeisenä totta kai nämä arvonlisäverotukseen liittyvät muutokset, ja sitten iso asia, mikä on aivan siellä mikroyrityspäässä näkyy, niin on sitten tämä arvonlisäverovelvollisuuden alaraja, kun tämä aikaisempi huojennus poistui. Ja muistan, kun näitä keskusteluita viime vuonna pitkälti tuolla verojaoston puolella käytiin, ja ainakin itse tulkitsin, että kyllä hallituspuolellekin aitoa tahtoa olisi siihen, että voitaisiin vielä näitä asioita sitten myöhemmin katsoa, niin mä toivoisin, että näihin palattaisiin nyt vielä tuossa kehysriihessä, ja sellaista niin uskoa pystyttäisiin vahvistamaan nimenomaan sinne kaikista pienimmille yrityksille, koska siellähän nimenomaan nämä arvonlisäverotuksessa tapahtuneet muutokset on näkynyt kaikista isoiten, koska mitä pienempi yritys, niin sen vaikeampi sun on viedä kokonaisuudessaan sitä hintaan, jolloin sitten se niin alkaa oma kannattavuus siitä kärsimään. Niin tämmöinen kaino vieno toive sosiaalidemokraatilta, että pitäkäähän niiden pienten yritysten puolta. Mainiota. Hei, meillä aika juoksee, niin siellä oli vissi jo jonkun aikaa sitten toivottu niin oikein napakka kysymys ja oikein napakat vastaukset. Niin joo, vielä. Kiitos panelisteille. Minunkin puolestani olen Maria Blomqvist Finanssiala ry:stä. Tähän kasvuun ja investointien saamiseen niin voin kyllä vaan niin omalta osaltani sanoa, että kyllähän se yhteisöverokannan laskeminen olisi erittäin tärkeää, ansioverotulon alentaminen, mutta sitten myöskin se, että tuossa edellisessä aiheessa oli tämä varallisuus. Vähän niin kuin silleen, että no ei nyt karrikoiden ehkä sanottuna, demonisoituin vähän sitä, että on varallisuutta. Kysehän on vähän siitä, mitä sillä varallisuudella tehdään. Ja yksi ongelmahan meillä Suomessa ja niin kuin muuallakin EU:ssa on, että varallisuutta on, mutta se makaa paljon niin kuin talletustileillä. Niin miten te näette, että miten me saataisiin ne esimerkiksi niin kuin yksityisten ihmisten varat sieltä pankkitileiltä niin kuin sitten käytettyä esimerkiksi osaksi sitä vihreää siirtymää ja niin kuin luomaan sitä kasvua ja niitä lisäinvestointeja? Ihan lyhyet vastaukset. Varmaan ihan lyhyesti ei ehditä, mutta meillähän on finanssialan kasvustrategia meneillään TEMissä ja VM:ssä valmisteluna, millä kaikilla keinoilla suomalaista pääomamarkkinaa vauhditetaan ja kansankapitalismia edistetään. Tämä on ensimmäinen hallitusohjelma, missä on kokonainen oma osio kansankapitalismista ja siitä, että suomalaiset innostuu itse säästämään, sijoittamaan, mikä on tosi tärkeää. Hyvä pointti siitä, että ainakaan mielestäni ongelma ei missään päin maailmaa ole se, että meillä ei olisi rikkaita, vauraita ihmisiä, tai että meillä olisi niitä jotenkin tarpeeksi tai liikaa. Mehän toivomme, että kaikki maailman ihmiset pystyisivät olemaan korkeamman elintason maailmassa. Ja sehän tarkoittaa siis pitkällä aikavälillä, se tarkoittaa rikastumista, vaurastumista, ja sehän luo mahdollisuudet sitten ihan kaikille muullekin yhteiskunnan kehittämiselle. Että ainakin itse kääntäisin sen näin päin. Mua häiritsee hyvin paljon se, että me tuodaan Yhdysvalloista sellaisia keskusteluja, jotka ei millään tavalla liity Suomeen. Ei meillä ole mitään oligarkkikehitystä. Meillä on yksi monimiljonääri, joka yritti pistää puolueen pystyyn, mutta ei poliittista valtaa kovin paljon saanut siinä aikaiseksi. Eli muistettaisiin katsoa meidän yhteiskuntaa, eikä tuoda suoraan Fox Newsilta tai CNNltä keskusteluja, jotka eivät tänne oikein sovellu. Sen mä voin paljastaa, että kyllä me ollaan tuolla verojaostossa monta kertaa puhuttu, että me ihan mielellään aletaan Suomena kyllä verottaa näitä Yhdysvaltojenkin oligarkkeja, että jos se vaan heille sopii. Varsinkin venäläisiä. Varsinkin heitä, ja voidaan kiinalaisetkin ottaa tähän samaan syssyyn. Ehkä tähän ihmisten vaurastumiseen tai siihen, että missä ne rahat meillä makaa, niin on varmaan erilaisia asioita, joita voidaan niin sääntelyympäristössä julkisen vallan toimesta tehdä, erilaisia kannusteita luoda, mutta mitä enemmän tähän aihepiiriin on perehtynyt, niin on kyllä tullut siihen johtopäätökseen, että kyllä me suomalaiset vaan ollaan pirun säästäväinen kansa. Ja me makuutetaan rahat siellä villasukassa, ja näin se on. Ja tämähän näkyy, kun me katsotaan eri ikäryhmille tehtyjä kyselyjä, ja minusta tämä muuttuu vaan ajan kanssa. Et mitä vanhemmista ikäluokista me puhutaan, niin rahat laitetaan sinne villasukkaan, koska siellä on tallessa. Et ne ei ole missään finanssikapitalistien kasinopelien pyörityksissä, niin kuin joku voisi sanoa. Sitten mitä nuoremmasta ihmisestä on kysymys, niin hän ajattelee, että itse asiassa tässä on erilaisia mahdollisuuksia, joita kannattaa käyttää myös itsensä vaurastuttamiseen. Ja mä ajattelen, että tämä tulee ajan kanssa
muuttumaan, ja se kehitys, mitä me voidaan tehdä, jolloin me voidaan sitä vauhdittaa, niin on pitää huolta siitä, että pystytään tämä työverotus pitämään sellaisella tasolla, että työstä jää enemmän käteen, jota voi sitten käyttää kukakin, mihin haluaa, joku sijoittamiseen ja joku sitten johonkin muuhun. Näin, ja siitäkin huolimatta, että me saatetaan mennä ihan snadisti yliajalle, niin otetaan vielä Soilin kysymys, koska Soili tosi kovasti haluaa esittää tämän kysymyksen. Esitä semmoinen oikein napakka, ja nyt oikeasti, hyvät herrat, nyt vastaatte tiiviisti. Toimittaja, niin esitän tosi napakoita. Niin ihan vaan tähän yhteisöverotukseen, kun me tänään aamulla tosiaan kuultiin uutta tutkimusta siitä, että yhteisöveron lasku ei tuo tässä talouskasvua. Me nähtiin jopa OECDn. Ekonomisti sanoi, että perinteisesti se on ollut se näkemys. Ja perinteisesti OECD on myös esittänyt tällaisia politiikkasuosituksia, että pitää laskea yhteisöveroa, mutta hekään eivät ole nähneet sitä, että se kasvattaa, ja he ei myöskään tee tällaisia suosituksia yksi kantaan enää tällaisia. Niin kysymys kuuluu, pitäisikö myös Suomessa päivittää tätä tutkimustietoa ja tätä taustaa niin, että me voitaisiin käydä ajankohtaisempaa keskustelua yhteisöverosta? Pitäisi. Varmasti näin, ja valtiovarainministeriöhän sitten on se taho, joka tekee esimerkiksi dynaamisten vaikutusten arviot parhaaseen tutkimuskirjallisuuteen perustuen aina politiikan teon lähtökohdiksi, ja siitä pitää ehdottomasti pitää kiinni, että Suomessa talouspolitiikka perustuu valtiovarainministeriön virkavalmisteluun. Näin, nyt kiitoksia, ja annetaan vielä aplodit hyvästä keskustelusta Ville Valkoselle ja Joona Räsäselle. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Hei, kiitoksia hyvä yleisö. Nyt kiitoksia. Nyt on tullut aika vetää yhteen tämän päivän anti. Pyytäisin lopuksi tähän lavalle vielä Lauri Finerin, Kalvi Sorsa-säätiön toiminnanjohtajana. Mitäs jäi, Lauri, päällimmäisenä päivästä mieleen? Onko siellä? Joo, kiitos. No siis ekaksi kiitos kaikille ja puhujille varsinkin. Mukavaa, että saatiin keskustella taas verosta. Ja, sanon sen, että palautekysely tulee, laittakaa palautetta. Tämän päivän teema niin perustuu viime vuoden palautteeseen, niin sillä on oikeasti merkitystä. Otan kaksi teikkiä, voisi vaikka monta ottaa, mutta ekan otan tuosta Sebastian Gechertin ensimmäisestä puheenvuorosta, niin hän viittasi tämmöiseen Star Wars-aiheisella otsikolla olevaan tieteelliseen artikkelin Star Wars Empiric Strikes Back, eli empiria iskee takaisin, eli kuten tuossa kysymyksessä, mikä Soili Sempignalla tuossa oli, niin tavallaan meillä on uutta tietoa siitä, että mikä yhteisöveron ehkä vaikutus kasvuun on ja silloin kun tieto muuttuu, niin silloin kannattaa ehkä muuttaa niitä ajatuksia, niin siihen kannattaa perehtyä, ja se on niin kuin meidän ehkä tämmöisen tietoperusteisen päätöksentekoa tutkivan ajatuspajan kannalta se, mitä me halutaan tuoda tähän keskusteluun, näitä uusia tietoja. Ehkä toinen teikki on se tuosta Saara Tammisen valtioneuvoston kanslian asiantuntijan ehdotus, että tarvittaisiin ehdotuksia siitä, että miten kiertotaloutta voidaan edistää verotuksen keinoin, mutta miksei se voi olla ihan joku muukin keino, niin me ainakin lähdetään siihen, että me yritetään saada tähän joku julkaisu tästä aiheesta lähiaikoina, mutta toivottavasti muutkin tarttuu siihen. Mietitään näitä konkreettisia keinoja, miten niitä tavoitteita edistetään. Mutta kiitos mun puolesta tosi paljon tästä päivästä. Kiitoksia.